kuom thuolo mar dweche 6. Kama bang'e ne waneno ka arita mar Lawrence Mugambi omaye. Magi duto nyiso nang'o? Nyalo bedo ni obila temo intimidate jong'ad bura e pacho kae kosang'o matimore. To kapo nono ni mano timore to chenro mar yudo ratiro e pacho ka nyalo bedo kod rochruok kose nang'o. Mane mbaka manyawadwa Lydia Okeyo biro bedo godo kinyi makawuono e twak mar mbako romo. Mbaka mabende wabiro bedo ka wachualo ni nyaka e kor gweng' kamora mora ma intiere mar mondo mi wawinja ne pachi. Kapo ni doho no timo tich maber mano mar kumo Ogai mar obila yor kojolo koso nego bed ni miye thuolo mar mondo mi one kaka onyalo chopo wuon e nyim doho. To Ogai mar obila buono chik mar doho en ranyisi mane? Mano bende nyalo nyiso ni jopiny moko bende nyalo buono chik mar doho to onge gimoro amora mibotimnegi kosang'o matimore. Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 236600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Machiegni kendo magi thuond weche mawamiyo pek. We are in a state where judges are being threatened, they are being stalked, their security is being withdrawn, and that keeps me awake. Kaka ndege wuok piny otemo ni mondo diede kor yamo to o lose control. Parruok mane kind governor gi MCA okoningo bed ni keline jopiny kama gitiye kama giyude konyruok. It's greed now. That is where the issue is. Exploitation to my people must stop. Nyakwara Mugajuanga machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Ogai mar doho Martha Koome oseyo okang' manyokao gi tendo obila mapachoka mar mayo jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi obila machiwo ne arita kod mano mariembo nyamburko mare bang' chiwo ng'eto mar twech ne jatendo obila makojolo Gilbert Masengeli. Masengeli nogol ne ng'eto no bang' rem chopo e doho mar chiwo ler e wi lal mar jokenya moko adek chik manobuono. Koome oseyo okang' makamano kodwaro mondo mi duok joritgo kaluwore ni arita en ratiro machiko miyo jong'ad bura. The contemner, Mr. Gilbert Masengeli, is sentenced to 6 months imprisonment. Ndalo machuok kende bang' jang'ad bura Lawrence Mugambi golo ng'eto mar twech dweche 6 na jatendo obila makojolo Masengeli kuom rem chope doho mar chiwo ler ewi lal mar jokenya moko adek ma ichich ne ondhi gi obila. Jang'ad bura Lawrence Mugambi ne omao obila machiwo ne arita. And disturbing action was taken by the National Police Service over the weekend. The security detail assigned to Honorable Justice Mugambi were disarmed and withdrawn. This deliberate and punitive measure represents and directs assault on judicial independence. The act of withdrawing the security of a sitting judge following a judicial decision that displeased certain authorities is deeply concerning. Mr. Justice Lawrence Mugambi, a judge of the High Court, has been presiding over a case brought to court by the Law Society of Kenya and 3 others against the Inspector General of Police and 4 others. Mao yange gi ogai mar doho Martha Koome mose okang' makamano kose obila kuom donjore chenro mag doho kendo rem luwo chike mapachoka ka koro golo chik mondo mi duok ne Mugambi obila mage. The Judicial Service Commission calls upon all state actors, particularly the National Police Service, to immediately restore the security of Honorable Justice Lawrence Mugambi and fulfill their constitutional duty to respect and enforce the decisions of the courts. Honorable Justice Mugambi, presiding over the case, issued what we call habeas corpus order, directing the immediate and unconditional release of the 3 individuals. This order has to date not been complied with. Following this, the court summoned the Acting Inspector General of Police
to explain the failure to comply with the habeas corpus order. Komi wacho ni Masengeli ong'eyo yo mwinjore olu ka ok omor gi ng'eto mora mora ma ogol gi doho koreo koda kadhi e doho mar Yuagra ma bende nosechopo omiyo tim mayo jang'ad bura jorit mage en wang' teko kendo achaya ne katiba mathurka. The appropriate recourse is to appeal to a higher court. Indeed, we are aware that an appeal has already been filed and is waiting to be heard and determined. We caution, however, that retaliatory measures against a judge or judicial officers have no place in a democratic society. Gisingo chung motegno e kedo ne ratiro mar oganda kendo neno ni katiba mapachoka oriti kendo chung katinde. Security of a judge are tools of trade. They are not just given by the IG. They are given by the Constitution. It is a process that goes through Judicial Service Commission and SRC, and they cannot wake up one morning and just withdraw. Motelo ne mano, Komi oywago ng'ikruok ma doho osebedo gi chenro mage kaluwore gi nok mar omenda ma piny owacho osebedo kachiwo ne doho. Oyango ni doho ne oket ni mana siling bilion 21.6 ataro madwaro mar siling bilion 44.9 ma doho ni godo. The other thing that keeps me awake, you have heard of budgetary cuts, but what really touches me is the one on technology, because we have held technology with the support of most of you, almost with our teeth, to see to it that we have e-filing, that Kenyans can file their documents in court from wherever they are. They do not have to travel to court. Jatend piny Kenya William Ruto ochuogo komiti mar jokanyo 129 madhi nono chenro manyien mar pogo omenda mag sir ne jopuonjre. Komiti ma omi thuolo mar jumbe 3 mar biro kod duoko opogi kidienje 4 mar kaka owinjore gi tim nonro margi. E bwo telo mar jakom Jafeth Micheni Ntiba, kidienje ma ochungi ni otim nonro oriwo mano mar manyo yore mag riyo chenro ma sirikal ma ichiwo ne mbalarianya kod kuonde tiegruok mag TVET, mano ma idhi telne kod Profesa Karuti Kanyinga gi Deborah Zainaba Hibo. Komiti machielo dhi nono ng'ur manyocha jopuonjre ochwalo ewi pok mar omenda manyocha omigi mag siro sombgi. Mano idhi telne kod Walubengo Waningila kod Lucy Machugu. Robert Otieno gi Aaron Kiprotich dhi telo ne komiti madhi nono kit hola ma jopuonjre winjore bed ni yudo ne siro sombgi ka nengo mar somo mar mbalariany bende winjore ononi ewi kata e bwo telo mar Profesa Mohamed Rajab kaachiel kod Patrick Malanga. Jatend migao mar teko kod modhi Opiyo Wandayi okoni kambi teko mar Ketraco ni okenge mag winjruok kod kambi keto mwandu mar Adani mageto tiyo kod bilion 94 e loso lai mag keyo teko sitima e bor mar kilomita 400. Magitimore ka jata tije maduong' mar Ketraco John Mativo e kinde romo kod jokanyo e boma ma Nairobi olero ni duol magayo bech nengo teko kod modhi EPRA nyalo biro medo nengo mar uso teko mondo kony e chulo gope. Mana kaka jafambo marwa Walter Nyambagalero, Mativo okoni okang' makamano inyal chopie kaluwore kod medruok e dwaro mar teko sitima pachoka. Kambi keto mwandu mawuok e piny India midendo ni Adani Energy Solutions Limited ochiegni mi orak mar gero kendo kayo teko sitima pachoka. Orak madhi muonyo omenda maromo bilion 94. Adani biro tudo lai mar teko sitima machiegni kilomita 400 mano kuonde kaka Gilgil, Thika, Mala, Konza, Rongai, Keringet, Kanyakla kod Chemosit. Kagini romo mokelo kanyakla jokanye sekta mar teko mane obagi boma Nairobi, orak migero ni dhi rume higa mar 2027.
Jatend migawo mar teko kod modhi Opiyo Wandayi okoni chenrono dhi konyo e yudo dwoko ne nok mar teko stima ne jo Kenya e kuonde kaka Imbo mar Kenya, alwora mar dho wadh nam chumbi to kod nyandwat mar Kenya. Koponi otim tijno ma onge mibadhi. We are not just building power lines. We are constructing the backbone of our nation's economic growth. E kindeno, bende jatatije maduong' mar KETRACO John Mativo olero ni duol marango nengo modhi pachoka EPRA biro medo nengo modhi e giko mar higani kaka yoro juolo omenda mag chulo gope mag Kenya. Mativo okoni ma biro timore ka sirikand Kenya omiya Dani Oragno madhi kawo higni 30. And the worst is it could be perceived or could be lacking transparency, accountability, and leading to opportunities of corruption. Magi timore ka jo Kenya pod ogolo chung' motegno makwedo godo sirikand Kenya miyo kambi mar Adani orak makamano pachoka. I need to scratch my head where the 4 billion, 4 point something is going to come from. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bang' ne wito oko paro mar chiko omenda ma 2024 mane geto choko omenda mondo ta budget mar hik omenda mar 2024-2025 ne piny owacho mamalo kod mag counties. Sirikal koro dhiro dwaro mar loko chik matayo pok mar omenda madhi ne counties. Paro makama bende dhi duoko piny budget mane oketi ne bad migawo mar doho, od bura kod apisa mamoko mag piny owacho. George Bati miyo waler. Koyango mae komiti mar Senate mochung' ne weche mag omenda, jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni dhi chuno mondo omenda madhi ne counties mane winjo bede siling bilion 400 koro duok piny nyaka bilion 380 kaluwore ni sirikal ok dhi choko omenda mane gichano motelo ne lwar mar pach chik omenda mag 2024. The Division of Revenue Amendment Bill 2024 proposes to allocate county governments equitable share, as I've just indicated, of 380 billion from the shareable revenue raised nationally, reflecting a reduction of 20.117 billion from an early allocation of 400.117 billion, which was initially allocated in the Division of Revenue Act 2024. This was occasioned by the fact that the projected revenue raised nationally for the financial year 2024-25 dropped significantly by 346 billion, and when I talk of dropping, it's estimates, these are projections. Mbari koni dhi bedo mapek ne piny owacho mamalo miyo counties bilion 400 kaka nokete budget mokwongo ka omenda ma piny owacho geto yudo kaka choko mar osuru dhi lwar kowuok e trilion 2.9 nyaka trilion 2.6. The 400 billion was based on a projected revenue of 2.9 trillion. The projected revenue now is 2.6 trillion. So you cannot base the shareable revenue of the county to 2.9 trillion when you are dealing with 2.6 trillion. And therefore the House can decide on its wisdom, both houses can decide either to agree to amend downwards the Division of Revenue Act, or the two houses can reject, in which case then 400 billion will be the amount. Kaluwore ni thuoke piny owacho mamoko kamoting'o bad migawo mar doho kod od bura bende dhi duok piny budget margi, Mbadi lero ni piny owacho mamalo ema dhi kawo ting' mapek mar rem manitie gatamalo 93 ka counties dhi kawo ting' mar rem manitie gatamalo 6. At both levels, we have non-discretionary expenditures, national and county. What we may need to do is both levels again should cut on discretionary expenditures. And so as national government, that is why national government is bearing the biggest share, actually 93.6, and counties is bearing 6.3%. We are alive to the fact that counties don't have the capacity or resilience that the national government would have to absorb some of these cuts. Koduoko penje wi ka bende sirikal biro medo counties omenda bang' ng'eto makamano. Mbadi lero ni poni piny owacho mamalo yudo choko mabup obiro dhiro mondo omed counties omenda kaluwore kod choko mawuok e sirikal mamalo. If we manage, and this is a commitment, if we manage through any other revenue raising measure to get more funds, I would propose additional allocation to the county from whether it is 380 or 385, or whichever amount you'll agree to. If it is below 400
billion. I will make sure that any additional revenue that we realize through any additional revenue raising measure then would also benefit the counties. Kakoro sirikalo yango pek manitie yudo omenda moromo mar riembo budget mag 2024-2025. Piny owacho mamalo kod mag counties koro biro chuno mondo ket mana maino e chenro mochuno mondo geng' gope manyalo biro ka imanyo omenda mar siro rem manitie budget. George Bati, Ramogi TV. Migao mar thieth yango ni osendiko oganda ma oheo milion 1.2 e chenro manyien mar thieth mar Social Health Authority SHA motelo ne sidhe ayanga chak dwe manyien. Jatend migao mar thieth Debra Mulongo Barasa gi jagoro mare Hari Kimtai olero ni okang' mar ndiko ji biro medo ndhadho mar chiwo thieth ne jopiny e saa mowinjore. Migao mar thieth bende lero ni okang'no biro geng'o mibadhi ma osenuro sekta mar thieth. Giwacho magi e seche mane gi yawa yanga chenro mar tiego jogo mabiro puonjo jolony mabiro konyo oganda e chenro no. Authority forms to contribute ama tutoe pesa kulingana na uwezo wetu, ndiposa kila mmoja wetu aweze kupata huduma wakati wote. Sasa hiyo ndio maneno ya Social Health Authority kwa ufupi, na pia tunaanza kutumia teknolojia hiyo digital platform ndio tuweze kuhakikisha madawa yamefika sawa, tunajua wagonjwa wako wapi. Come 1st of October, those who are registered and they want to go to hospital, they will receive treatment or services under the SHA benefits. So it is good to register so that you are known. When you go there, you can easily be identified because you will say, I have paid for my registration, I have paid for my premiums, and therefore I should be entitled to treatment under the SHA benefits, which we have said is higher than what was being offered by NHIF. Riwruok makedo ne lakteche pachoka KMPDU dwaro ler malong'o kokalo kuom nonro ne sekta mar thieth ewi mibadhi mar riwruogno wacho ni otimo newa. KMPDU kokalo kuom telo mare ogolo ripot mare mar higa mar 2022-2024 kama giseye sirikala kuom chiwo rak mag sekta mar thieth e yo mochochni kendo ma opong' gi mibadhi, gino ma osemiyo sekta no yudo lala kendo yudo mwandu marang'iny mare ni piny. Much of the equipment supplied did not meet expectations and may have been no longer sellable in the European markets. Costs for such equipments have been taken from strained county healthcare budgets. Without assessing public health needs in local communities, there is no public information, even for county health facilities, on how the equipment supply contracts. You go to Nairobi, we have close to 22 facilities that are not functional. You go to like Kisii, close to 17 facilities not functional. Why? What is the driver? It's because at least they have a way, an avenue of ensuring that they put it like a tender, but money ends in individual pockets. Ji 11 otony e masira mar ndege matin mane oluaro odiechieng' manyoro e paw ndeke ma Dundo Malichota manie kaunti ma Migori. Jowuoth koda jariemb ndege no mar kambi mar Z Boscovic Air Charters Limited mane oriko nitiere iye otony maonge hinyruok mora mora. Kambi no kokalo kuom oboke mane gigolo oyango ni gitiyo machiegni kod apisas mamoko mar timo nonro ka otenore kod masira no. Ne wayango ni ndege no ne oluara mana ondamo maromo 30 kata meters 30 ka wuok e giko mar apaya ma ndege no ringe kapok ochako fuyo maong'ere kaka runway. Moses Yuera en achiel kuom joneno e masira no. Otemo ni mondo diede kor yamo to o lose control kato tiende emochako mako piny matiende ywak mang'eny kabisa. Katiende ose ywak taneno mana ka ndego lokore gi bathe ni to hawi maber onge ng'amo hinyore e ndege no. Aneno mana ka ji owuok salama kata ka gihinyore to gihinyore matin. Gari mar mach obiro to biro ko beto leo matin, lakini ji ok yiene ji mondo ji odonj kanyo kata wan ma wan kani ok oyienwa.
Koko manyocho muoch e kar kunyo mula ma Copper Hill e sub-county Manyatike chieng' ngeso mokalo yangore ni ne okelo kod ywaruok e weche mag kunyo mula e kar kunyo mulano. Ma oyangi kod komishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua wacho ni nonro dhi nyime kendo jogo mane okelo koko idhi kawnegi okang' mar chika. Jafambo marwa ma Migori George Juma miyowa ler mar wachno. Ngeso matarik 14 madweni koko ne owuok e kar kunyo mulano mar Copper Hill e sub-county no Manyatike. Koko manoweyo ka ji maromo 6 moting'o obila 4 kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo ne odonyruok. Koko ni ne obiro bang' ka kweth ariyo mawachore ni moko koro siro MC magweng'no Felix Okwanyo kod gavana ma Migori Chileako ne opogore paro kendo rocho bura mane ochan e kar kunyo mulano mar Copper Hill babede ne yuore kod gavana ma Migori Chileako, county commissioner e county ma Migori Mutua Kisilu kod welo mamoko. Tocha ne achako program mar romo gi jowagi e kuonde ka kuonde kaka kwanono mondo watim negi puonj. Koro gavana no kawo thuolo nikech weche nye wacho mang'eny ni ka gavana temo luongo bura mondo winj gigi to agenda ma josiasa moko dok godo kuom jopiny ni gavana nigi chenro mar kawo jo China mondo duogo ti kanyo. Gavana nyodonjo ni dhi wuoyo to nitiere kundi mar group manyoro selosi owuok jiwi got kama ridore to gichako bakite. Pejo maduong' en ni kokoni ne ochakore kanye to ang'o makele. E kinde nonro marwa ne wayango ni kata beni pogruok mar siasa ne nyalo bedo kind gavana ma Migori Chileako kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda yangore ni kokoni ne okelo ahinya kod ywaruok e chenrogo mag kunyo mula e kar kunyo mulano. Ywaruok mane kind gavana gi MCA ok onego bed ni kele ne jopiny kama gitiye kama giyude konyruok. MCA nyocha osebiro mokelo ripode ne ground kaluwore gi bura mane gitimo ka gavana motieko. Koro gavana bene dwa kelo mage titame ni ok onyal wuoyo. Apisano mocho ni chenrogo mag kunyo mwandu ma ebuolo e county ma Migori Joseph Boywo wach directors mag kambi ma kunyo mula kanyo ma oting'o MC no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo ja ohala Abdi Khalif osebedo kod pogruok e yore mag kunyo mula e kar kunyo mulano. Gino mowacho ni mane okelo koko. Conflict that came up is as a result of the two owners of the company that are conflicting each other. Abdi Khalif ben achiel kuom directors mag kambi mar mulani makoro pogruok nitiere ni ne oyango ni ich lach mag mokum directors mag kambino emosekelo pogruok kaachiel kod koko e kar kunyo mulano mar Copper Hills. It's greed now. That is where the issue is. One of the directors have negotiated with other people outside our negotiation. So it's already a breach of contract. Imagine somebody comes and tells you now you cannot do anything, just go. Khalif ne owuoyo bang' moko kuom jokuny mula ka otelnegi kod MC magweng'no ne obago ng'anyo ka kwede. Exploitation to my people must stop. Not only in Copper Hill, to other mining areas too. Michael Okweto men achiel kuom jokuny mula e Copper Hill wach ni yoroke kar kunyo mulano ok ochakore sani. Jo China magi wuoyi wigi sani ni nodonjo kaeri 2018 2019 an kaka jakom mar Mineral Marketing Cooperative Society nadonjo negi ne wani gi case number 12 wayalo Migori ka 2021 gibiro gi license gichako tiyo gi license sama gichako tiyo gi license ni MCA ma koro sa en mane en director mar kambino. Commissioner e county ma Migori Mutua Kisilu wach ni en kod governor ma Migori kod apisas mamoko mag piny owacho ne gidhi e romo mar puonjo jokuny mula kaka ginyalo donjo e riwruoge mag saga kod ujo ywagi mamoko e kinde mane kokoni ne owuok. By the time I was getting there, I think governor had already gone in, and there was fracas because he was starting to speak. But government is going to take action on the persons that perpetrated the criminality. Tend ODM e county ma Migori bende wacho ne gin bende gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod ywaruok mar siasa ma bende chal ka gima nitiere e kind gavana ma Migori Chileako kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda madutogi gin jokanyogo mag ODM. Kedwa dhi bedo kod twak mondo wang'e adieri mantie mopogore gi ma iketo kuom jopiny kisiasa. Waseluongo jogego te kendo wabiro ng'eyo kuma adieri nitie. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Nyakwaramogi Ajwang' report mar George Juma kowuok e kaunti ma Migori emwachopo godo e giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Med tudri kodwa kichwalonwa paro penjo moramora kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Imagine exploring the heart of Europe where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki ya aviator? Nilisikia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien Muktik nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Manera Mugi TV. In
idwacho ni ino kibigombo neno mama ni mameher. Sarab, anang'eyo ni gimora mora ma in nitimo nikech era ma in go. To nyathina, kuom bedo gi paro marach kuom meher, in itimo richo maduong' ahinya. An nafwenyo gimoro achiel ni kata ka ang'o matimre, wan kaka wan nyithindo adek kae ni, ok wanyal bet mabor kode. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbego thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e sa mowinjore. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Nyakwara Mugia Jwang machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Antiere kae kod Raymond Jowi mano jafwambo wadwa wadaka thuolo makende mar mondo mi walid ni gazet. Oyawre Raymond chiew nade okinyi makawuono? Oyawre Jowi sa chiew maber mana in. Amba chiew makare machiegni nonro mar gazet. Edo kama na inya. Gazet okinyi makawuono weche magimiyo pek aneno ka chalre mano Daily Nation ka chiel kod The Standard aneno ka giketo picha mano mar ogai mar obila e yor kojolo mano Gilbert Masengeli kaluore kod gigo duto manyaka sani koro luore. Wang'eni juma mokalo chieng' tich abich jang'ad bura e doho mano Justice Lawrence Mugambi ne ong'ado ne tweche mano mar dweche 6 e doho kacha. Kata kamano nyaka sani pok oseyangore kosechopo mar mondo mi oduok gik mopogore opogore misegodo kata oyo. Aduno chak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono malo kanyi neno ka weche mamoko mabende gazet ni omiyo peka en kotudore kod kaka iwacho kanyo ni fall out over Harambe for Raila AUC campaign mago weche motudore kod manyo mano omenda mar Raila Odinga dhi timo godo campaign mano ne lek mare mar bedo jakom mar AUC. Weche mamoko mabende omi pek kanyo wacho kanyo ni Mothers Agony in Land Owners Battle mano kotudore kod omenda maderom bilion 54 mano elo ma ilaro mano e gwengo mag Eastlands kachiel kod weche mag somo bende neno ka omeny kanyo wacho kanyo ni teachers demand higher allowance for KCSE exams. Wang'eni penj madongo mano mag KCSE biro bedo ka chakore ayanga mano e giko mar tam mar adeka mano mar somo e pacho kae. Weche mamoko makoro mi peka inya to gazet ni ma Daily Nation Jowi okinyi makawuono en kotudore kod ogai mar obila e yor kojolo. Aneno ka Daily Nation to koro ndike kae ni rogue police boss kendo ket picha ne kanyo kalure ni ne osebuono kata ne ochayo chik mar doho kalure ni doho noluonge nyadibiriyo mar mondo mi ochope doho olerane kuma jo Kenya adek nitiere. Jo Kenya adek go ne olala mano dwe mar 8 mano mahigani nyaka sani familia margi podi kia kuma nintie. Doho notemo mar luongo Masengeli ochope nyim doho Masengeli nodagi bagiko ne Lawrence Mugambi ne ong'ado ne twech kaluore kod chayo doho mano midendo kanyo kod dongere ni contempt of court. Kata kamano nyaka sani koro poko chope doho kendo poko wacho gimoro amora kotudore kod lal mar jo Kenya dek. Joisa sigana ni koro odwa dhi alanda ma samoro nyalo kelo penjo mang'eny ahinya. Apani gima ni kaendi mokwongo en penjo Joyce. Maendi en issue mar koso luoro gi chik. To koro wapenjore ni nyaka gie sani. Be wan gi options to negotiate whether to obey the law or not.
chik nitiere mondo mi olo. Ai kae koro wan gi jatelo ma odagi chuth. To chieng' cha ranyisi maber ni ka indi idhi bedo gi ywaruok. Ineno ka sani nyaka koro Chief Justice owuok. Ranyisi ni ji adek gin jok megwele rang'iny achiel gi ker. Magima ne ka en gima kisungu luongo ni underlying supremacy battle. Nitiere ywaruok mar jodito. Ineno ka indi ka sigana ni wacho ni Chief Justice wacho ni jong'ad buche osebedo ka ywak ni buogo gi kod obila. To chieng' cha napenjo maber ni ero koro kosegol chik mondo mendhi to ng'ama dhi make nikech en jatend obila pacho ka indi. Apane ka wadwa ng'iyo gini matut bende an gi penjo moko ewi sigana ni. To ji adek molalgi. Magi jo Kenya mokwongo lal e weche mag nek ma wiu nek ma ok oyangore. To ka gin makoro kaw maendi okawne gi chik. Okawne jatend obila ne chik mondo mi nek ma kama orum koso nitiere mana kaka en bende igete e lemo mamalo ni. Nikech Joyce ji oselal mang'eny e bwo tend Deputy Inspector General mang'eny mosebedo pacho ka indi. Kata nyoro ka indi koyud ka ji olal Kware, ng'anyo mag jenzi, ji nolal, jonyuol pod manyo jomoko. Tido ka koro bura mar ji adek ni kende ma koro ket ewi obila, ewi jatend obila. Dibed ni maendi en okang' mitemo kaw mondo mi chung wach nek gi tedi chiel once and for all mondo mi ng'ata mabiro kaw lemo ni ong'e ni ka nitiere jomolal e bwo tende to en ema ikaw ne chik. Dibed ni mane magitemo timo koso dibed ni okaw ji adek gi mondo mi obed as a scapegoat mondo tiekruok kode. Taparo ni gima koro chendo ka endi mine nyaka Chief Justice wuoge en apise ma jogi omako. Gin apise madongo te. Koro ng'ato feel ni an bende e rang'iny ma intiere ne mantiere. Ere kaka nyalo golo chik mondo mi omaka. Apani nitiere weche mang'eny ma kok wang'eyo matut to bura ni pod dhi mana bedo nyime. But amor gi kaka jofwambo osekawo kes ni nikech isiko kimenye pile. To meny mimenyego ni be medo pressure cha. Tapani koro nyaka kama koro gike ni onego wapenjre penjo ariyo. Ni nitiere option to negotiate whether to obey the law or not. Wachagi kanyo. To ka wayudo ni chik nitiere kanyo mondo mi olu. To apane ber mondo jatelo ni oluwa chik nikech kong'e no onge atia. To oluwa chik mondo mi bendo mi ranyisi maber ne jotelo mamoko. Ne kinde duto ma doho luongi walure alwa gi chik mondo mowe keto drama mang'eny makoro kodhi Chief Justice wuok, polisi wacho ni ken ang'o, jong'ad buche bende buogo. Maendi dhi e road wechego mag chik nikech ng'ato bo wacho ni ambe kana ok umako ng'acha hata koro umaka nang'o. Apani ka ber to waweuru negotiate gi chik mokwongo. Walwa chik mondo mi ka en ng'ama onge ketho to doho yanga no onge ketho. But kama koro segikene ok apar ka doho dhi kawo ne mayot. Kata ongego kata no ongego to contempt of court is one offense manyaka tuwe godo. Aneno ka wach makamano mipeki it gazet mar ariyo kata kamano wang'eno odiochieng' manyoro aneno ka mano Chief Justice kata ogai mar doho Martha Koome bende noloso odiochieng' manyoro nikech wang'eni arita mano mar Lawrence Mugambi ne ogolo odiochieng' manyoro nyaka sani koro wacho ni mae en chalo ka chayo kata temo thiro tij doho e pacho kae. Wang'eni doho en achiel kuom bad migepe mag sirikal monego bed ni chung' kar kende kendo nyaka sani en gino marach ahinya ka koro nwaneno ka bang' koseng'adne Masengeli kum makamane ma koro nokawo okang' mano mar golo arita mar Lawrence Mugambi. Ang'eni mago duto pod wabobedo ka watwak odiochieng' ma kawuono. It gazet mar ariyo kanyo bende maneno ka koro oket weche matut kanyo kotudore kod mano weche ma koro luoro mano Masengeli. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar ariyo kanyo kondike ka ni police boss takes on judge in Rome. Matiende ni onyalo bedo ni koro en ywaruok manitiere kind obila kod jong'ad bura e pacho kae to ken gino makare. Jo Kenya duto nyaka sani ang'eni kinde mang'eny dwaro no yud ratiro margi to kidwa ni yud ratiro e yo makare to doho e achiel kuom kuonde minyalo yude ratiro. Apani nyaka gie sani nikech iyudo kata ka jong'ad buche madongo gi arita gi mag kwe bende chiwo mana go obila. Kidhi e doho kanyo jogo marito doho madongo Supreme Court irito mana go obila. Aya jogo momaki Joyce kitere doho pod itero mana go obila mag jela. Koro iyudo ka doho kod obila gi intermarry at all levels ma onge kamoro amora manyalo wacho ni doho nyalo operate ma onge obila. Doho ok nyalo tiyo tijegi ma onge obila. Obila bende in as much as ok gidepend e doho ahinya but service magi offer ne doho en gima is very critical. Koro aparo ni nyaka gie sani gitemo ng'eyo ni to who needs the other most. Doho ema dwaro obila ahinya nikech wechego mag ndicho, wechego mag kawo neno,
weche go mag kelo jomondhi gin entirely tij obila. Koro paro ni kaendi bende telo mar obila kata obila mangima kochakore gi jatendgi feel ni services te ma ibedo offered e do obila kao almost 80% tero ji, ndhiyo ji, manyo neno, gigi mora mora. Nyaka chwale do, rito jogo momaki, nyaka kumidhi twegi kong'adni bura, iteri mana lwet polise. Koro pani nyaka gesa ni do be nyaka koro yangi ni they need each other. Gi correlate perfectly. Ma gimora mora ma nyalo kelo tungni. Dhi rocho gik mang'eny kabisa. Nikech koro bendo bila be nyalo wacho ni fine. Kare koro wambe koro kwa makgi, wambe koro kwa kelu neno, wambe koro kwa riti kata kusangare mondo koro gitimango lawlessness. Koro pani gigi kibende kano chako nikech nyalo paro kata ng'anyo manotimore Sudan. Nochake mana gi professionals. Koro pani ywaruok ma kama endi bende kochake gi professionals to dwaro ni mondo tieke chon mondo miki kwadhi atwa makoro lawlessness chako cripple tije mag sirikal pachoka. Adwa no waket tenge weche makamago wadhi ane It Gazette mano mar ang'wen manitiere gazet ni mar Daily Nation. It Gazette mar ang'wen kanyi nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere weche mano wuok ni ne nitiere arambe mane dwa keti mano mar choko omenda makonyo Raila Odinga e goyo campaign mare mano mar laro kom mar riwruok mano mar AUC. Nyaka sani koro ndike kae ni fallout over harambe for Raila. Wang'eni nitiere iwacho kanyo ni sirikal ma pacho kae ne okichore gi chien nyako tudore koda weche go maga awanyalo wacho ni ne en dina moro mane obagi ma onego be ni kelo joma pogore kanyakla mondo gine ane kaka ginyalo choko omenda madhi konyo Raila Odinga e laro kom mano mar AUC. Kata kamano naneno ka jagoro mogirore migawo mochung' ne tudruok kod pinje maoko ne owuok oko ayanga ko wacho ni gin to koro ok giriwore kata ok gin kumoro achiel kod chenro mar pango arambe makamano. Wang'ene arambe makamano kinde mang'eny inyanya to kinde mar Raila laro kom mora mora ojapanga kod jaoko oburu miwacho ni giloso riwruok mano Friends of Baba Africa miluongo kanyo ni FOBA motelo ne mano laro kom mar AUC kata ng'wech mar laro kom mar AUC jo Jeswa wabedo jo adiera mokwongo kachako gi headline mar story okonego be kadem pacha to nokonego be ni en fallout onego bed mani keep off jako tol nyise keep off fallout onge mano mokwongo. Aya mar ariyo kwa bedo jo adiera e wachni launch mar Migosi Odinga mondo mikoro ne piny Kenya sidha yanga kata gole yanga mondo mikoro gonye thuolo ochak chenro mag sero mbulu wuoyo gi jodito mondo mi en nyasi manotim single handed gi sirikal mondo mi luong head of states mabi e nyasi aina cha logistics gigi mora mora is very costly to sirikal no kawe single handed. Nyaka gi sani waseneno ka ker mapacho kaendi ne nie piny Germany gi Migosi Odinga odhi kendo kuno be gitemo lombo weche go mag kisera ne marombulu ne yiero ne nyocha gin China kuno bende Migosi Odinga bende no kawo thuolo no mar wuoyo gi moko kuom jotend pinje Afrika mane gi wuoyo godo wuodhe gite arambe mane jao kotemo loso ne ni kanye nolose ticha di nikech wuodhe ma Migosi Odinga osedhi piny China piny Germany nyasi manolos pacho ka endi gi ker omenda gite sirikale manoni aya kendo kichako chenro ni ayanga no yiedhi kamiti no makende aputno makende madhi tayo chenro gi mabende se bed ka itayo gi jatend migawo kata jagoro mogirore weche go mag foreign affairs gini endi nyocha waneno kata 2022 ne nitiere moro be manolose ni Yotha ne gilora lora to gigo tung kor piny ka gikwayo kura ma ok rach tiduogo iyudo ni sama ne go kura koro kata agents ne onge iwinjo koro kowacho adier ma wacho cham gigieki gi kizungu iluongo ni gin gik ma gin extortion measures tinno kata kane mane gin joma chalo nyalo bedo no yudo opportunity mar extort pesa kuom ji in the name of baba and baba hapa ni nyaka gi sani fallout onge. Fallout is a big term enena okwera ni koro onge fallout en ngamo nyisa ni in wen wagini mondo watim nikech gik ma Raila osetimo nyaka no chak chenro ni gin omenda makara digo arambe jois ok nyago arambe state koro kawo gi chaka margi logistics are very expensive giwewa majini go matin
wawe ji bro nyiewo go lewni mondo kata congratulations to ji orwaki. Ji bo twago suit. Wai bas suit kanye ma wiya wil go ji twago suit ji dhi celebrate in case ma wa wish him well no or the yud. But wach moro ni kel matin mondo wanyiew nego baba fuel ma dhi Ethiopia to state osekaw. Ethiopia bendo dhi magi ndege kose gidwa nyiewo fuel mar ndege kose nango. Pani ok ni wa criticize marach lakini wakonya golo doke Ethiopia ni gini endi state okaw. Gimora mora magisebedo go timo chakre from the launch trips magise make abroad weche magitimo logistics and there. And again remember campaign mara Migosi Odinga koro seingo pacho kae nikech pacho kae to nitiere kora achiel mano mar Migosi William Ruto ma is assured wange ni nyako Lucy is assured aya kocha ko dhi Uganda no se waseyudo assurance koro kendo pinje ma oko gi koro kwang'eyo ni to friends of Baba man oko gi gito gin gi role mane influencing heads of state nikech kama koro rang'iny mar campaign ok en hivi ok kadho mbui kata ni watu wa Mulima go koko gino goyo mbui. Adwa ni kar Mulima Kenya makoro wa mule it gazette mara beach mano mar gazette ni mar Daily Nation it gazette mara beach kanyo wang'e ni Mulima osebedo kod ywarruok makoni kod kocha nyaka sani koro nitiere jogo ma otenore korka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani koro gilieko ni nitiere paro moro manyien mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya wang'e ni juma mokalo ne waneno ka ni nitiere jod bura moko mawuok e gwenge mag Mount Kenya East ginne giwuok oko kendo gisidho Kithure Kindiki jatend migawo mochung' ne weche go mag arita kaka jal mabro bedo kaloso elo jo mawuok masawa mar piny Kenya gino mane wanyalo wacho no nyayo ich wang kowuok kuom jogo ma oyiengore korka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kalure ni koro wanyalo wacho ni mane mapogruok ema koro nitiere kon jo East opogore kod jo machielo makoro gin jo East ne feel ni jo machielo go moyiengore korka jalup jatend piny Kenya ni gine ma weche go mag dongruok weche go mag telo imiyo gi to gin kaka jo East gin to wegi oko jo is 48 rules of power chike 48 mag telo kata mag yudo teko mag telo wacho ni kiyudo thuolo mar rego jasiki to rege kabisa ma ok ochako yud kata kamo yuego apani Mulima kake wache notimo mistake adi achiel okeyo marach mar ne yiero Migosi William Ruto against the wish mar their kingpin by then manena Migosi Uhuru Kenyatta. Awacho ga pile ni kama ne makoso kongo timore Mulima ka nena nywando duond bura to loso duond bura achiel nikech ido ka wan gi Azimio kata onagine ni ebu Azimio to Azimio kaendi ne okoriwe ne nitiere duond buche mamoko kaka ODM mano mar Wiper tido ka riwruok mano mavul mano riwo gite nen Azimio tido ka kidhi ballot to nido ka Migosi Odinga ne ok negi ODM nen gi Azimio to gima ne Migosi William Ruto timo ma was very wise kata was very silent mane ji ok notice ni en oloso riwruok no mano mar UDA to koseloso mar UDA duond bura mar UDA bas oloso riwruok siasa monywando gite mavul mane luongo ni Kenya Kwanza to kidhi e ballot to kiyud Kenya Kwanza iyudo UDA to UDA ni kidogi none malongo tidogi iro ni mane party ne to dhi odonjo go kucho owuondo gi ne wan Kenya Kwanza coalition lakini kidhi to iyudo duond bura mar ODM mar UDA ayo dhi to golo jogo to rwako joge adwa wacho kawuono ni mondo mi Mulima duog mariwre as long as pod ineno kineno sub nini idoka owach ni they claim ni Ruto's camp as long as pod tire existence gik moko kaka Ruto's camp Gachagua's camp nyiso ni pod buru bedo gi antagony maonge chieng ma joge buru wache language achiel tapani nyaka ge sani Migosi Ruto se riwo regions mamoko coast sani koro yudo kata ka nitiere ywaruok e kind Mung'aro gi Aisha Jumwa manitiere some form of nitiere unifying factor moro mabiro Nyanza sani okwe Western kata nitiere grumbling lakini nitiere some sort of unity kwecho ogi kama koro pogruok buru bende nyaka chieng en kama koro secha team divisive politics ok en gimo biro naturally manyalo wacho ni it's a sponsored division to jogi buru gwanda kama mar gi jogi ensure ni at the end of the day Mulima ko wacho dola chiel kaka Migosi Gachagua nikech giseng'eyo intention mar Migosi Gachagua en riwo Mulima kore manyo gimora mora manyalo poge
kata en mana sponsoring east gi west kamano. Koro apani nyaka ge sani onge kwe company nyaka chieng ng'ama chiele madongi. To kinde makoro onge kwe kambi nene waneno ka igiko dira mokalo jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua no rem chopo e romo kama jatend piny Kenya William Ruto nodhi kaunti ma Nyeri kama ne nitiere nyaka kom mano ketne tenge kata kamano nokodhi kura. Adwa nodhi it gazette mano mar auchiel mar gazet ma Daily Nation. Wang'eno odiochieng' ma kawuono od bura kata jo od bura biro bedo kadok e od bura tok yweyo margi mane gibedo godo ka nyaka sani nitiere wanyalo wacho ni bills mopogore makoro ritogi mar mondo mi gikala e od bura kinde makoro giduogo ayanga. Ne waneno ka speaker mano mar od bura mamalo mano Moses Wetangula nokwayo ogai mar doho mano Martha Koome mar mondo mi okasane neno ni otiek ng'eto mago mag buche makoro ochungo chenro mar yiero commissioners mago mag IBC. Wang'eni nyaka sani nitiere kuonde chung od bura mopogore maonge koda joma chungnegi. Ma en kaluwore ni IBC onge commissioner mora mora. Mane momiyo koro nokwa Martha Koome ni kapono ni nitiere bura mora mora matamo mar mondo mi ochug duol mar IBC one ane kaka inyalo kase mondo ochuog aput monego be ni yiero commissioners mag IBC mondo gititiji kaachiel kod weche mag counties. Wang'eni nitiere omenda maderom bilion 20 mibo bed ka imayo kata ing'ado e omenda maderom bilion 400 monego be ni pogo ne counties. Mago duto od bura biro bedo katwake e kinde magidok koro e tich ayanga. Apani nyaka gi sani wenge tengi od bura sama koro gi resume nikech gima stalemate mantiere en pesa mioro ne counties ahinya mang'iko tije mathoth mag counties nikech iyudo ka sani most of the weche dongruoge obedo devolved. Iyudo ka nyaka sani there was a proposed 20 billion slash mano nego be ni ng'ado kotenore koda dropping mano bedo mane finance bill obedo godo dropped. Koro temo ng'i mano kenge minyalo kong godo wechego mag tiyo kod omenda mondo mi odonji. Aneno ka nutimo sigana ka indi ka jatend migawo mar weche omenda pacho ka indi owacho mana ni ka dipo ni omedi kata choko mag osuru omedore eka inyalo ndusi. But nyaka gi sani apani ilongo ni Ministry of Finance ose kata kauli kata gise amua ni nitiere slash medhi tim. Senators pod odagi, governors bende pod go buche ka koda ka. Apani nyaka gi sani gima onego beni timo mana kaka okwa Chief Justice mondo mi gikwongi ket IBC in place. Nikech IBC one nitiere kata dwaro moro ma aling'ling ni kideka ji dhi referendum gi weche mamoko. Yiero mag ute buche mamoko ma nini onge nikech iyudo kata ka sani Ugunja kabero ji onego beni dok e yiero. Apani nyaka gi sani constituting IBC something of urgent monego beni timo ka weche mamoko mag omenda. Apani ka od bura dhi to gitem ng'iane weche mamoko ma inyalo kony godo counties nikech sani onge gima dhi mbele counties. It is a standstill e weche go mag dongruok nikech omenda onge. Sirikal mamalo bende wacho ni nyaka ng'adi ting'ado gima bende pod onge nyaka sani. Ka gidoke od bura ka gidoke e od bura odiochieng' ma kawuono apani gima onego ging'i mokwongo en reso counties gi mondo omenda odogi weche mag dongruok ochak molo mos kata ka wang'iyo weche mamoko mag loso IBC. Aneno ka nitiere sigana moro mabendo mako wang'a it gazet mar Abirio mano mar gazet mar Daily Nation kae. It gazet mar Abirio kanyo nitiere penjo ma openj ka wang'eni Aisha Jumwa en achiela kuom jotend migepe mane oter pacho tok ng'anyo mag rowere mag Gen Z mano miyo jatend piny Kenya William Ruto wuoyo oko but jotend migepe mag. Anno ka gazet ni mano ma Daily Nation ondike openjo ni a wounded lioness Aisha Jumwa's tribulation after cabinet sacking. Nyaka sani koro Aisha Jumwa entere kuma tek ahinya kalore ni oonge lemo mora mora mar telo obede sirikal kata obede county mowuoke. Nyaka sani koro uliekore ni kata e siasa magore county Kilifi bende liekore no sebed ka iweye oko. Nitiere romo moro mano mar Mijikenda Cultural Festival mano timore juma mokalo. Aisha Jumwa ne owetenge e romo makamano. Nyalo bedo ni wang'eni nitiere jotend migepe moko ma bende ok noduoke tich ok en Aisha Jumwa kende. Kata kamano moko kuom gi temo mar medo bedo relevant ahinya to e paw siasa. Liekore ni nyaka sani koro temo mar mondo mi ong'i ane county politics gigo matimore county ma Kilifi mondo ne ane kumo nyalo soyo tiende e yiero ma higa mar 2027. Joyce, kidok back to the history. The first time ane Migosi Amason King oyier kaka governor ma Kilifi. It is in on record ni Kilifi nogolo 100% ODM. Koro wachagi kanyo. Magi jok ma
ODM bona fide members kata gidhi mana e parties mamoko to pod gin ODM kata mana Mikaya Aisha Juma ne jakany magi joma ne pako Raila ma piny dung mana buru. Aya ka giduogo kaendi koro ng'i stand mar Aisha Juma tok mowuok koro owuok apia mondo mi osir Migosi William Ruto. Iyudo ka no brush shoulders gi ji mang'eny sana the big wigs ma Kilifi makata Migosi Amason Jeffa Kingi ne ok ni comfortable kode nikech kinde na iyudo ka Migosi Kingi ne lawo mare mar senate mare mar speaker cha to embo lawo mare mar minister to iyudo ka ne samoro ne dhi bedo matek mondo mi ne gi reward jodito ariyo te mawuok e region achiel e lemo madito mag sirikal. To iyudo ka ker ma sani notemo jagol mo omiye kamoro. Apani gima sani dhi hinyo ahinya Mikaya Aisha Juma en ni samoro gitemo kete oko sideline nikech osewuok kata kiwacho ni mondo mi wasir tend joma mine nosewuok ahinya kaka jatelo no mamiyo man gi chia matek. To iyudo ka sama koro jogi regroup kaka jatelo machuo, iyudo ka sani koro governor ma Mombasa no dhi limbe kono, jatend od burano mano ma Kilifi North Owen Baya koro sani nyalo wacho dhok achiel gi Mung'aro. Tapani maendi en unfair treatment okawache marach, lakini iyudo ka koro jodito machuogi koro ge gang up mondo mi gi sideline jogi nikech ntiere kaka koro jogi duogo together. Apani kata ka ber gi sani to mondo mi miya space ne kaka ng'ama miyo nikech nosewuok onge jatelo mosewuok ahinya mategno Kilifi maingo Aisha Juma kata ka giriwore that unity of purpose kata unity of deals mamoko to gimiya joma miyo gi bethuolo ki gi suffocate gi ahinya makoro gidhi duoko gi back to the political dustbin. Tapani gima chando Mikaya Aisha Juma ni jok madongo gi te kichako gi Migosi Amason Kingi, kichako gi Migosi Mung'aro, kiduogo nyaka Owen Baya, magi gin bona fide members mag ODM. To iyudo ka seche magi address ga gigi, iyudo ka ogin in good terms gi Mikaya Aisha Juma. Maka giyudo an opportunity to crush her. Mae makoro timore sani gibiro together to lengo gi mokwongo en nyise ni koro we are now telling you umuyara. Haya, weche makamago nyakwara Mugenjong inyalo somo matut mano e It Gazette mar abiriyo mar gazeti ma Daily Nation. Kwa dhimana mapiyo piyo, It Gazette mar aboro kanyo bende wang'eyo ni nitiere obila mag piny Kenya mano wuok e pacho kae mar mondo mi gidhi gikony e keto kwe e pinyno mar Haiti. Nyaka sani koro liekore ni mano chenro nitiere thuolo mano migi mar mondo mi gidhi e pinyno mar Haiti. Koro liekore ni nyaka sani thuolo makamano bro bedo karumo e thuolo mar jumbe ariyo mabiro. Ondike kae ni Kenya's police mission in Haiti expires in 2 weeks. Wang'e ni piny Kenya ne otero obila mage e piny Haiti tok ka dweche 8 nosekalo. To wang'e ni nomigi mana dweche 12 kende mane United Security Council ne oyiere mar mondo mi ogol obila ma pacho kae mar mondo mi otere pinyno mar Haiti. To wang'e ni kaluwore kod buche mopogore mano chwale doho mano mar chungo bilago dhi mane momiyo nokelo deko mar chwalo bilago e pinyno mar Haiti. Kata kamano twak sani koro bedo piny mar mondo mi one ane kinyalo med nyime kata inyalo med ndalo ma obilago medo bedo Haiti kono ka gitemo keto kwe pinyno mar Haiti. Raymond, ing'eyo weche go mag arita kwe ng'enygi ok ja gol gi in details ahinya nikech iyudo kata ka kwan gadier ahinya e namba manodhi nikech iyudo ka kiwacho ni ji 5 mabiro to nikech gidhi kedo gi kweth mag jo maundu kachiel koda rebel gangs. Iyudo ka kiwacho ni ji 5 mabiro to gangs ka yudo an opportunity to re-strategize ka ging'e ni warito ji 5. Koro iyudo kata ka nonro mang'eny ok gol ga ahinya to weche go mag security. Anyalo paro kata ka ne giwacho ni polisi 1,000 mano nego benede ka gipacha ta paro ni ne nitiere mang'eny maingo mano. To gi sani penjo made wapenjre ni to ka ne gidhi rakruok ne chal nade kind kweth makwedo ni kod obila adi kata mission be accomplish to accomplishing mission sama ji dhi alweny nitie joma ok duogi gi joma duogo. To gie sani nyocha neno kata ka obila go ma Jamaika bende ochako medi mondo mi odogo odhi okonygi e kedo. Koro nyaka gie sani penjo madewaer penjo ni to ka thuolo margi orumo to gidhi extend based on what agreement nikech kane gidhi to ne nitiere kaka newacho ka sigana mane watimo cha nowach ni idhi medgi idhi chulgi ka giduogo weche gi mag arita kwe familia margi. Koro kata ka margi ni orumo to lot mano kwongo dhi cha giduogo koso moko manyiene madhi
to details mag security kata kaka gidhi to kapar kinyalo gol ayanga unless mana ng'ate mo kaw from police owegi kata ka en watni kata ka en but apani nyaka ge sani gima wang'eyo ni osebed kimiyo updates ka gisebedo ka gidhi giwacho kanyo ni gise capture hospitals, gise reclaim moko kuom airports, kuonde mane gidhi apani updates go are a bit encouraging than samatin kiano muoji kaka ne gidhi peacekeeping Somalia masamatin company El Hado muoji kamatin kiano okapani nyaka ne gidhi Haiti okosewinjo such cases ma believe ni nyaka gie sani almost 90% of their mission gise accomplish, of which we wish them well kata ka giduogo kata ka gidhi extend their contract. Akalure kod jagoro mongirore migawo mochung' ne tudruok kod pinje maoko mano Koret Singoi giwacho ni nyaka sani koro twak nitiere maneno kaka inyalo med gi thuolo mar medo bede pinyno mar Haiti, ma bende giwacho ka ni extension makamano nyalo miyo koro mission man obila e pinyno mar Haiti nyalo rumo dwe mar 10 higa mar 2025 kapo ni winjruok obedo ni koro med gi thuolo. Bende koro yangore kae ni mano chieng' tich ang'wen juma mokalo ne nitiere jolweny mago 20 mawuok e pinyno mar Jamaica ma bende nochopo Haiti, gin bende gintiere e kin jogo modhi e peacekeeping mission e pinyno mar Haiti, ka bende pinje mamoko mane osingo mar tero jolweny gi okony pinyno mar Haiti mano mar rakore kod jomaundu. Nitiere kanyo jolweny monego bed mawuok e pinyno mar Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin kaachiel kod Chad, mako moko kuom pinje mane oseyie mar mondo mi okonya ogolo jolweny magi odhi e pinyno mar Haiti okony e keto. To adwa ni watiek nonro mar gazet okinyi makawuono kata kamano nitiere wach momako wang'a it gazet mar 10 mano mar gazet ne mar Daily Nation. Nyaka sani koro ang'eni jo Kenya kowinja inja wach mar Adani to koro nitiere penjo mopogore opogore maringo e pachgi. Ang'eni ginyalo penjore ni Adani ni to en ng'a, Adani ni to en kambi mane ma en kopogore kod JKIA bende koro liekore ni sekta mano mar modhi e pacho kae bende koro Adani nyalo bedo nosedonje. Wacho kae ni Adani's 634 billion transmission line deal signals costly power. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migawo mochung' ne weche go mag modhi e pacho kae Opiyo Wandayi en bende nowuok oko ka koro chiwo ler gino momiyo nyalo bedo ni koro gi amua ni ginywak kambi mar Adani mar mondo mi okony e nyayo teko mar stima e pacho kae. Jo ng'eyo weche mag Adani gi koro apani nyaka gie sani koro jo Kenya oseyie ni gintiere. Mokwongo ne wane denial gikawo nango gibiro nango weche makome polo, but gisani apani waseyie ni gintie. Koro apani koro gimodong' ne sirikal mondo mi koro gichiw ler, nikech sani endo koro iyudo ka focus osechako shift from airport koro ero sani koro osechako yangore ni apart from airport deal sani kendo gibire weche go mag teko kaachiel koda modhi pacho kaendi. Iyudo ka ne nitiere penjo mano penj sirikal gimomiyo ok nyami Adani thuolo to dhi ogera airport gi kando. Pinjo kano duoko nango ginya yie mondo mi gimi private investor obi mondo timang'oa ger kambi madhi compete gi ma sirikal. To chako penjo ni to kare yie ni mondo private investor no kawe for 30 years ma penjo kata penjo no oyudo duoko maler. Apani gima nitiere kanya ka gie sani en ni gisemiyo thuolo joket mwandu mag giwegi kata private investors mondo invest, which is good. Kata kamano iyudo ka koro iwacho ni Adani 634 billion transmission line that may signal costly in power. Iyudo kata ka sani nyaka weche go mag keyo teko stima nigi ng'ikruok mang'eny ahinya e weche go mag ler mag bills kaka ichulogi. Iyudo ka bill samoro dhi malo, samoro ji ywak ahinya. Iyudo ka sani koro kochako miye to kochako tich ayanga to kodhi yango ne ji ni to wachako gi rates mage, nikech kwa kawe yor loan tiwacho ni omenda ma gidhi chako go tich en omenda ma dhi wuok e ofuku japiny. Iyudo ka koro igole in form of tax to kendo kichako ibiro service provision bende is costly. Apani nyaka sani Adani mana kaka wacho en gino ma gido it japiny ma koko chiw ler malong'o to apani pod wadhi bedo gi ywaruok nikech clarity e wi weche mag deals gi nini gi ok wang'e maber. Raymond adwa wang'ia ne machinglo manitiere it gazet mar 15 kapok watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Machinglo makamano kwang'iyo gin weche ma koro timore e kindo bila kaachiel kod bad migawo mar doho e pacho kae. Nikech ka wang'iyo anyalo mana wacho ni sura ariyo kende ma bet chalo na anyalo pongo gi wiya ni gin jomage. Kata kamano nitiere ng'amo tinga
ng'ama oting'e no to nyalo bedo ni en ng'a nikech kwa ng'iyo kata law moro wako en kanyo acting police IG kwa ng'iyo ng'ama ng'iye gi malo wage to ng'ama oting'e no en ng'a inyalo pong' gi wi kose manini ma endi en ma jang'ad bura apano nyalo bedo mano chief justice mano mokwongo aya koro moro ako koti kata moro ako okang'ena nyalo analyze from Taima Yelo ni mano mokwongo kang'ie in terms of Taima Yelo mano nyalo nyiso serikal masani mar UDA to kata ko ken serikal tapani maendi nyalo bedo jang'ad bura koro onyalo bedo anang'e onyalo bedo jatend migawo mochung' ne weche go mag arita e pacho ka koro oidhe manyiso nang'owa nitiere kaka en above him anema ne wiye ka sani koro koro wuane koro nikech an makoro an meyuda ka apani maendi temo mana nyiso some siri mar supremacy battle biro iyudo ka sechego be kata design mochung' godo ochung' akimbo yani otemo nyiso achaya moro koro apani gima machieng'o ni temo wacho en ywaruok mane kind tend obila gi doho ng'ama wakusema iyudo ka nitiere ng'ane negi pane ki samo idho ng'utino nyiso nang'owa in emiting'e to embe nitiere kaka en gi wakus en gi misemo e wiyi koro apani ng'e sani be owe nyaka gir ng'ado bura ni ng'eye obiro chako ng'e oshanga oonge she's helpless atim nang'o jokama otek to bende wang'eyo ni Lawrence Mugambi kinde mano ng'ado bura ne owacho ni jatend migawo mochung' ne weche go mag arita one ni ogai mar obila e yor kojolo mano Gilbert Masengeli one ni oserve sentence ne mar dweche 6 e jela penjo eni bende kindiki biro neno ni mano timore kosang'o mabro timore makorero nyalo bedo ni jagoro kanyo e temo mar nono ka koro en Masengeli to chalo ni en ng'at matiyo kodago kodi kecho mako nyaka oding'e kuma oting'e malo kanyo ka koro penjo ni oting'e matini ose muzzle powers mag jatend arita kwe maiye mano jatende lakini en moseidhe mosenyise ni utadu koro pani chief justice bende she's helpless atim nang'o jokama nikech koro in e wi jatelo to in be monego bende abiro maki to in be in gi teko in koro tek pod ok dhi nyalre adonwa tiyo kod wach ma weche mag somo mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni ma Daily Nation kama koro jopuonja dwaro mar mondo mi omedgi omenda mano ma omenda mabalang kata allowance ma ichulo gi e kinde ma koro gia inono penj e pacho kae wang'e ni penj mago mag KPSEA kaachiel kod mago mag KCSE ibo bed kitimo e pacho kae riwruoge mano ma ochung' ne jotije mago jopuonj e pacho kae nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi ochulgi e kinda omenda madirom 3,000 kata 4,500 mar mondo mi ginona penje centers mopogore opogore mag timo penje pacho kae jowi mana mapiyo piyo ka watieko koti kapani maendi be anyalo wacho ni en yo achiel mar yudo ne jopuonje mag JSS gimoro nikech iyudo ka return to work agreement mane gidokecha iyudo ka ne giywak ahinya ni gin kitieko mano to wuo mana about promotion and everything to gino ke gido gimoro apani nyaka gi sane apani be jogi temo mondo misama gidhi KPSEA most of the jopuonje mar dhi rito gin mag JSS apani nyaka gi sani penjo monego wapenje ni to ka serikal oyie ni yes wadhi miyo to omenda ni obiro ga after how long nikech iyudo ka giwacho ni tok ka rito ga penj magidhi maginon omenda ni kawo ga time mondo mi obi ochopi koro samoro government nyalo ng'iyo gi in terms of their demand gitime very timely ka ging'eyo ni it is something ma nyaka winjruok awinjo nikech penj nyaka tim according to the calendar mar education koro samoro government nyalo yie ni fine wadhi miyo lakini obiro biro karang'o but apani maendi be samoro en yo mar temo reward jo JSS go nikech ne gia nono e winjruok cha koro konyisi ni wadhi medo gimoro sa penj apani ma be nyalo miyo gita pani gima migosi akelo misoro nego tim jopuonje mag JSS noywak ahinya kinde moro chien kane neno tipo moro nolandore e mbui ahinya e ywaruok e kind head teacher moro gi japuonj JSS apani nitiere gik mang'eny mapok obedo streamlined ma katikati kata apani apart from weche mag omenda modalities mag tich bende nyaka keti e yono mowinjore mondo mi ywaruok makama kinde ka kinde kik dhi nyime kata mondo mi tieke e yo mapiyo Haya, jowi adwa nwatiek nondo mar gazet gi kanyo kalor ni gazet mar The Standard bende asenyiso nyaka Ramogi Ajwang no menyo mana weche maket kod mago mantiere gazet mar Daily Nation kalor ni gin bende ano kondika kanyo ni defense of justice kendo ket picha mano mar ogai mar do Martha Koome kaachiel kod picha mar obila jatendo obila makojolo Gilbert Masengeli
gin mana ywaruok manitiere kindo bila kodogi sani wachni mogik ka watiko. Wachna mogik aneno ite mar auchiel Daily Nation kanyendo owuoyo weche go mag mental wellness. Apani wachna mogik en ni we keep on checking on everyone nikech sana wan joma chuo owuoga koro wambe onego ung'ewa nikech weche go mag mental wellness sani en gima is becoming a national issue ma kaberto onego ng'eyo matut nikech ji are going through a lot kata ka giwacho to ber ka ikonyo kata ji gaga mbaka ng'eyo ni to ang'o madhi mbele paji apani weche go mag lokruok weche go mag paro nikech waneno kata jafwambo achiel ne bende sigana ne dhi mbele mbui kachiel koda ute kwa mopogore mana kowuok e weche go mag dang'ni mag paro to yudo wito tije apani maendi gima koro nego bene wang'iyo malong'o go mbaka gi nyawadu ng'e kaka chal mondo mi wakonyre weche go mag paro mane wachna mogik. Erokamano ahinya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi walil ne nyakwara Mogi Ajwang' gigo mantiere gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome e yo makare yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar opiny watwak kotudore kod chal mar Kenya kik idhi mabor. Ulikuwa una expect kuambia watu umeshinda do? Sikuwa na expect. Ushapanga matumizi ya ganji? Tayari. Unapanga kufanya nini? Hiyo ni school fees direct. Here is your check. Yes. Angalia amount hapo uconfirm ni ngapi uone. Ni 50k. Ni 50. Yes. Unaweza ambia nini watu nyumbani? Watu nyumbani nitawaambia few sasa ni bet sure. Kabisa. Wajipange pia, si ndio? Wajipange kabisa. Sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki Imenisot. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Ini biro timo ang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV.
Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo, in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo gogi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwara Mogejo ng'anyisi ni bang' yweyo madundo tabro bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Okinyi makawuono wadwa twak otudore kod chal mar Kenya mago weche mopogore opogore matimore pacho kae. Ahinya to gisani makoro en higni 2 mane jatend piny Kenya William Ruto nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne cham muma kaka jatend piny Kenya marabiche higni 2 waseneno pogruok mopogore opogore ma osebedo. Nitiere jogo mane kinde mane chamo muma ahinya mano jalup jatend piny Kenya nowacho noketo mitego moko e State House kacha mar mondo mi jomoko kik donji. Kata kamano joma noketo ne mitego sani koro nwaseneno ka koro giriwore kod sirikal kendo sirikal dhi mbele kod tiyo makare. Jatend piny Kenya William Ruto bende nowacho nobro bedo ka oloso broad based government masani waseneno ka dhi mbele. Nyaka sani kata kamano nitiere weche mopogore opogore mabende waseneno ka koro weche liekore ni nitiere paro mano mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to mago gin weche ma iwacho kod jod bura manitiere machiegni kode. Magi duto gin weche mag siasa mosetimore e thuolo mar higni 2 ma jatend piny William Ruto kaachiel kod jalup ne Rigathi Gachagua osebedo godo e telo. Kopogore kod mano Nyakwara Mogejo bende nyaka sani wanyalo bedo ni wapenjore ni masawa mar Kenya kata god Kenya barore kosango matimore. Kaluwore ni nyaka sani waseneno kwetha makoro siro lwedo mano jatend migao mar arita Kithure Kindiki kaka jaloso e lo jogo mawuok e masawa mar piny Kenya to nitiere jogo ma oyiengore korka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaka jaloso e lo jogod Kenya. To gino matimore en ni jogi duto wuok e duon bura achiel mano duon bura achiel mar UDA kendo giduto gintiere sirikal. Ang'o matimore? Mago duto kotudore kod weche matimore pacho kae gi sani emodwa twake okinyi makawuono. Mane momiyo antiere kod welo adek, antiere kod yawuot luo adek ma wigi otimo jere. Wadwa goyo mbaka, wadwa bedo kod twak mong'ith mar mondo mi waporane wach ni piny Kenya ochomo kanye gi sani. Wendo wa mokwongo antiere kae kod Charles Owino. Charles Owino en jasiasa kendo coordinator mano mar duon bura mar UDA e gwengo mag Nyanza. Yawre Charles, ichiwo nado okinyi makawuono. Oyawre nyadhi maber. Machiegni twaka. Erokamano. Nyakwara Mogejo wendo wa mar 2 antiere kae kod Ben Onyach. Ben Onyach en janon siasa machiegni twaka okinyi makawuono. Erokamano dore. Machiegni.
Wendo mar adek be nantiere kae kod Meshak Odede ma en janon weche mag siasa. Oyawre Meshak, ichio nade? Oyawre Joyce, achio maber. Machiegni urudute twak okinyi ma kawuono. Nyakora Jwang, in bende kamora mora ma itudri kodwa, inyalo chwalonwa ote paro mora mora kokale namba mar ote machuok 236000. Kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Kochako twak marwa yanga okinyi ma kawuono chak kod Charles Owino. Higni 2 mar jatend piny Kenya William Ruto telo osebedo yo machalo nade. Waseneno weche mopogore opogore motimore, weche mane giwacho e kinde mane gichamo muma, moko kuom gi opogore kod gik matimore e piny Kenya ka gisani. Erokamano Joyce. Mokwongo an gi mor makende ni oganda marwa mar Luo oyie tiyo gi sirkal masani. Seche ma ji loso parties ma ji tiyogo, to inwang'o ni buche mag siasa go ji loso gi mondo gilos sirkal. To wasebedo ka oganda wa temo gine ma wan godo mondo watem mondo wanwang' sirkal, to kwase nwang'o sirkal e yo makare. Ne wabedo mana gi sirkal matin kane wariwore gi Ker Kibaki ka wakonye loso sirkal ma higa 2002. Ne waneno some development matin thurwa kucho. Bang'e kendo ne wachako nyocha kendo wachako wabet gi wariwore gi Ouru matin bende. Ne nitie development moko matindo tindo mane wayudo. And then koro sani kendo wariwore gi sirkandni. Practically ODM podem gin minority e bunge. Kendo leader of minority en Junet Mohammed. But jo ODM olen sirkal jomoko matin e patigi mondo ti kodgi. Kendo sani wan gi jo ODM nyocha okelo ministers abich e sirkal mar Kenya Kwanza ma president mar William Ruto. So ji abich go nitie joluo 2, nitie ja Coast, nitie ja Western, to nitie ja Turkana. Nwach ing'eyo ni ODM en party ma omako the whole country. Koro nok nyal mi mana jomoko kende. So mane gima berna. Ndalo moko nabiro ka wan go wadwa ni. Chamo dhoge kabisa. Dako no oyo. Jakom biro bire e UDA either directly or indirectly. Omiyo Luo obi o join UDA. A number of them sizable mondo join UDA. Okunyal keto all your eggs in one basket. Nadwaro ni mondo jakom emoni joluo e UDA. Because ka joluo ko bire e UDA ne jakom emokelogi, to en tich mayot ne Ker nwach onyalo decide ni okodil gi Luo as a community as much, okwanyal buoge nwa bro ringo nwach ong'e ni as long as en gi jatendwa to kamwa nyalo dhi onge. So it is important korana more mugik en ni sirkal osetemo manyalo, lakini uchumi mar piny ok ber. To uchumi mar piny ok ber nwach ochakre kawuono. Kaluwore gi gik mosetimre e piny mangima, ne wan gi issue mar COVID-19 noketho hala mar piny, moketho economies mag piny. Ne wan gi wasebedo ga lot of problems, kata mana sani wan gi problems Middle East. Ing'e ni sama nitie problem Middle East, whether an issue mar Russia gi Ukraine, whether an issue mar Israel gi Hamas, wabedo gi problem e yore mag mafuta, wabedo gi problem e yore mar corridor of trade mar Suez Canal, wabedo gi problem e supplies mopogore opogore including cereals kaka wheat mang'eny gi ne wayudo from Ukraine. Koro ketho uchumi mar piny. Wan gi issues ma climate change, drought and so on and so forth. So inongo ka piny ni a lot of problems. Omiyo ne wachako bedo gi problems gi earlier, even kata ka President William Ruto ne pok obiro. And therefore problems when wabedo as wan wawegi kaka jo Kenya ne wakao deni mang'eny, to ji moko wacho ni deni go
moko ok nyal wacho exactly ni no otimo ang'o. Example mar gin gik moko kaka Eurobond mane wakawo. An anyalo paro kane jakom pok oriwore go Uhuru, he warned government ni ukawo gope mang'eny bro miyowa shida as a country in future. And gope go osemiyowa shida because kata sani ng'eny pesa ma sirkal choko dhi e go instead mar dhi e development. So one kaka oganda mar Kenya nyaka wa unite together mondo wang'e ni to sirkal nyalo timo ohala nade mondo sirkal oyud pesa. Nitie policies mang'eny mabeyo ma jakom has ever had ka entie i government or even out of government. The most simple things en kata mana structure ma Nairobi ka king'iyo weche mag northern bypass, southern bypass, ndalo mane okete minister mar roads kano muko ute in those places no bedo very unpopular, but sani gin gik makonyo ji. To wan gi issues mag trade, wan gi issues mag East African community, wan ga lot of issues moro ben wa sit together as a country. So government mar Kenya Kwanza ne nigi pillars mane gik mane giwacho ni mondo ji otim. Ne gin gi pillar mar improving agriculture, ne gin gi small, micro and medium enterprises iluongo ni SMEs kod cooperatives, ne gin gi issues mag affordable housing, ne gin gi issues mag health, and then ne gin gi issues mag environment. Magi e pillars mag Kenya Kwanza mane gin godo. To maybe with time, which is good to give them time mondo gitim a brief, aparo ni later abro bedo able to explain ni to ere kaka sirkal osetimo gigi and ere kaka gigi nyalo konyo jopiny, gik mane gi promise gi sirkal ochopo kanye, nyalo konyo jopiny nadi, and ang'o mwanyalo timo together. One kaka Uganda wapo bedo kwa twak bende kotudore koda mano bottom up economic transformative agenda mane Kenya Kwanza nitiere godo sechopo kanye nyaka gisane. Koro one kaka Uganda luo en important ni mondo wang'e wan gi riwruok maber ni wan joma nyalo kata demonstrate maketh piny ndala bich to piny okethre kabisa, but wang'e ni sama koro wadonje sirkal to wadwa tiyo gi sirkande ni nadi for benefit mar the whole country, to gima most important mar oganda wa kaka oganda luo. And very important, jo Mount Kenya ginyalo differ politically. Mount Kenya kanyo pod wabere. I'll just give an example. Ginyalo differ politically, but sama koro gi look for a common purpose. So they sit together, they eat together, to gi plan together for purpose of future mar community margi. Manegi mwadwaro ni mondo wa develop that culture as a community. Mondo samaji discuss issues of development, to we disagree to agree. Mesha kodede karwa kietu wako kinyi makawuono kapok adhiro nyaka sani koro wang'e en higni ariyo nyaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua ne donje telo. Isewinjo kanyo kaka Charles bendo lero moko kuom mise mane gintiere godo. Kata kamano in korka kori nyaka sani inyalo wacho ni telo margi osebedo yo machalo nade? Erokamano Joyce. Tend Kenya Kwanza pok obet maber. Gik mang'eny pok ochopi kaka singo mane gimiyo jopiny. To mokwongo jo Kenya ne ng'iyo ang'o sana kipod iweyo gigo mane jakom gi Azimio kaka kweth singo ni dwa timo ne jopiny gi gigo mane Kenya Kwanza gi team ng'iyo ni singo ni dwa timo ne jopiny. Nitiere gik mane jo Kenya odichgo kata ma jo Kenya odichgo. We are still a third world country. To nitiere gik ma very important in any third world country kamora mora. Number 1 en weche mag pek mar ngima, cost of living. En kamora mora e piny mora mora manie category ma Kenya nitie. To bende sani ok kata mana third world, kata obed mana first world ka US, cost of living en gima otelo e yiero mora mora kata election mora mora ma piny no dhiye. So okawadwa ng'iyo higni ariyo mar William Ruto gi Kenya Kwanza as a government, wachako gi kanyo, cost of living chal nade, bende ji nyalo afford chiemo
kane William Ruto kawo telo ji ne chiemo kata cost mar ngima, pek mar ngima ne ni kanye to sechopo kanye seche gi. Mano e gimoro mokwongo monego wang'i. Namba 2 en health, nikech kamoro amora ka waseae cost of living ma deal gi gimichamo ahinya, to wanyalo dhi e weche mag health. Ka tuoche oyudore, be jo Kenya yudo thieth e kiwango maber moloyo kaka ne gin e kinde mane telo mokalo ne nitie, koluwore gi sama ne William Ruto gi Kenya Kwanza okawo telo nyaka sani. Adieri mantie en ni be jo Kenya feel ni weche mag thieth gidhigo maber moingo kaka ne en chon. Mano okang' mar 2 monego wang'igo tend Kenya Kwanza. Okang' mar 3 kendo mogik en okang' mar weche mag somo. Kwasea e chiemo gi rwakruok to wadhi e health kata weche mag thieth, to wadhi e weche mag somo, nikech kanyo ema koro biro terowa e kuonde machalo rieko mwachiwo gi end up kanye. Be wanyalo timo gik machalo manufacturing gi gik makamago, wanyalo gerore nang'o, nikech mage gik masomo koro kelo. So kwang'iyo weche okenge 3 gi, to wanyalo break down mwang'e ni Kenya Kwanza oa kodwa kanye higni 2 magisetele nyaka sani. Koro jopiny mawinjowa ong'eyo kendo gibro miyi report ni kochakore e weche mag cost of living, ang'e ni ne wa zero down, waparo kaka Kenya Kwanza noketowa wa imagine ni cost of living en mok duka ma idonje duka ting'iewo ni nikech mogo kiana en pesa di, to koro sani mogo pesa di according to them, mano cost of living orumo. Not minding ni nitie gik mang'eny ma kawang'iyo wanyalo ng'iyo ni jo Kenya chiemo pattern machalo nade. Yes, kuon en one of the staple foods, but gik machalo rice wase produce marom nade. Ne gik wachonwa kaka ne wa produce nikech nokel mbolea moro mabe bang'e oduogo bedo a big scandal e piny Kenya ni mapok nodwaro nwang'. To kata kapok ne scandal no biro, wan gi gik mamoko ma jo Kenya tiyogo e chiemo, gin to bechgi ochalo nade. Gimachalo mkate en odhi kanyakla gi kuon. Kamichame kuon gi mkate gidhi kanyakla. Bech mkate dipo ni oseridore piny e higni 2 gi, koso se maintain kuma ne entie, koso se idho malo. Mago to me e kaka ing'iyo ka dipo ni Kenya Kwanza as a government gi William Ruto kotelo negi osetimo maber kuom cost of living. Kodhi education, we all know wate kama wabeteni wang'e mess mani education sector nyaka samwa wueni. Pok wayudo puzzle kata president sani kokanyo oketa put machielo mondo chak ong'iye gik machalo funding model manyo gi propose gi. Nyiso ni e weche mag somo pok wadhi maber, ok wanyal chiwo any good score ne Kenya Kwanza. Kogik e weche mag health wang'eyo kabind issues mosewuok kaka kumwadar kwadhi dakteche, clinical officers gi nurses, ok wasebede okang' maber maluwore gi kabind promises kata singo mane William Ruto kaka ng'ama ne dwaro kom ochiwo e lo Kenya Kwanza. So in short, aneno ni okenge 3 gi oromo wang'eyo ka Kenya Kwanza osedhi maber kata pok odhi maber. And jopiny bro miyi duoko. Onyat kaluoki e twak okinyi makawuono, isewinjo kaka wino kaachiel kod Odede Oloso kotudore kod higni 2 mano ma jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne e telo. In korka kori inene yo machalo nade? Higni 2 gi osebede yo machalo nade? Bende jo Kenya oseyudo lokruok moro kata ber moro kotudore kod kaka ne gigoyo mano campaign mar Hustler e kinde mane gitimo kisera mar ombulu e higa mar 2022? Ero kamano Joisa. Gikora to aneno ni nyaka sani sirikal mar Kenya Kwanza kotelne gi Dr. William Samoei Ruto to pok oyude makare kaka ne gi miyo jo Kenya promise. Kane wan e campaign higa 2022, Kenya Kwanza agenda ni maduong' ne ni ere kaka gidwa keto ng'ano mane piny mogik bo bede dhano Kenya ka. Ahinya to ne gi ng'iyo rawere to gi joma mine ma kenge mang'eny ma gi jok ma vulnerable e community wa. To iyudo ni nyaka gi sani onge gino ma ja piny mana ni piny cha mana go ombulu based on the promise ni ma sirikal mana dhi miyo joma ni piny be idhi malo.
osetimore nyaka sani. Awinjo ka jaduong' Charles owacho ni wakaribia sirikal koro, tadwa nyise ni sirikal ok apar ni Raila ne odonje by design. Ma en gima nyocha chuno ni mar piny ne wang'. Nochopo kuma sirikal osetimo gigo ma ok ber ne oganda Kenya mzima. To chopo kuma ng'ato achiel nyaka ni wuog oko ma kwe Kenya mondo kwe bede, nikech deonge deni ni Kenya kwanza en sirikal mosetiyo maber. Kata mana unrest manyocha ng'anyo bedo ma jendi odhi ndara malich kago kok e weche mosebedo maricho doko bedo. To an aparo ni Raila in his wisdom as a statesman and gi position ma Kenya nitie in East and Central Africa waka kaka Kenya inchi mongirore ma ene midonjo kata kido bire East and Central Africa ka kwe nyaka ne bedi ka gik moko nyalo dhi mbele. Koro ato kanyo ta gwenyora kode Raila kapano donjo sirikal by design no chuni achuna ni chupo sama koro piny nyaka dhi mbele. To Kenya kwanza to se gore piny mang'eny boloyo berne. Mokwongo goruok ne piny mogik en weche mag loso chike ma ineno kaka nyocha nobedo gi lwenye wach passage mar wach budget nikech budget imirito ko piny. To kidwang'e ni sirikal en sirikal mogore piny, ka en sirikal ma kata mana budget morito ko piny ok onyal kalo, to be mae mokelo lweny manitie. Mar ariyo, kane gi campaign ne giwacho ni sirikal mokalo cha ni ema nobede gi corruption mang'eny kabisa. Tadira makende ni nyaka ne sirikal mar Kenya kwanza ma Ruto kawo piny higni ariyo gi scandals mosebedo ma osewachi kata ing'eyo jopiny bong'eyo en corruption after corruption after corruption. Be momiyo kawuono kata koro noloko migepe moko e sirikande. Tiyudo ka jomoko nok nyal kata duogo. To ka jomoko ne duogo to koro itero gi migepe mamoko nikech migepe mane gintie ineno ka corruption nobede malo kabisa. Koro corruption en gima no promise sama no campaign ni dhi rumo to pod waneno mana Kenya ka. Machielo manyalo wacho en the public unrest, but even kata mana gi jotij sirikal. Nyaka ne sirikand Kenya kwanza chak tich higni ariyo mokalo. Waseneno a lot of demonstrations from civil servants. Obed ineno ka gima notimore health sector, ineno gima timore weche mag walimu, ineno kinde ka kinde nyaka yud ka nitiere grup moro mowuok mang'anyo ni weche ok beyo gi kaka itayo piny to kata kaka itayo jo sirikal. Koro anyalo wacho ni higni ariyo nyaka sani to Kenya kwanza pok odhi maber. Gima nyalo wacho ni bet gitimo maber nikech ng'ato ok dibed jaricho te. Aneno ka gima the infrastructural development mane ochakore sama ne gintiere sirikal machielo cha gi Uhuru tineno ka moko pod idhi go mbele kendo pod yaw. Then again nyocha neno ka gitemo kelo gimoro kamar affordable national housing. Mano gima ber en mana ni kaka nokele ema bet nok ber ne jopiny, but chutho to en gima kinyal go mbaka ma uyanga madira ne iye to mago reforms no bet beyo manyalo tero piny kamoro. Koro ato in summary tanyalo wacho ni Kenya kwanza gigni ariyo sane to pod ogore piny. To anyalo wacho ni siasa mane jatend piny Kenya William Ruto goyo e kinde kisera mar ombulu gi siasa mogoyo sani opogore. Nikech adiera Charles ka wang'iyo e kinde mag kisera mar ombulu nitiere wechego mago mag extrajudicial killings, nitiere wechego mag abductions. Gin moko kuom gigo mane jatend piny Kenya William Ruto ne wacho ni ok wabinene sirikal mare. To adiera higni ariyo gi nitiere nyaka sani nitiere kata rowere adek mapok onge kuma gintiere. Gino momiyo nyaka sani koro no ng'adne kata ogai mar obila twech to sebuono chik mar doho. Nitiere chayo doho mano wacho ni sirikal margi ok bitimo, nitiere wechego mag extrajudicial killings kaachiel kod wechego mag abductions mane giwacho ni ok bineno e sirikal mare. Kata kamano sani koro waneno ka tango loko gigo ema waneno ka timore. Nyalo bedo ni siasa mane igoyo e kinde kisera mar ombulu ne gin mag lombo jopiny to migoyo sani kata weche matimore sani koro pogore. Owin, adwaro ni mondo question no abro duoki bang'e. Yes. Adwaro ni kik wa divert e wach mar scorecard mar sirkal then wabie
wach poka wuoye scorecard. Atimo mana introduction. Gi summary. Ma wacho, ma wacho mor mara mar jothurwa donjo e sirkal. Kata kamano David kachiel kod Onyach to komor. Giwacho ni podi. It's okay. Mane momiyo ODM pod nie opposition. Gima gitimo gi lend government G. Gima giluongo ni broad-based government. Wadwaro ni opposition pod obed strong mondo keep government on check. Ng'ata monyuol madhano nyaka bed gi weaknesses mare. Gima nadwaro ni mondo wawach adieri ka wan jo Kenya, ka wadwaro ni mondo this country odhi mbele. This country oken William Ruto. This country belong to all of us and wan gi responsibility. Ma omiyo nyaka watim certain things. Mokwongo jakom nyocho okobiro e sirkal in an unstructured way. The question is, ni nyaka ing'e ni jomage mane promote those civil unrests and bende kane sirkand Ruto tho opodho piny, ng'ano mane dhi bedo president. Raila nyalo bedo ni neno osebedo in this system for long, kendo nyalo bedo ni noneno the consequences mar government ni podho gi government ni remaining standing, mane gi more negative consequences than the other. But gima duong' odede manyaka wakwong wawinjre ni cost of living ok ochakre gi William Ruto. Cost of living nyocha owuro weyo sirkal ka. Let's be honest. Ka sirkandi ni nigi gope matamre gi nono. Nitie threshold ni ng'ama osomo. Nitie threshold mar gow moyieni kao. And ang'e ni obro nyisa bang'e ni kata sirkandi ni osekawo gope. Ok inyal run sirkal maonge deficit. King'ama osomo maber kaka in, isomo nyaka finance. Sama Iran government, in whatever collections mibro bedo go nyaka ibed gi deficit. Mane momiyo king'iyo 2022, budget ma 2022-2023, mano was the last budget mano uro timo. No kawo go mar 1 trillion. Going forward, 2023-2024, first budget mar Ruto, no medo suru, to ne wakawo go mar 700 billion. Wabedo less gi 300 billion. Go makoro nyocha projected 2024-2025, ne wadhi kawo, ne kendo chako medo suru, ne wadhi kawo gowi mar 500 billion. Meaning ni, rates mawa mag gope ne wadhigo ka waduoko piny kalure gi other sources of income mwabedo godo. As we speak today, pesa mwayudo e pesa mawuok loka, jothurwa maremit pesa ma aloka is quite high and mana second to actually o bypass pesa ma tourism miyowa. Mano mineno ka sirkal is promoting this idea mar labor. King'iyo the number of nurses lately mabedo negotiated madhi loka. Even teachers, it's in record. There are very many. And that bro promote wa. Onge nyathi minyuolo to chako ringo. Ibet, mulo, you go through stages. Even government ok nyal biro kawuono to solve problems because government rely on several sources mag finance. And problems ma the world nigodo pokorumo gimedore. And mano miwacho ni we must work together as a team to ng'iyo ni what are our sources. If you say there is corruption, it's true. Level of corruption is still very high. Wan gi investments muru beni miyowa pesa. Wan gi Lamu Port mawakete a lot of money. Wan gi SGR madhi Kisumu modong e korio. That SGR watiyo a lot of money during Ouru's period to build it. To aka SGR poko chopo Kisumu, it cannot make meaning to Kenya government. Because ko chopo Kisumu, yaka koro containers madhi Rwanda, madhi Uganda, Nwango Avenue through the sea. Because nitiere mzigo mitingo gindara, inyalo 40 feet container nyalo muna tingo 35 tons. To mzigo mitingo by rail and by sea, 40 feet nyalo tingo up to 60 cubic meters. Manyiso ni the manage issues mag reduction of costs. So okwanya wacho
ni Ruto bire sirkal monwango ko uro se ketho ni to dede expect within one budget what even this financial year this budget has not been done ni Ruto se solve problems. Now let me come to Ruto's agenda. Gik mowacho ni ka kiwacho ni bech kuon odhi malo odhi piny. The biggest challenge samani wa the election 2022-2023 gimane jo Kenya wacho was unga, because money is step of food marwa odede ni chamo kuon pile kata chele oko cham kata chapat oko chamo kuon pile mochamo jodala chamo mana kuon ochele waneno kaka gima jomo mewe machamo odede poko mewa ahinya bedo jomo chulo ne fees bet talagany kako timre tabu ne ngeny moko chiem kende. Agriculture emi wacho ni ema lead economic development marwa. Adwaro ni mondo wawinjre kaka oganda. Nitie gimiluongo ni fertilizer mineno mogoyo ni. Fertilizer odede ana japur. And there is evidence to that. Kata kiwuok ka miriembo sani midhi Ugenya ibo nwango kwa puro maber. Iwinjo. Nyocha fertilizer thaga kabisa. And ok nanyal puro puothe na te because fertilizer ne siling 7,000. Sirkal oduoko fertilizer siling 2,500. To watch fertilizer mabadi manwaneno cha mano is okay. Mano bedo dealt with separately. Wawach gima factual. Sama wuoyo kodi ni this season e Simbaka. Na yudo message manyisa ni sirkal omiya fertilizer o allocate na gunde 78. Gunde 40 mag pitho, gunde 38 mag top dressing. I download to tadhi cereals takao fertilizer at 2,500. To kata sani kapodi dhie ordinary vet shops ibono ka fertilizer pod gi uso mana siling 6,000. Iwinjo. So number 1 gima nyaka watim. Nyaka wawinjre gi chife wa gi jothurwa ni every person mondo enroll. Mondo ndik nyinge kata en mana gi eka achiel ondik nyinge mondo sama location mathurwa biro to bi mang'eny. Eche moko mino dede oketo min gi ni fertilizer rach. Koro min gi okore register. Koro konyal feel the effect of fertilizer dalagi. I don't know. That could be the case. Fertilizer ni nyaka jo Mount Kenya tiyo kode e chai, gitiyo kode e coffee, nyaka other communities tiyo kode. So one kidhi thurwa, I take example Ugenya, wapuro. And kineno our product, even our member of parliament, sign mar party ne MDG en oduma. Because kano bire telo, gimano kwango timo, no miyo jopiny kothe mondo pidh chiemo mondo yud chiemo. So I encourage jowa, ni sami wacho wach fertilizer ni. To mondo watimango, mondo wa promote fertilizer, jiteo register mondo jio yud this fertilizer. Kikwa ubed ni wana negative. Wa promote usage of that fertilizer mondo yud fertilizer mang'eny. Iwacho wacho chele. Ochele thurwa wan gi kamiluongo ni Yala Swamp. Ing'eyo jomoketho Yala Swamp. Okadwa wacho no wino indiscipline, ogoyo ji. Dominion no biro, ing'eyo gimane politicians otimo. Yala Swamp is not working properly. Last week kanyocha ne wan Siaya 2 weeks ago gi president ne wadhi Usonga 2022 jo Usonga ne nigi problem mar kodhi mar ochele. An awuon kaka Owino natero ne jo Usonga kodhi mar mchele magipidho nyaka sani. Na wang'iewo Mwea 1,150,000. I bought on my pocket mamiyo jo Usonga. I am very happy ni Governor Orengo. Out of that mchele ma Usonga no, or install a machine ma process mchele in Usonga. Kidhi Kisumu wanga Ahero. Ahero is so big, the swamp is not being used maximally. To king compare Ahero gi Mwea. Mwea is doing very well, and private investors majo Mwea or invest on machines mankuro. Omiyo nede nyaka wa change our attitude. Ruto okbidhi puro nwa Ahero, farms wa Mahero. Ruto okbidhi puro nwa farms wa Mausonga. Agriculture is devolved
under county government. County governments must organize themselves because rice mahero, the paddy, ok bed processed ahero jo Uganda ema biro ng'iewo kata ma usongano jo Uganda ema biro ng'iewo. So wabeduru joma honest, wa participate, wang'e ni role mar government gik kanye to role marwa to chopo kanye. The moment ma wan gi chiemo kata bed mana ng'en ng'amotamo wa pidho gweno ma kienyeji mondo waus onge, ng'amotamo wa produce tong onge thura. Let us be honest mondo wang'e ni to level mar sirkal sani wan gi gimiluongo ni wan gi issue mar health, sani wan gi social hospital insurance fund. Sani ji bedo registered for free is social health insurance. Registration is free. And abro relate university funding more way about. The social health insurance fund akwayo jothuru and registration sani is free. Register in social health insurance fund. Nango no watch the moment ma this fund bro chako bedo active. Joma are at the lowest moknyal afford will be allowed, will be given that threshold to be treated for free. They'll get cards ma enable gimondo gi access. The universal health fund means everybody will access that fund. Will access hospital for free. To the moment majowa olinga ma ok gi enroll ansani odede an gi nyathi moro manyako mana kao ma puonjo e secondary na gole na romo kode church ko wero kwaya maber ami nyathi mane, she looked very brilliant, ma tere school rang'ano ma nyocho kalo penj maber, nyocha ka penjo last week ni nyathino ose enroll e university, nyathi ni nyinge mane certificate Cynthia chakre gi C to mane birth certificate chakre gi S ni koro konyal yudo pande. Are you getting me? Nyathino was just at home, so we had to manage assistant chief mondo ndik barua, assistant chief emotere Siaya. Sani no biro ka mondo enroll e university 2 weeks after because of information, lack of information. So social health insurance fund ko kwanyal register sani to kucho register to lango register jomoko register these services bro kalowa odede akwayo ni sirkal kata mana social health insurance fund ing'eyo kaka ji osetere i court throughout. Ruto bro implement enade ka ji tere i court. Adwaro ni mondo sani joluo osebire sirkal, adwaro ni mondo wa educate jowa kik wabed mana joma complain 24 hours. Wanyis gini social health insurance fund sani ji register please, kata in register jok mandala nyis mondo register. Going forward wabro neno kaka watimo kapok wadhi yweyo marwa mokwongo wawe amonde university funding. The biggest problem ma wan go university funding mokalo the style manyocha mane mokalo makoro sani wabiro in this new university funding. The biggest problem odede, and I want you to talk to vice chancellors. Oken kata mana the issue mar parents paying fees, an issue mar government releasing money to universities. The previous system since 2016 nyaka nyocha makoro nyocho uru ani, the maximum, and this is in record de dinga mosomo, the maximum pesa ma sirkal oro ne university is only 42% of their budget. So inuango ni sama pesa the university to vice chancellor chulo sara. Kose chulo sara to pesa madhi mar retirement, pesa madhi mar ang'o, pesa ni matindo tindo ming'ado okonyala afford to give. Koro inuango ka universities nigi very heavy debts because government mokalo could not give. The maximum they gave was 42% of the budget my university. Ni nyisoji ni university is free, imiyoji pesa, tivi imiyoji pesa only 42%. The moment miyo university only 42%, you are killing standard of education in terms of research, in terms of everything, in terms of attracting good professors. Inongoka university sani nigi very heavy debts. Even you can't put that on William. The reason Mati Moresa nigi momio the funding margi milongo ni band ni no biro is because odedegi an ang momio wanyalo konyo sirkal nadi because sirkal is not funding universities. So they penjo ni to jomani middle class di
can they somehow support? So iwango ka king'iyo these 5 bands, the highest band main band 5, sirkal pod chiwo 30% scholarship, chiwo 30% loan from HELP, then parent chulo 40%. That is the highest. The lowest, ngama ni piny mogik, sirkal miye 75% scholarship, miye 25% loan, as 5% kende ema parent ne chulo. Onende nyathi ma wuon gi ok nyal in the current system. Gima timore en ni nyathini kota kotimo medicine, which is now 600-700, ibo nwango ni he's only expected to pay 30%. So king'iyo schedule ni te from band 1 to band 5, government chulo 79%, parents chulo 21%. And even now, if government does not give this, what we should be fighting for, can government release this 79% to go to universities? If this happens, then we are going to be safe. If it does, just a minute. If it does not happen, no, ingeyo atetea Kenya kwanza, because ingeyo odede adoken Kenya kwanza kende adwaro ni community wa odede adwaro ni community wa unge, because the funding ni gimancha nyithindo timo kar mondo gi fill that form as required to jiodhi e cyber cafes to give the templates kweno ka nyithindo fill form in the same way. Nicha winjo ka ja kupet wacho ni ere ka kunyalo wacho ni ng'at moro wuon gi odhier ni mano bro tame deti wane watero nyiri to mana kaki wacho ni gino ne en gino ma en makare no ang'e no odiochieng' manyoro jatend piny nochuoga put moro mabro bedo ka nono gigo de bed en gima kare kaki lere yo makare de bed no chuoga put makare gimomiyo ochuoga put and this misinformation mineno ma wan go ni mondo aput no ng'e niya, how do we pass this information to the public appropriately? Gima thago wa Kenya ka, any public participation is very poor. There's a lot of misinformation. Okine kodede wacho ni fertilizer tene fake. Nyaka mapidho matu chambo kieka ni fake. Omiyo mingi yalo duon. Anyway, thank you so much for that time. Owino kawa show ni te campaign ne William Ruto. Oka campaign ne William. William is no. William is already president. Are you getting me? Odede angadi. Adu angadi. Adagi. Adwaro ni mondo wajuluo. Wakonyo ganda. Odede. Please, it is not about William. It's about how do our people access these services. Sani William Ruto matiye. And onge yero mora nyaka 2027. Problem mangeni William, ingeni show was supposed to give us scorecard on gima sirikal osetimo kuom higni ariyo machien. Show is not about campaigning for William Ruto for the next election. Koro gima timore momiyo sirikand ni osebedo gi tabu kata momiyo yawuoyi gi nyiri matindo no wuok e ndara. En ni communication mar sirikand ni is still a campaign communication. No can communication ma break down the government policies mondo jopinyo understand kendo donje. And I'm happy Owino is a few of those people matimo break down government policies mondo jopinyo donjie. Number 2, Owino, the truth is joluo okodonje sirikal emo biro ir joluo kuma ne joluo nitie bete mos giru ni nochako kethore kucho kendu, and you know how it happened. Kendo ing'eyo kaka ne utime ma jopinyo wuok nyaka Eldoret. Joluo no ko wuok kendgi Eldoret, ji no wuok Nyeri, Eldoret and everywhere else. Sirikand ni emo biro ir joluo. Joluo okodhi e sirikand ni. So stop watch mari ma joluo se donje sirikal. Sirikal obiro donjo ir joluo and we welcome sirikal. Kendo wayie Owino ni biuru. So and sirikal mo biro irwa. To maduong' Joyce, for me, en adieri ni nyaka wa ket jowa o understand kako nengo giyud konyruok e sirikand ni, whether ne gigone kura kata ne ogigone kura, nikech pod wate kaka jokenya wachulo ushuru ma sirikal riembo godo service delivery meke. Owino gimwatemo wacho en niya, atemo mana nyisi ni okenge adek ema yot mondo jopiny ong'ego ka sirikal ni osetimo maber kata pok otimo maber. Wawacho ni kuom gik machalo fertilizer, sirikal notemo. Owino inyalo chung' ne sirikal matek, but on the other side be ing'e ni nitiere paro ma jopiny bende nigo
ni much as iwacho ni sirikal ni notemo kelo fertilizer and all that, bing'e ni fertilizer mokwongo was a donation kendo nitiere gik evidence mar ute fwambo kata documents manonyis jopiny ni sirikand ni noyudo donation from Russia and also North Africa, Algeria. To sama koro ne giseyudo donation no, obiro ne jopiny, which is good, macham otimo maber. But sama koro sirikand ni nochako margi, koro ka donation orumo, koro gichako giwacho niya, kare fertilizer gi ber kimiyo jopiny nyalo kelo konyruok. Sama ne gichako margi, ema nodhi ojuknwa koro buru ma Kariandusi. Gichieth diel oternwa ne fertilizer. Magi gik ma watemo ng'iye show ni niya, how best has this government performed? Ok wabiro ni mondo wawach ni government rach and all that. Kata korach, this is the government we have. Onge machielo mwabro bedo go sani nyaka 2027. So gimonengo wiye ukaka jok ma joiye me sirikal. En ni ka wapoint out kuonde maricho gi, to miyo wu opportunity mar loso kuondego to sirikal medo bedo maber, to Kenya medo bedo gi benefit. So wang'eyo ni ne gichako maber, wayudo donation mar fertilizer, jopiny oyudo, cham odhi maber, Nyasaye be nobedo jakorwa, koth ochwe, gik moko dhi maber. But kane gichako margi koro kaka sirikal temo wagike gi buru ma Kariandusi, kanyo nokodhi maber. Emomiyo Linturi ni oko sani. Otherwise, dak no duogo kama ne Kithure Kindiki gini duoge to Adan Duale gini duoge kano timo maber ahinya gi wach fertilizer. It was bad. Kawabire wach mar education. Yes, it is true ni universities mang'eny ne dhi gore piny. To universities mang'eny gi ne ok dhi gore piny simply because of pesani. Universities gi benobedo too ambitious sirikande machien kochakore sirikand Kibaki gi through nyaka sirikand Uhuru. Na mano yawa everything, almost everything ni yawa university. Ka ok ging'eyo ni ere kaka gigi dhi ringo. Ma ok en tabu mar William Ruto. But gima ok nyal ringi ae bende Owino, en ni sani kaka in kakoro gik 2027 timanyo kata governor ma Siaya. Ok ibi nyisa ni in ikia tabu ma josiane go ma kisedonjo higni 2 later, kokichaki duoge show ka inyiso wande magi ok shitwa, magi shida morenge manokelo Siaya. So what? In sama ni donje gini, donge ninge William Ruto was deputy president for 10 years. No kia ni university problem with funding and everything nitie to no nyiso jopiny ni mago ingo dhi loso. 2 years later, ichaki bire show iwacho ni magi gik mano kethore ndalo Uhuru Kenyatta. That's a lie, Owino. Mana gik mo bimiyo wasong mbele. Kudwa ni wasong mbele as a government and as a country. Tuiye ni ya, kato nwa over promise, but jopiny, one koro one telo, and we are willing to listen to you and fix what has gone wrong. Koro mana gima miyo wacho ni education sector poko dhi maber, nikech ne pod wang'iyo chien, ok wang'i mbele. Kwang'iyo mbele to wabro chako loso gik maricho mantie, ok blame jok mane nitie gi gik manotimre maricho. Sama manyo kom kata kan mabet kan, awuok na manyo kom moro. Nyiso na seneno problems mane constituency no kata county no, kendo aseyudo kaka idwa dhi losgi. To kanyal donje kom no, then 2 years later, koka chaka parade myself ni gigi ng'eni no kethore ndalo machien. Mane momiyo na donjo kanyo. Kane giinga na dhiwa an kom ni oinga, ang'o miyo an pok amanyo president. Nikech ang'eni no kanya fix the problems mag university funding. To Ruto manong'e no nya fix, no manyo president kendo yudo. Omiyo ok inyal biro ka 2 years later. Tiwacho nwa ni kendo koro gigi wadog wa blame Ruto chien. Then finally, aparo ni the truth is, sani kadhi mbele gimonengo jawa ong'e mana gima Owino wacho. Ka sirikal register ji koro a new program mar health SHIF, onge ng'at achiel kuomwa manyalo bedo show kama makwer jowa ni kik register. Nyaka wawach ni register uru as much as you can. But ka nitiere problem gi gino, be ok tamwa point out ni problem ni ka. Wadhi university funding model, twayudo ni nitie jomoko kuomwa Owino ma sirikal okete bands maricho mane ok owinjore. To instead of kurekebisha, wadok blame nyithindo go kendo wadok blame families go. Moko kuomgi oketo the right information to sirikal themselves onge gi data. Nitiere for example nyathi ma en the last born, to nyithindgi mabele, wuongi gi min-gi are civil servants, osekawo loans mopuonjo, koro payslip ni
is very lean, onge gimoro. To sirikal onge gi data no. Koro gin ka nyathi openj ni baba utimo ang'o. Donge nyathi nyaka wach gima baba gitimo. Donge nyathi nyaka wach ni babwa is a civil servant otiyo kuma kama. Mamwa is a civil servant otiyo kuma kama. Sirikal koseng'iyo mano to bukore renji e band 5 to nyithindu mambele to se kao pesa cha civil servant salaries ka motue mopuonjgo. Koro in baba usani is on a very thin and a lean pay slip. But sirikal wacho ni magi civil servant band 5. Well, magi gik makwa point out to okwa kwer ji ni sirikal rach. Wawacho ni this is a miss in terms of information. Government need to recheck this again. Magi gik mwatemo timo kata gi shift gi gik makamago. Sani onge sirikal machielo wino mawan go ni ema nyaka warekebisha. Koro kade wan gi marwa machielo to de wadwa rekebisha mano to sani nyaka warekebisha mana marwa mawan go. Adon wadhi yueyo mondi matin kwa dhi yueyo kwa duogo bang yueyo nyashi bo bedo kiloso ni kod tudore kod weche mag kedo kod mibadhi kachiel kod choko mar usuru kod weche go mag dongruok obed mano mag gera piny kachiel kod dongruok mamoko to sebedo nade. Higni 2 koro nyaka jatend pinya ne donje tele. Nyakora moge jwang yena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani ka waduogo wabodhi mbele kod twak marwa kiki dhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations. Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga *487*5# saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny.
fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Machiegni kendo nyakora Ramogi Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kanyaka sani pod wadhi mbele kod Mbaka kotudore kod higni 2 mano mar jatend piny Kenya William Ruto telo. Kapok ne wadhi e yueyo onyacha penji kanyo kotudore kod wechego mago mag weche mag kedo kod mibadhi kachiel kod wechego mag dongruok kachiel kod wechego mag choko mar usuru higni 2 ma jatend piny Kenya William Ruto sebede telo sebede machalo nade onyacha. Erokamano Joyce. Akwayo ni kapok adhi weche mag mibadhi go gi choko osuru gi dongruok ta a responde matin e twak mane dhi mbele chan mana dakika achiel kende. Adwa nyiso jaduong' Charlie with all due respect ni okelo twak moro kanyo mana ka gima Ruto ne oge previous administration mar Uhuru ni maro wacho ni chal ka gima Ruto inherit gima ne onge. But the truth is, my mane jalup care secheka ma onge any government policy my was not part of. Koro tiene samano ka piny nonge the status. Kendo samano campaign agenda mano dhi nego jo piny en ni nen gi chenro mar na dhi loso gigi. Koro ok ni apingo serikal, but awacho ni kik we exonerate Ruto ni chalo ng'ama koro nowuok from somewhere mokawo administration ma en no okia kaka ne wecho dhi. Kabiro weche mag mibadhi Kenya ka adira makende ni mibadhi to podogo touch Kenya ka kabisa. Waneno kata mane report moyudo kowuok e ute fwambo kukenwage scandals mopogore migepe mopogore mag serikal. A case in point monyalo kata mana wacho waneno ka scandal manyocho omako the Ministry of Transport ma chutho tan gadiera ni momiyo kata jatelo ma Murkomen kodugo migawo ma intieja wacha giri kacha mi wuoye kane waneno ka corruption ne momiyo ochopo kuma ochopeno Madeline Tuli samoro koduogo kata migawo manyocha ne entie. Corruption ni en achiel kuom gigo Kenya kama pod wagorego chakre Kenya yud independence to serikal masane ne to konyalo wacho ni scorecard ne adwa miye mokalo average ni to bogore kode nikech dokore kode edier to gi sani higni 2 to oseromo moko ni gibeni scandals madongo gi mabedo reported gi pod wawinjo. Koro ato gi nonro na taneno ni corruption pod gima lich Kenya ka administration mar Kenya Kwanza aneno ka gima pok oketo migepe mopogore mar dino ne corruption nikech iyudo ka kata kantiere wach moneno mar corruption tiyudo ka gino chopo kata mane od doho tibiro yudo ka en gimi ilora ma jok ma nyinge gi oluongi weche machalo weche mibadhi gi gin jok moko ma kata mondo ngotwe ng'ato kata mondo ket ng'ato duoko pesa mar jopiny mane gikwalo podonge. To ma adira kade wabedo gi serikal mungirore adier mawacho ni corruption en gima koro wadwa kedogo nikech sirikende mamoko mosebedo Kenya kapok no kedogo
wan koro we deal kode pok gi deal kode e weche mag choko ushuru tanyalo wacho ni bet serikal mar Kenya Kwanza osetemo waneno reforms magisetemo kelo kata mana through KRA waneno ka bugni mathoth manyocha bet ne pesa bet ringe oko waneno ka sani to bet ichoke kendo waneno ka kata reports ma the periodical reports mineno kata KRA seche moko chiwo kage wacho target gi to gi kama gisechoke gi choko iyudo ka okaribiana ok bora ahinya kaka noneno gap e previous administration koro ata chich ni kar choko ushuru ka to chal ka gima serikal bet yude right matin to mana kaka Chalino wacho wasebedo Kenya ka gi gope mathoth to gope gi iga ka iga dwe ka dwe gin gope ma interest medore koro dipo ni pesa ma wachoko ng'enyne mabe mano te adiera ng'enyne osebedo kadhi e chule gope ma Kenya to anyalo wacho ni kata gisani nyaka Chali wacho ni yang ne dede duogni to kata serikal mosebedo ng'olo gope but so far so good an ka konyach my analysis serikal to beto temo e choko ushuru nyocha nene piny to sani bet gidino kuonde mane jinok chulo ushuru kende yudo kata kasani monde yuda compliance kata jogo matimo wala monde yud compliance ma nyiso ni kata mana ng'ato nyalo bedo kodi gi chir mar business en nyaki chiw cheti mar ne to be in tax compliant so tax compliant sani serikal orede ma ki miss kata dichiel ni okitimo returns ni to en gimo kiyudi koro kanyo to amiyo gi puoch gi pak ni one right direction Kenya Kwanza neno ka gitemo but corruption to podo gitemo kamano Joyce adona soma ne moko kuom ote ariyo mwantiere godo ma joneno mago chwalo moko kuom gi opogo penjo mabende yanga yenu mar mondo mi oduoko kinyi makawuono ote makamago obedo kwa somo achiel kachiel Wilberforce Otieno wacho ka ni Joyce Mosnawelo an kod penjo ariyo to former police boss Jaduong' Owino odhi mbele ko wacho niya en kaka ng'ama otiyo as a law enforcer what does he make of acting IG e weche defying weche doho mar ariyo owacho ka ni weche mag fertilizer openjo kanyo ni fertilizer mane bandia cha ema owuoye penjna ni ji adi ma fertilizer konyo Ugenya kamoae Ruto ketho weche university funding what is his take on it as Ruto supporter mano Wilberforce Otieno Engineer Rajo Toyo Ng'au Jakagwa wacho ni an kaka neno sirikand Ruto ni ngima tekie moloyo sirikende mokalo mibadhi ogoyo tach wang' teko mar tamruok luwo chik doho bende ogoyo tach sirikand ni nigi promises mang'eny ma oketie tim this government has done nothing and indeed it has failed Kenyans. Let's wait for 2027. All of them will go home. Kenya is more important than an individual. Mago moko kuom penjo kachiel kod ote majoneno magwa nitiere godo kinyi makawuono. Charles Kaduki to ako kinyi makawuono wawuoye wechego mago mag rule of law. To wang'eyo ni nyaka sani ogai mar doho e yor kojolo mano Gilbert Masengeli no onyise mar mondo mi ochope doho kochopo kuro. Wanyalo wacho ni nyaka sani osechayo doho kachiel kod wechego mag arita extrajudicial killings wechego mag abductions mane sirikal ne wacho nok betimo mage moko kuom gigo moneno gi sani mapiyo piyo kapok wadhi e topic machielo Owino erokamano IG Masengeli en acting IG okasebedo i office jo police for quite some time nyaka na wuogi 2022 to be poka wuok ahinya pok sirkal no gola ka police 100% so I follow up gik matimre ka police case manenie doho manoluongne Masengeli e court mondo explain according to me en case mayot nwach mokwongo joma nobedo abducted gi no kobedo abducted ka Masengeli manenie office negibedo abducted in the previous administration to bende kata bed mana ne pod en manie office nitie procedures ma ka ng'ato lal
to orubeni police luwo niwach orubeni I'm sure ni family no se make report ka police orubeni kawo pichegi kete e gazette mar lando ne dhano ni ng'ama kama olal koyude whether live or dead mondo police obed informed. Police orubeni oseyawo file mar inquiry more record statements. Police orubeni osetimo forensic audit e simbegi ma gin gi a clear report ni the last time mang'ani no communicate gi ng'ama kama, and maybe gisenyaka record statements mag joma ne gi communicate gogo no matter ng'amonege. And tij Masengeli ne en mana dhi e court to explain gima police osetimo niwach en jatend police. Gimomiyo nyocha ok odhi e court ok anyal ng'eyo whether ne en, and then en gi legal officers mage ma oripo bed ni konye e weche mag, wan gi police mar qualified lawyers and advocates moro be ni konye mondo one kako answer those questions. Then en gi other senior officers, director mar criminal investigations, I mean nitie ng'ama highly experienced e weche mag police, DIG is experienced e weche mag police, and many other senior officers. So gima timre office gi kanyo momiyo no kodhi maybe any monyal, but ncha naneno ka nondiko ni contingencies of work na kia nodhi somewhere else, because nyocha another officer, Mr. Opicho, was called before court and he went before the advocate. Omiyo the puzzle mantie between IGO's office gi court okanyal ng'eyo because it's a straightforward thing and gima yot and gima easy to answer. So nyalo bedo ni nitie a more technical issue wabro winjo kowuok e office ni to dibed ni ang'o manotimore momiyo nokodhi e do. To generally bende en gima kare ka oluonge do to kodhi to nikech wach makamane manomiyo jang'ad bura mano Lawrence Mugambi ong'ado ne twech mar dweche auchiel to ne waneno ka Lawrence Mugambi omaye nyaka rita mare. Is it ben en fair adiera kata onego bed ni timo gik moko kamano? Nikech ok wanyal wacho ni en coincidence. De bed ni I've also followed gima gindiko ni Jorit Lawrence Mugambi owacho ni nyocho dhi timo special duty mar VIP. Kora I hope ni giseduoko ne Lawrence Jorit mage. But nitiere actions moko ma ok necessary. Nitie gik moko ma ok necessary manyalo mi a lot of problems koking'eyo. But nitie kalure ing'eni wan, whether you are working or you have left, we sign what we call oath of secrecy. Nitie gik ma ok wawach publicly, we can't. Wanyalo discuss gas advisory, but we are not authorized whether you are still there. There's a form you sign when you are leaving. Gimani neno, gimani winjo. A capacity mari in your position, okinal divulge. Ngeni nitie wach moro minyalo wacho, it becomes an authority. And then, kosebed authority, it can trigger war or bad movements because you are an authority on what you are discussing about. So I would want to be very careful egimawacho about an existing office. Nwach, that person should be able to explain gimomiyo mano otimore. But ankang'iyo the whole scenario to okane gimane nyalo tame dhi e doho unless there was a very special reason which he's supposed to explain. Otherwise, all these things gin gik ma straightforward and gin gik ma doable, including golo jarita kwe mar judge bende gin unnecessary controversies. Yes, but I hope ni gibro manage, they will explain. At the end of the day, nitie gimoro ka police iwacho ni every police officer, unlike military officers, police officers will always find themselves in situations where they'll have to act without opportunity or time to consult their superiors. The superior mar IG Masengeli and either the commission, which is the employer, or the head of state. But at the end of the day,
and police officer takes individual responsibility. Wawinja ne odede bende nyalo bedo ni kaluore kod kaka Masengeli mane kaka iwinjo ni nego beno ka order kuwuok head of state kata commission mane momiyo nyaka sani wanyalo wacho no chayo chik dodo no luonge nyade beri oko biro nyalo bedo ni nitiere kaka feel ni an koro ero noketa kanya kod jatend piny koro oko nego mar mondo mi adhi kata do mar mondo mi aduok penjo to winjo kaka wino wacho ni nen gino ma straight forward no dhi adhi to pedho report ni ero wan kaka police wasetimo kama to nonro mar ochopo ka to erok nodhi ero koro ndikne twech mar ndala dweche 6 nongise noterre wuon bang' ndala 7 to sani pok wawinjo ka otimo mano. Ero kamano Joyce wachni is not a very soft or an easy thing kaluwore gi kama Kenya nitie. Kenya osebedo anchored on the rule of law kata telo kata teko mar chik emomiyo wan kama wantie ni. Otherwise Kenya dikoro chal kata pinje moko ma osebarore ma onge rule of law kata kuonde ma koro wadhi konyo ka hiti ginigo ibro yudo ni gik moko samoro no chakore mana kama sama ji koro winj duond doho kata duond court to nyiso ni kawan gi dispute to onge kumwatere either wagore agoya kata ng'amoingo wadgi mayo wadgi gimodwaro no githuon. So the acting IG Masengeli okotimo tim maber nikech namba 1 wawacho wach mar luong de berio kade en dichiel to wanyalo wacho niya nitiere reason ma samoro nomiyo gimoro manojuke kata reason moro manomiyo timore nade okoyudo thuolo mar chopo e mbele judge kata e doho to de berio is too many times ma ok nyalo yudo reasons abiriyo to kopo ni reasons abiriyo nyalo yudore to kare kaka an japiny ma ok jatich sirikal be onge gimomiyo nengo IG Masengeli obio maka ka kiny doluonga to kadhi to doho wacho ni adhi umak bwana no en obiro maka kaka ng'akoro nikech wasewinjore ni ka an gi reason to mano is just okay. But mogik marach mogik en ni ma is perpetuating gima the fear mar jo Kenya. Fear mar jo Kenya en niya chik ma Kenya tiyo jok ma onge go chik ma Kenya tiyo jo mani piny ng'ata mose the rank man gi position kata portfolio maduong chik ok tiye Kenya ka. Ma is confirming that omiyo ka onge gimotimore ne bwana ni to I can assure you ni jo Kenya mang'eny confirm their main fear ni chik en mana jo matiyo meshak gi ni chik ok tiji abilo wino andabang mae gima dhi timore emomiyo some of us will make sure ni kaber to nengo wabed gi parliament matiyo nikech sama wawueni ang'o miyo parliament pok osamon jok madipoe nene giteko kuom Masengeli parliament koka duogo kochakore kawuono kowuok e recess to nengo wawinj ni kik piny chopo dhiambo kapok gisamon the minister mochung' ne docket no gi anybody else maginyalo samon nikech gin representatives mag jopiny. An ga member of parliament managone kura awacho kania odhi e parliament gidhi gi samon ng'ano to gi ji te manyalo bet ni ng'ano yiengore kuomgi matamo ng'ano dhi e gine mar doho. Mogik en action mofuo kabisa Joyce makopo ni mae tim matimore within police to nengo we kabisa. Eseche mwuweni was not the right time makata ng'ama full moko the school marom nade onge ni ma ok sami withdraw a security mar Judge Lawrence Mugambi kata bet mana ni security go were due for withdrawal mondo tergi e training kata tergi e gimachielo. This was not the time. Onge ng'ama ofuo mogik manyalo wacho ni samo Lawrence Mugambi ochiwe order machal kamani sama security nebe onengi tere for sijui whatever training. That's a very foolish one. Erokama Onyach korka kori weche ma sani waneno katimore rakruok akena nenda rakruok e kind doho kaachiel kod obila. Joyce erokamano. Okabi wuoyo mang'eny kech awinjo ka jalony e weche mag polis jaduong' Charles Owino osewache to be ato kamano to be kaka anene nitiere gimoro kamiluongo ni contempt of court. Ng'ato koluonge doho chik dwaro nidhi sama ang' ok idhi e doho chik achiel nitie kaka oketo ni to itimo ang'o bang' tamruok koro bedo ni ochopo kuma koro ing'ado ne buch twech to mano koro
contempt of court mo timo cha nikech oluongi e doho titamri dhi e doho. But hata paro ni with the stature mare kaka ng'ama koro jatelo kendo boss mar police Kenya obedo ranyisi ma ok ni kare nikech nitie gima iluongo ni accountability. As a leader, office moro moro miserve, especially when it's a public office, you must be held accountable. Omiyo onego bed ni embe odhi timo legal representation makor ka kore kano siluonge doho to odhi to mana kaka jaduong' Chaline wacho cha embe o give his side of the story. Ni an mai kaka ng'eye mai kuma osechope mondo reputation ne as a public figure gi stature ne society odong at that level. But gi sani to anyalo koni ni kata jo Kenya giwegi ok apar ni gimor and they have faith in the person of Masengeli stature nacha. Adwa no wetenge weche makamago mar mondo mi koro watwaga ne kotudore kod wanyalo wacho ni gwandruok e paro mosebedo kaneno e kind jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod jalupne Rigathi Gachagua nikech e kinde mane jatend piny Kenya kod Rigathi Gachagua chamo muma mano Kasarani e tok yombo e yiero mar higa mar 2022 ne waneno ka Gachagua wacho ni en obiro bedo kotiyo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto kendo onge pogruok moro amora mabiro bedo e kindgi. Wawinjane kaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noloso kama nosingo nobro bedo kotiyo machiegni kod Ruto maonge gwandruok moro amora. From the bottom of my heart to be available to assist you to manage the affairs of our great nation. I'll serve you with loyalty and dedication. And the job ahead of us is not a joke. No wacho kanyo ni obo serve jatend piny Kenya kod loyalty kata kamano. Wawinjane kama bende no wacho ni noketo mitego e State House. Nyalo bedo ni kanye kuma koro gwandruok no bedo e kind jatend piny Kenya kod jalupne kosango matimore. Nikech no wacho noketo mitego maonge ng'ata ng'ata ma ok noluto negi ombulu mabiro bedo ka donje State House. Wawinjane mondi. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka na niko na watu wakunipigia simu wakionekana tu karibu naambiwa, kwa sababu uwezi mtu ameharibu serikali 4 umkubalie akuje ya 5, si ataharibu. Kopogore kod mano bende ne waneno ka jalup jatend piny Kenya onogo mano Rigathi Gachagua nitiere kaka chenro mage mag wuotha bende no bedo kod chochni e kinde ma podi no dhi mbele kata e kinde ma gintiere tich kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyalo bedo ni kendo magie moko kuom gigo mosebedo ka waneno ka medo kelo pogruoka e kinde kod jatende kosango matimore. Wawinjane mano ka ne oloso kotudore kod ng'ikruoka e chenro mage mag wuoth. Nilichelewa, I had matatizo with my transport arrangements, alafu ikaingia mambo ya hewa, nikachelewa kutoka, nikakwama pale kati ya Longonot na Naivasha karibu 2 hours ndio nifike hapa. Bende jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kotudore kod pogruok mosebedo kaneno e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyaka sani osebedo kowuok oko kowacho ni nitiere jogo manitiere machiegni kod jatend piny Kenya manyalo bedo ni nyise achaya moro to koro kit achaya makamano ema koro kelo pogruoka e kinde kod jatende. Penjo ni mane na diera koseoyo kata kamano wawinjane kaka noloso monde. Shida ile unaona is some people who are friends with the president also want to be my boss. Inawezekana atuwe kwa sababu ni rafiki ya rais atukuwe boss yangu. Even some people wanamsaidia kazi mapie yake wanataka tikuniamurisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana. Wanyachine madwa na chakodi kapoka miyo wino kata thuolo. Kalori ni nyakasani wanyalo noka siasa manegore dok beto lokore. Gachagua nyakasani koro sebedo ka wuok oko owacho ni jogo matiyo machiegni kod Ruto chaye ni jogo matiyo machiegni kod jatende bende dwa chike gino moko ne ni en gino makare kode. Nosingo maber ndi toka ne gisechamo muma ni anto abotiyo kodi machiegni to nyaka sani ne waneno gino manotimore Nyeri. Ruto ne ni Nyeri kombe obedo reserved, Gachagua to cho nitiere kuma chielo. Ang'a timore? Panel ka beto ne ng'ama tin koro beto chiegni gi jomiluongo ni Gen Z. Gima timore Kenya ka siasa mar administration mar Kenya Kwanza mar Ruto gi Gachagua ema joma tindo luongo ni story ya jaba in quotes. Awacho mano
Meaning? Gin story ma ok inyal elewa. Gin gionge kor, gionge tachgi. To gima mkela wacho mano, ineno ka sama ne gichamo muma, nosingo. Kendo muma no ne ni bute sama osingo wachno. Tiende ni bet ne, nochalo oth podi. Ni an abiro ringo kodi, abiro miyi support, abiro bedo kodi, e tendwa ni ma watieki. To sani koro neno ka tango loko, kendo koro chal ka gima gwinyruok osebedo e kind ker to kod jalupne. Yien adhi historia matin, gimomiyo ne ji ariyo gi oyier. Mano ker William Samoei Ruto to gi jalupne Rigathi Gachagua. Adiera makende en ni Gachagua nokoyier nikech en e position mar deputy president. But an gi chir katimo nonro ni noyiere nikech Ruto ema ne dwa noyiere. Nikech uneno kata seche mane ji nene siasa cha, kane Mount Kenya, Mount nego mbaka, to ne biro ka gima Gachagua ni to ok ne gidwaro, joka no present ne Ruto ng'ama chielo, actually ne gi present ne Ruto Kindiki. But Ruto pod no insist mana on Gachagua. Koro hata paro ni Gachagua to ker no appoint by design. Nikech pata sama no yiere, he was only a one-term member of parliament. Maba paro ni gima nokelo maduong' wade campaign mar Ruto no ne mwandu manengo. Nikech ne waneno ka resources to nengo. Nikech waneno kata kane goye serikal mokalo mar Urucha, manyaka mwandu ne niloro ne gi e bengi. Koro hata paro ni jatelo ma kawuono tiyo ne dwaro ng'ano mano ng'eyo ni ok nyal bedo package mapiyo marais kata mamondo pose emomiyo nokawe. Koro hata paro ni nokawe by design. Siasa magore Central Province ma Mount Kenya, gi kawuono an aneno ni en siasa ma jatelo mar piny ong'eyo kabisa. Nikech aneno ka trend no en across Mount Kenya, to kata Mount Kenya kende, it's across the country. Kidhi kata Mount Kenya kanyo ibiro yudo kidhi Murang'a gi nika, ineno ka Ndindi Nyoro ni kanyo, kibiro Kirinyaga ka Kingpin machielo Waiguru, kibiro kata mana Nyeri kanyo, ineno ka Gachagua ne jalup ker to chalo Kingpin. Kidhi Eastern kocha cha moting'o Tharaka Nithi, moting'o Meru, ineno ka gima chalo gima Kindiki koro idwa no ket Kingpin. Kibiro Embu Kabe, podi neno ka Wawinya Ndeti, iketo ka ken lady maro kanyo ma ene jakoma chama maruda. Koro hata pani gini en by design. Nikech ker aneno ni kane odonje telo, no over promise this country. Ahinya to Kikuyu, kuma Kikuyu taparo ni ombulu manoyudo Kikuyu ne mare. Ombulu manoyudo Kikuyu ok ni ng'ato nomiye. Himself as Dr. William Samoei Ruto, machiel kuom josiasa ma ng'ula Kenya ka, nobedo Kingpin kien, ma kura ma Central ok onyalo wacho ni ng'ato nomiye, macha nomanyo kende. To be gima nomedo konye, en ni kwaneno history mar siasa Kenya ka, to be okuche go kata jo Central Province go, gin pok ne gigone Raila kura. Ma ng'ato mochungi Raila no, mano gipingo. Mano trend moneno kata ma 2012 kano Uhuru donje telo. Ok ni ne gimiyo Uhuru telo. Actually sama ne Kibaki we telo, ne nitie kata mana lieko wach. They didn't have an issue of gone ng'ato mbolo except wach Raila no kende. Inyalo paro ka wach Mudavadi ne nitie. Ma weche brokers moko duogo bedo mag madimoni, ma otame, ma kore ka Uhuru biro. Kotini ka 2012, the Kikuyu and the Central Province didn't have an issue voting on any other person Kenya ka, but they only had an issue against Raila. The same was 2017. The same was packaged again in 2022. Kenoti Morema Raj ke koro Uhuru no gi Raila, to macha gima puni wigi ni wan ng'ane to konyal gone mbolo. To Ruto no cover advantage. Ma embe first time ne kano donjo telo gi Uhuru, to no mo hakikisha ni o create jogene e Mount Kenya. Ma the old guards kan yudo ko bao ko kabisa makabando gendo bao ko Jakiambu ni mane governor cha ilungo nang former Kiambu governor Kabogo no bagi yoko, and he brought in young tax kanye ma ko yudo ka chungo gini podi cheki tiego Ndindi Nyoro gini biro, these young people koro no create soldiers ne ma by the time mano duoge siasa 2022 no sebedo Kingpin mar the Mount Kenya koro mbulu chato ne mare. Koro ma ata neno gir Gachagua gi gir Ruto ni ananyalo nene spheres ariyo. Anyalo neno ni either
it is Ruto ma design kata Gachagua ma design. Wawinja ne owino bende owino ang'o matimore e UDA gi sani nikech adier wanyalo wacho ni mar Ruto gi Uhuru Kenyatta nochake kata bang' tam mokwongo ne gin e tam mar ariyo to mar Ruto gi Gachagua ochako mana bang' higni 2 kende. Awayo jogore gi lak piyo kosa ang'o matimore e UDA gadiera. Gima timore en ni system marwa mar election en ma inwang'o ni president ni e ticket achiel gi deputy. So deputy Phil ni en gi shares and say i government. Oko chal gi machon ma iyiero president kende asto yiero vice president. Mane gi mwaneno katimore kate county government. Mane omiyo na nyiero kawenjo hagi wacho ni ni Ruto ne nie government mar Uhuru. Kibedo deputy ina flower girl. Mane is the truth. Because government bedo run gi president. Deputy support president. Shida nyalo mana bet kan tie joma undermine. But adwa ni mondo understand one thing. Gachagua wacho ka pilo ni skiza ground. So nyakwa kuongo wang'e ni Gachagua is human. Doher mondo obed ker bang' Ruto. To mondo obed ker bang' Ruto sama ne gidonje telo, ne demonize Uhuru kabisa. Magi goyo Uhuru kabisa. But Uhuru pod nyocha nigi influence Central Province. Omiyo mano mineno ko obende owinjo gima ground dwaro ni yes beda wuodwa to Uhuru to kikigorigo. Kore neno ka o drift also towards Uhuru mondo yud position mare Mount Kenya. And anyalo nyisi for free ni oripo bed handled differently. Okoripo ng'at madwa manage Gachagua okoripo goe openly. Ororipo show a disrespect openly. Because the more me medo show a disrespect, the more medo yudo sympathy thurgi. And that is why inenoka there is a style moro Nikoro Kindiki bedo kingpin. Ok ni Kindiki dwa no bed kingpin ma Central. Dwa no bed kingpin ma Meru. The information en kingpin ma Central, but dwa no bed kingpin ma Kanye ma Meru. So that kada kochopo 2027 to Gachagua owacho ni ringo gi jorabuon. To at least ker nyalo manage to dong gi jo Meru through Kindiki. Jogi ok dwar wuodwa mondo lead. Koro ere kakwa support gi. Koro dong gi Kindiki. Ochako dhi Embu. Tomanyo Muturi. Tomanyo Chiteso miluongo ni Cecil Mbarire ma governor. Tochako keto gi kamoro. To gichako gi influence jo Embu gi jo Mbere. Iwinjo. So kochako biro Kiambu. To koro Kiambu gin gi leader of majority e bunge Ndindi. So what happens? It's Ndindi or Ichung'wa. What happens? What happens en ni gibro feel ni jonyerigi ang' momiyo koro gidwaro hinyo nyathiwa. So either way en siasa ma much of it osechako siasa ma 2027. But then ang' momiyo president nyalo differ gi deputy. Ni winjo gima deputy wacho no keto mtego. Meaning ni ok no dwa allow any other person mok neni kodgi mondo bi. To bende Ruto bende to wacho no ko bitiyo gi jo opposition to saniero no kelo bi sirikal mare. President bende winjo nyaka bende skiza ngono ground. Winjo. For example, wawacho ni jorabuono wacho ni wan mane wagoni kura. Koro ndech pesa mandeche mondo dhi thurgi. To thurgi kidhi to en lam tup. Ere kaka president bro convince ji. Na winjo hanga ne wacho ni wasetemo. Pok watimo much. Government ni pok watimo much e infrastructure. That is the truth. Nwach kata kanyo tilikorwa. Yo mawuok Mbita. Kadhi Sindo. Kadhi Magunga. Yorno se budho so much. I am just holding my hands. Ni peso yudre samambadi en minister.
kikotim gimoro amora e piny. Gachagua nowuoyo maber kabisa kanodhi e Twin Generations. Owacho ni charity begins at home. Badi los dalau ka mondi. Asia kichaki bi los. Owacho ni kata mana ando winjo ka wuoyo about Mount Kenya. Wache dalawa first. So ubendo mi utije. Kata wandayo nyiso niya. Chuo stimbe kuonde mineno mantie darkness turuka. Kokibi korwa. Charity begins at home. So ndechni mang'eny pokotim. Kata mana SGR. Odede mae to kikigo e koko. Tura. Kiwijo ni sirkal kao loan moro. Beti wachulo loan di. Matero SGR Kisumo. Agocho ga piny wuod mama. Awacho ni ya. Kiwijo. Ni sirkal odiko gimoro gi China. Ni SGR cha odhi Kisumo. Wuod madwa ni support gino migomo na jawa. Igomo na chungi piny. An mane momi awacho ni sani. Donge omiyo kata Dani anoka pinga. Emomi awacho ni. Inyalo pingo kok time yo makare. Kitime yo makare is okay. Omiyo dede gimoro amora miwinjo madhi thurwa. Teme urwa be wakawe gigi odhi e thurwa sama wan gi goodwill nwa bende wa support government. It is true ni wacho ni government ni nyalo pondo and the coming in mar community wa o stabilize government. Wabe wa take advantage. Mane omiya wacho ni Kain issue ma fertilizer, encourage jowa mondo gi register as many as possible. Ken issue mar universal healthcare, encourage uru jowa mondo register. Ken issue mar affordable housing. Ni ute onyiew oger 110 Homa Bay affordable. Odadwa ni modify ndao ni to ute ma Homa Bay. Bende jo middle class, lower class, ong'iewo gi. Kose ng'ata chielo dhi ong'iew ute 40. Kino ng'ata chielo ong'iew ute 40 tigo koko kabisa. Aneno ka tulo marwe madika. So anakwayo ni anawacho ni ya. Wan kako ganda. Weuru Gachagua gi riogo siasa gi okwabidonje. Wan wang'ini ang'o madhi Lake region. Mondo wa prepare ourselves for the future. And adwa wacho odede ni history ma Kenya. Jolango kende emosegonwa kura 100%. Wemondi, adwa tieke, odede ni makwayo nwa chien madhogeria. Jolango kende emosegonwa kura 100%. And I'm seeing a situation ma wanyalo use Jolango gi as a platform to even reach the presidency. Omiyo watem matek. Makataka it means ni 2032 pod kata manaja Western more mabedo to ng'atwa bedo namba 2. Let us do something manyalo keto wa sirkal. Bedo out of government and very painful. Civil servants maju thurwa thagore kabisa because inongo ka gin gi brains, gin gi capacity to siko nyon gi anyona piny the excuse okune sirkal. So for this time let's take advantage. Odede gik matimre moko matimrego ne. Kata ka jomoko dwa bedo corrupt. Gibedo corrupt thurgi lakini madhi korwa odede. Wateruru. Odede ka kori rakruok mosebedo kwanene kind jatend piny Kenya William Ruto kod jalubne Rigathi Gachagua nikech higni ariyo tin maneno pogruok makoro waneno to ken pogruok mapanda en pogruok maseneno nyakelela. Weche ariyo Joyce very quick. Number 1, it can depend on character mar an individual. The character mar ng'ato bende play a bigger role sama une collision kata mutiyo kanyakla office achiel. Kata mane office matindo ok mar president kende office ma wantie. Jaduong' Owino will accept. Nitie personal character mar ng'ato ma either ka in jatende to nyalo konyi idh piyo piyo kata tim gik mang'eny kata nyalo yuayi depending on that personal character. So gima notimore marach en number 1 en ni William Ruto gi Rigathi Gachagua okapar ni nosetiyo machiegni for a long time mane nyalo miyo ging'e ni character gi can actually match maran an office nikech Rigiji obede parliament only for one term. To one term obede parliament no oyudo ka William Ruto ni a deputy presidency. Omiyo ne ok gin kata colleagues e parliament ma diwach ni Owino nwa bet ge parliament ma maybe parliament ma kama he is a man I know en ng'am wasetiyo go kagi kacha. So mano nyalo bet ni no play a role ni ne ok ging'ere maber e seche mane gichako wuodhni ka gidhi nyime. Number 2, character seche moko nitie mag jomoko ma Rigiji can be one of them ma nyako bed busy
to nitie nyaka gima kete busy kogoyo. So esecheka Raila was the man mane en busy kagigoyo to Raila onge sani, and need margo Raila no be kata jo Mount Kenya go be korok ne nikech after all Raila osewacho ni en odwa dhi e AU ma clearly nyiso ni 2027 possible chances mang'eny en ni ok obi bet e siasa ma Kenya. So nyaka yud gima chielo mogoyo to William Ruto samoro bedo slow in learning this, ok oyudo ne ng'amo nengo go piyo piyo. Okoro William Ruto ne mogoyo. Mano nyalo bedo number 2. Then the last one, and ni Mount Kenya osebedo gi unity gi around the man Raila Odinga, either united for or against. So all their politics, especially generation masani, nikech one generation mar Gen Z gi millennials, to gigite opuonjwa gi jok mwayudo mbelewa. To osepuonj gi riwruok sa election against one man called Raila Odinga. To Raila no be koro onge. Koro nyaka gimany anything else maginyalo riwore as a team. To gino giyudo ka Raila onge, to the only other evil one kata devil maginyalo riwore against is either the president or ng'ama chielo within. Magi gik makelo koko. But the final lesson ne jaduong' Owino, gigi timore ka oketu in the path of war gi jatendu as a community. No ketgi in the path of war Uhuru Kenyatta, mane jatend Mount Kenya esecheka. Mae gima ne rach nwa kata uno wino chien kacha kanidwa ketu on the path of war gi Raila Odinga. Nitie group mar joluo mowar kata UDA motegno ma was going to the path of war gi Raila Odinga. Mano ne dhi kelowa e kama Mount Kenya nitie ni sani, nikech kanye ma Ruto nokete gi timne to go the path of war with Uhuru Kenyatta. Emoketo gi sani kusambaratisha Mount Kenya. E kama nidwa ketwe mondo ugo the same path of war gi Raila Odinga, kaka joluo wetene uchak goru kode, uchak yanye, uchak timbango, it would have ended the same way. Thank you. Aya nyaka sani ang'eni weche go mag siasa ma pod gore gwengo mag Mount Kenya. Dago mar mono miwa winjane kaka moko kuom jotelo mawuok e masawa mar piny Kenya gin bende ne gilose achak kod mano mar jatenda kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah ka bende nowacho kata nonyiso jatend piny Kenya ni nitiere jogo machalo kaka thuol manitiere sirkal mano nego be no yiengo gi kata shake them off. Wawinjane to penjo en ni gin jomage makoro jatend piny Kenya William Ruto nyaka gol oko mar mondo mi odhi mbele kod telo. Wawinjane mondi. The viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, Your Excellency. Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do. Kopogore kod Kimani Ichung'wah mano jatenda kweth manoke od bura bende nitiere jotelo moko ma bende koro wanyalo wacho ni nitiere gwandruok mathoth ahinya matimore gwengo mag masawa mar piny Kenya. We wawinjane kendo. We as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, the Mount Kenya region has suffered high-octane politics around the fathom unity to support individual and personal ambition rather than the actualization, pursuit and lobbying of the interests of the constituents. Sikubali kuuziwa uoga ya kuwa kuna kiongozi mwenye anaweza mobilize eneo moja ama nyingine ataitenge na Wakenya wengine. Wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi nikuambia tu ukweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Nakuambia hawa msiposikiza ground mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Nimesikia kuna watu wamejitenga pande ile, wanasema sijui wanao wanajiita Mlima East, sijui Mount Kenya East, na kuna huku tunaambiwa sijui tuko Mount Kenya West. Na kama kuna mtu anataka uongozi, akuje kwanza aunganishe mlima yote. Sisi hatutakubali kugawanishwa na mtu yeyote hapa Mount Kenya. Sisi tunajua naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa akisema tuungane. Na anasema tuungane maana yake tukiungana nani atuunganishe kwenye maendeleo. Tukasema sasa na yeye Kindiki maana yake hapa maendeleo iko na kuna kuunganisha hapa na yeye Kindiki uganisha maendeleo.
Magi kaka weche chalo masawa mar piny Kenya. Kimani Ichung'wah to koro ramo ni nitiere thuol moro ma onego bed ni i shake off e sirikal mar William Ruto. Onyach, weche pek. Akani got barore koso ang'o matimore? Kane pok ing'ada, na kelo kamoro ni gini inyalo ng'iye e tieng' diriyo. Onyalo bedo ni ker ema opango gini, kokamano to jalupne ema opange. Opange nango. To gimomiyo ker nyalo pango gini en ma. Waseneno trend kaka jo Masawa go kura, jo Mount Kenya. Mokwongo gisebedo ka go kura against Odinga Izuma and Raila. Mar ariyo gisebedo ka go kura based on sympathy to their own. Waneno mano ka Ruto gi Uhuru Nene Hague ne girali ombulu cha 2013 gi sympathize gi wuodgi mane kelo ombulu. Koro kano riwore Raila be no gidwa to gino donyo. To gima wacho nyalo bedo ker. Ok en Central Province kende kata Mount Kenya monene ka kingpins gi bede. Kingpins waneno ko temo install gi. Waneno ko biro kata mana Kisika, waneno ka temo wuotho gi Simba, Rati ko dhi Western ka ineno ki tem ket Mudavadi obed ng'ama nyalo wacho ne joka kidhi Coast neno ka koro duogo kingi gene, oduogo jogene. Koro nikech anyisi ni ker to ng'ama riek kisiasa Kenya kama kabisa. Dipo ni ma design ne ma embe do dwar ni othur Rigathi Gachagua gi jothurgi mondo jothurgi Rigathi obed ni dhi sympathize kode 2027. To ere kako dhi sympathize kode. Dipo ka ker nigi plan moro ni go chopo 2027. Samoro dipo do dwar ni Gachagua ni obed jalupne. To kose thuwe gi jopiny ma jok bedo gi sympathy ne to ka ngi dhi mesa. To koro chako wacho ni Gachagua ni tema bedo jalupna. Jo Central te dhi miye ombuluno. Mar ariyo wang' manene go mar Rigathi Gachagua mana maje duche aliyo eno be otemo wacho ka ni samoro embe nigi lek ng'ato nigi lek dogombo ni embe kuchopo 2027 to lemo ni embo lare to mata neno ni rach kode nikech en lweny moko nyal ka koro do chalo ng'ama dwa gore gi jotelo wetene magin gi Mount Kenya kanyo. Koro kupo ni mane angolo mantiere ni embo dwano bed kingpin mochung' ker 2027 ato gi nonro na taneno ka kanyo to oyude moba. Kama. Wachni mogik katieko kodi. Wachna mogik nyalo ma kwayo oganda wa majoluo ni gimoro ni joluo donjo sirikal to oyo. Mana kaka odede wacho sirikal temo biro yirwa. Ako oganda wa ni sama sirikal obiro yirwa no. We make use of the opportunity mondo wa benefit. Tadira makende waseneno ko oganda wa sasa magine sirikal kata mathis kata ken mana madnus mikeka to Kenya osebedo ga gi dongruok moro nikech kwe bedega. Koro ata kwajo thurwa ni nikech sirikal sani beto wachwa maber. Let's grasp the opportunity kik wadonje dhaw mamoko mago gendi mamoko go ka koro mar Mount Kenya ni wano ko ni be kan leaders oyudo ka wuwe wechego wan manya ne kaka ni tang'oma golo maber e sirikal mar Kenya kwanza ni mondo ger thurwa kaka awinjo chaliyo weno wacho. Ero kama. Owino. Nyalo bedo ni oseyud thuondi midwa golo oko e sirikal kose pod imanyo gi elu. Kachiel kod wachni mogik. No, wach Ichung'wah mar thuol no en very strong. And gima timore ni ging'eyo ni influence by deputy president nyalo bedo go i community. And inyalo paro ne nitie joma ne nigi Uhuru mane support Uhuru mane odhi o support Azimio. Sama ne Kikuyu vote against Azimio gite ne giwuok e system. So ng'ato kaka Ichung'wah gini ong'eyo ni ka Rigathi omedo bedo gi teko going forward to gibro bedo swept away. And the problem mantiere en ni ng'eni William kano odhi e sirkal no dhi gi jolang'o behind him. But sama ne Rigathi odhi e sirkal ne gidhi to Ruto all of them. Koro dwaro ni mondo okaw jo Central o report to Ruto through him. Gi resist gidagi. Koro mane makelo that dispute. Nyiso ni going forward Rigathi nyaka bi koro man jo monyalo biro go e sirkal monyalo bagin go jogi nok jogi. Jogi they were one thing and jogi some of them are senior to him. Ichung'wah is young but osebet e parliament 3 times. Be oko face ga any opposition. Koro gi feel ni a junior person became their boss and that junior person who became their boss koro dwaro ni mondo the report to the president
through him. Aparo ni mago gin the small differences mantiere. Mogik. Adwaro ni mondo joluo or learn sometimes to be humble and secretive. Well, there's a feeling ni ukonyo sirkal, wa sirkal nyocha podho, but kidwa gain from government, beduru humble. No, gimi wacho ni sirkal emo biro, sirkal duong, sirkal ok nya biro iru. Mano is a foul language. Mano ken language mar kisera. Kidwaro gimoro tiwuoyo maber. Kata nyiri wuonda. Kinyiso nyako ni kibiro to kiny bang' week achiel ancha kawo mana loan bang' week achiel ibro nindo kech. Okobiye. Okobiye. Okisari anyisa ni weche ber. Kori bro neno kendi mbele kucho. So kata bra wan be awacho wa bedru jombola. Wawek insist ni sirkal obiro irwa. Wa accept nwa dhi ir sirkal. And gimwanyalo yudo kuro mwaka wadhigo. Erokamana ahinya. Meshako Dede. Going forward teach. Dhitire nade. Going forward. Jatend piny kod jalupne. Kachiel kod kata jogo mantiere sirikal. Gidong gigni adek kapod gintiere telo. Nikech noyiergi kuom thuolo mar higni 5. Higni 2 erokora kiana wach na wayo osejogore gi lak. Higni 3 modong. Gidhi tiyo nade. Joyce, wawach gimoro ma samoro biro bedo very unpopular. Adwa ni jogo med gore mondo sirkal omed biro irwa. Going forward, onengo gimed gore mondo sirkal omed biro irwa. Wanyalo differ going on many things, but gimoro achiel mwayiere ni e sechegi sirkal en achiel, to ka nitie gimwanyalo yude sirkandno kaka jo kanyana to wayude uru kendo wayude sani mok warito ni nitie sirkal moro mabiro biro tok 2027 bo miyowago. Wayude sani okonywa sani. Kanitiere jok ma anyalo wuoyo go sani en Mbadi Nyang' Opiyo Wandayi. Kik ukel wich kuot matindo tindo ma joluo ok ohero ni ubete sirkal to gima joluo oyude e betune sirkal bende onge. Mane mamiyo kagik e seche moko mag yiero ka to jowa wacho niya after all wang'iyo bedo maonge ang'o e sirkal. Tema miyo koro wino yware kodwa ni an biure sirkal to wawacho ni wabiro mang'e sirkal gimwa yude sirkal no timore nade. Onge. Koro Mbadi Nyang' kama intie kiki kuod wiwa, Opiyo Wandayi kiki kuod wiwa, miwa mwabed gi mor niya nitie gimiyudo ka jou nie sirkal. To ka ok wayudo gino to jowa biro bedo gi paro machien ma nyowan go niya after all gima sirkal miyo ng'ato be onge. After all wasebedo 60 years go ka waonge sirkal pok waneno konyo. Wachni mogik. Miwa uru sirkal. Wadwa neno sirkal e ground. Mane wach mogik. Wandayi gi Mbadi wadwa neno sirkal e ground. Erokamana ahinya Meshako Dede, Beno Nyach kachiel kod in Charles Owino kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabede twak otudore kod chal mar Kenya. Nyakora Mogejwang' in bende agoni erokamana ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwatieko twak marwa. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Lydia Okeyo biro bedo katai e twaka e chenro mar Mbako Romo. Kik idhi mabor. lazima tutafute tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumia location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii cheki yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na view sasa. Asante. Jipange
View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance, as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki Aviator, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pale nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi, wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo.
kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Be ikori mar chako wuoth e piny mar fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Siganani medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Oyawre nyakorom Gajwang' tarik 17 dwe mar 9 2024 en geno mara ni hichio makare en bende wan kae. Hello Sharon Hongao chenro ni mar mbakoromo wadwani wagomba okinyi makawuono kabende kanyo no kuongo mi chenro kanyo gi Joyce Oduor seke koro wachao gi chenro ni nyakorom Gajwang' kama wadwani wagoe mbaka wacho pile ni mbaka ema gero ganda kendo mbaka kae monyayo dwechego makelo dongruok e kindwa nyakorom Gajwang' kaka oganda. Okuongo antiere ka giwenda Tom Duku mabende en janon wechego mag siasa kachiel kod Peter Simba Wasaga ma en okil. Wadwani mondo wagoe mbaka kotenre kod wechego mag rakruok mar doho kachiel kod obila. Nwaneno odiochieng' manyoro nyakorom Gajwang' ka obila ma kojolo Gilbert Masengeli no golo chik mano ogol jorit mago mag jang'ad bura bang' kano ng'ad bura na kotenre kod buono dhi doho. Wadwang'iyo ni to maketo Kenya kama nade okinyi makawuono to rakruok ni en gima nade to timo ma ne piny Kenya ng'omotimo kotenre kod telo abe no singo lo wechego mag chike ma thurka. Oyawre Tom Nduku mose nyakorom Gajwang'. Mose jo Kenya nam Saul. Oyawre. Erokamano maduong'. An bende adwa kawo thuolo ni makende mar moso jokanyanam ni osawre. Machiegni retwak wadwa chako gi sigana mara kane gimanyo telo ne gitiyo gi weche mane lombo wang' jatend piny kane manyo ombulu wacho ni ok gibitiyo gi teko mar doho mar sando ji kata teko mar polis mar sando ji. Kae duogi yudo ka bende jalup ne bende duogo wacho ne gikale weche moko matek ma bende ne ok ginyal dwaro mondo mi ginene machako timore kendo telo machielo. Dibed ni giyalo pito gimadho bosa kata wine. Peter Simba. Erokamano maduong' ahinya. Gimantiere ni ekisera weche bedo ga mamit ahinya kendo inyiso ng'at man inyiso jopiny kata ng'at mi isero
ni kopo ni ayudo opportunity mar bedo kodi, abiro keti maber moloyo ng'at ma in godo sani ni. Mane kaka siasa en. Siasa ma e Kenya ka ok en based on ideologies. Siasa ma e Kenya ka en gima ng'ato wacho gi gima ng'ato paro pogore. Obedo gani ing'iyo mana ni ere konyalo bedo e kom mondo wan bende wayudie kaka wanyalo chiemo. Omiyo koro gik mang'eny mineno ka josiasa singo ka, thothgi ok timgi. Wakaw kuom ranyisi. Kane deputy president masane wan goni wuotho kod president, gimoro achiel mane giwacho ni no sandgi, kendo ne giwacho ni ok abigiyie mondo jo Kenya okale sand machal gima ne gikale. Specifically, jatend piny nowacho ni ok obiyie gimiluongo ni extrajudicial killing. Namba 2, nowacho ni human rights kako ketgi katiba ibiro lu. Namba 3, nosingo ni independence mar judiciary bende obiro timore nade, obiro ng'iyo ni odhi kare. Emomiyo kane en Kasarani kacha ma nochamo muma, no chako ko odwake tich jo judges mane okobedo sobedo ni orwak e previous regime. Koro ne jo piny nigi hopes kabisa ni kadhi mbele weche ne dhi bedo maber, nwa dhi bedo gi sirikal mokue. Kech nentiere kata wing moro mar police mane iwacho ni neko. Kane sirikal ni odonjo e telo, gima ne gikongo gitimo ne disband wing mar askarino. Weche mar River Yala. Weche mag River Yala. Ma wacho ni koro ma kata no kagone gi kura, wacho ni ma en sirikal ma koro dhi respect human rights. To koro wan gi gimilongo ni katiba. Katiba pend chik 2.1 mano pend chik mar 2 sabatikul 1 wacho ni ng'ata ni e chini mar constitution, kendo wayudo tekrewa koya kuom katiba. Kendo katiba ni bendo oriwo ji te, oriwo president, oriwo jaduong' Nduku, oriwo nyaka ng'at moro mapok owuotho kata, nikech mano en katiba mane watimore nade, mane wakalo. Koro gimoro amora mitimo, katiba wacho ni nyaka itime kotenore gi kuom katiba. To katiba no bendo chako dhi mowacho ni powers kata tekrewa wanyalo exercise gi e yore adek kata yore ariyo. Wanyalo exercise gi directly kata wanyalo yiero jotendewa manyalo konyowa. Jotelo mono yiero gi ema nobiro gi chike. Achiel kuom chike gi en Contempt of Court Act. To koro Contempt of Court Act ni matine ni orders michiwo kuom court gi okagin kalatesi. Gin okagin kata opinions. Nitiere case mawacho ni okagin opinions. Gin gik mowinjo lu. Masengeli ma en acting IG, katiba ni nyaka president, katiba ni oriwowa. Koro okonyalo wacho ni oduong' ne katiba. Omiyo koro wacho ni negi wacho kaka wacho motelo ni sirikand ni ne wacho ni gibro ng'iyo ni katiba iluweyo manyangafu, to gin ema gisetimore nade, gin ema gise ketho katiba ni. Adwaro wacho gimoro achiel katieko. Ni ntiere ng'at jandiko moro manowacho gimoro South Africa ni in Kenya kata in Africa, most of the African countries wan gi katiba maonge constitutionality. Matini ondik gi andika kanyo, lakini luwo chikgi bedo gi matek. Koro penjo nani ere ka kwanyalo luwo katiba gi, nikech gintiere gi kaka wacho ni ing'iyo buge, gintiere buge. Wan gi National Police Service Act, wan gi Fair Administration and Justice Act, king'iyo kaka procedures oningo lu mar withdrawing of security details. Wan kod katiba itself, Article 47, wan kod Article 10 mar Constitution, gigi te opedhie buk. Lakini pod watimore nade, pod wachagi. Nduku, dipo ni nitie kit siasa, dipo ni ma en kido moro madhi donjo na jotelo kosa donje kom, nikech iyudo kaka ginoko to wacho ni an ka donjo kacha to gima timore ni ok obineno kendo, kae to gidonjo to gin gitimo gima ne gikwero cha. Dobed ni en gima biro gi yamb siasa kisedonje telo to nitie kaka obiro kode koso ang'o matimore kae, Nduku? Ing'e ni rach jo Kenya, en jo Kenya onge historia sama gidwa timo gima ber. Jo Kenya dhiyo gik manyien man kanyo. Mae momiyo Kenya sola.
adona duoki chien kibro somo biro gareyo jaduong' Raila Amolo Odinga no mak gi jolweny mang'eny kanyo noting'o nyakorengo jomoko ne nitie manotwe boteri detention jomoko notwe kuom ndalo machuok to kiwuoyo gi jogi mane en gi historia kako rengo gini tibiro winjo kong'isi ni kanidhi nego chuka ne nitie ng'ama nido nokumoteyo okumoteyo ne jalweny ma bende chigni en mane the main organizer to no jalemo so chiko motieno to ilemo kanyo nokon jowadgi wach ni kikuber joma fulore nikech kama wadhiye en kama ber gini bende wayud ne dwa chamo omiyo ka gini bende obiro punishment kik wabed jomoluor kiwuoyo gorengo maber orengo biro nyisi ni mane gima nojiwe Raila Amolo Odinga nikech ne gin go conviction ne nitie gimomiyo ne gitimo mano gima chayogo sirikal masani ni and okadwa comment nikech pok awuoyo gi jakom of late but I think jakom need to sit down with president mondo ng'is president no wan ne wa join gin mondo wakony Kenya ok no wa join gi ni wabro watch messages IG gima mako IG ni en misinformation and kaka sirikal structured nikech sirikal nitie nyaka chief of staff makopo ni dwa maka ni employee mark sirikal to en manyone obeno so go sim ang mawinjo ni iwinja the office of the president nitie state council monego be na advice to sirikal kapok ichopo kiteri AG pok ichopo il solicitor general and gimara dwa tamara e Kenya kai kata uno kinde style rap ngeur gi mutimo gi gimoko you are becoming a lousy professional nikech ka wuono un koni kinyun koni sani LSK okawa position no jo pin chandre ichiki moko winjre one of you to put the chum dwaro the appeal kar unu kega concept moro ntie ni nyalo nwang instruction just to give an opinion manya kiring mani court machande ntij AG ntij solicitor general ntij state council from the office of the president state council matiyogo in the AG's office that is their job urmaya dorcas teach nikech pesa matindo that's why umbedo jok moko ka LSK in a disciplined organization then you must remain disciplined nyakunge ntie kuonde minyalo kaw yes but not directly in court you can give an opinion ana nyalo nyisi Lydia ntie case moro mantatimo bodhi nyakiri DP and I had made a decision. What did I do? I sent that case back to the AG. Me our opinion because I have conflicting interest. Even the position en jo abenya kangin kwado aloso Kenya nyakwa berjo ma structured. This thing is not missing a line. AG ngane acting inspector general ka konon to the wetich. Masengele. Kamo chope ni odiga wetich. That one I can assure you. Odiga wetich nikech mokwongo kada kopo nga mancha nyinge oketi chamanye chen manyodo bedo en koro odiga wetich. Kamo cheke ni and the judges Katagidi many court of appeal they have already shown interest my wrong. They are not going to find peace with those guys. And my Gimanyatin Nikech Masengeli Gimanyatimo he does onge order manobelo served on him directly. Have not followed the march. To end can order be served on him to probably nobody served through his office. Mama no call Erika ko Olais Gago office. Get the police can you take Masani Otomolego. Any state councils. Ka an OCPD mar an area nyalo bedo served with an order. To ka time go the KAG boy nyangwa. Abedo served gini. How do I deal with it? To ne mutelo ni jogi to konyalo the sick. Audience gi solicitor general katanga motelo legal law matters in the office of the president. The minister himself is a lawyer. Magigi kwa send wrong signals. Ni kata wan joma onyo fail ni pinya di marach wa konjo. Ivinja. And that's why awacho ni
Pokano ange time bago away with Jacom. Jacom need to sit down with these people. Government is bigger than Gikmayogi Dwachakotimo. Position Manyakwa as government. Any guinea podinya will deal in a good way. Let him go, Mondodiorongo, lawyers Magserkal. Giber Pengi Kwangino. How did this case come up? Order ni nobiro nango. To be nobody served me as a person. Because orders at Jamukobiro na served in the department. Mamondo Chopido car, but Jimangay. Koro, Onyalo di Koto Wacho no, unremorseful, Mikeche, Guinea, and Benucha Vindi radio. To your Opapa given the Simokojo Medwechi, Koronyagi Chwaka, Bundurogoya, to Koraki Guinea de Marach Abiro, Takwa Mondewena, ignorance, my Abenda the improve Ojoga, Guinea de point how to structure my work. Just to be remorseful. And I can tell you, Chimoronene Podati Gorengo, we had a case in Vihiga to one case in Nairobi, where Orengo was charged. Koro, Firoze Maneti Mokesu, Kanaromo Firoze, and he said, no, we have sorted out. Not knowing that the dates have clashed. Orengo cannot the Vihiga to one day before Chief Magistrate, Nairobi, to Nganeno wacho mchelulo wacho no Orengo na adware kae Kenya so me warrant of arrest. Kane uchopo Kenya Orengo duogo ga to radio ulando ka Orengo be jela. Kada chai not a memado. In fact we had to go to court. Orengo no pleading no. Diary na Mandene Karo is informer. I did not diarize this. No beginning no better left it. Police force nyaka be good discipline. Code of ethics magisomo. Nikechi yo magede I can tell you. Nikekra some of them to move very short investigations. Guinean Gimatin. Manyorum, the acting AG, do what you know. You remember what you know, Laligi? I saw Cheko, police station, Mora. Pokanen report Maumea. In this plane, excess in Yalubirukum yoga, excess in Yalubiru from the victims. Victims in Yakabin Poco progress, Guinea, Makari, Buchupuira. Gekaka CPD Ukwiji, you must not rush to court. Be indiko near the county commander. Be indiko near the county criminal investigation system. Nikiti administration, the action my court. So the best thing is first of all to deal with administration my police before you action court. Koro nyo be kacha to explain in the court. To the fact nukoro do assume court to the extent magidi nukoro gigolo police. And samagigolo police. And Pocochopi rank ma this judge. IG money rank ma judge. And Poden Junior in Code of Marriage Employment ma de Kenya. Samotimo mano. And the Kagir Karagi Morotimo judge. What do they expect in this country? So another one awachi. This is the test Makoro doing in parliament. You take so be the week too much. To my Kamakoro do and Mondo Gibende. Gidigi nis the acting IG Neo Medea Nikori no Kinyal serve. Mondo serve as an example to the rest. But can it you mobile brave enough to instead of going out, Joginia and your opinion as the matter stands now, or don't give you AG Mondo to win the you can your LSK. Go and shape up your department. You are becoming a pressure too much. Peter Simba. Na sondu kuni. Kusechemi uwe kode no kaido komano bende nyisu awa unjoko wacho ni unitio giwad mwani unilauzi. Ayu? Wanyiso ni ada nyiso nduku gimoro ka awacho gimoro beleka. Ni the law is clear from both ends. Lora ke kumingiego. Kawuono ka prosecutor mako ng'ato, the law and very clear ka kuma intiere no, lakini wambe one defense lawyers, it's also clear from our end. It's a matter of interpretation and it's a matter of evidence. Sheria gine no ka mostly ine no ka cases moke no itero jokumuke court maji tena wacho ni ngane no timo gini, but ine no ka mashahidi okochoko maber kata evidence onge maber miyudo ka ngani timo nade igole. Threshold ma katibo keto, threshold ma evidence act keto mar proving civil matters, criminal matters gi vari gine degree mopogore opogore. Ochalo bende daktari kata neno ka ngato tho
ok inyal weyo ni koro ma to yayo tho dongi Nyasaye. Itimo minyalo timo kaso chang to en mar Nyasaye. Kata un Lydia e studio ka ok inyal weyo lando gimoro ni oya wahambla. Timo gimoro koro ok inyal lando. Wang'iya ne the main issues ka. Gimomiyo Masengeli, the acting IG thou called Lawrence Mugambi, my judge. Gimomiyo na ero penjo ni mani penjo mokwongo. Ni kane sirikal ni bedo, nitiere singo moko mane gisingo. Ni gibro miyo judiciary obed very independent. Ingeni seche ma ibuogo judiciary, matini ni nyise ni kidhi ataro mar gima dwaro, abiro timi kama. Man already independence margi cha osebuogi. Nyalo miyo koro buogo no nyalo affectwa. Nikech next time ng'at man gi bunde kata ng'ama nigi pesa nyalo dhi to chung ne dhot. So it's not the first time. Wasebedo gi contempt of court, wan gi contempt was mang'eny wasebedo godo. Sana sana gin jok manie ni sirikal. Ma achiel kuom gin en Matiang'i. Inyalo paro kane Miguno maki. Court no golo chik ni mondo Miguno tere court mondo gigo bed deported. To with impunity ineno ka the then minister Matiang'i gini notamore gi IG mane ntiere kanyo notamore. Withdrawal of security ni bende ok en gima okwongo kawuono. Ineno ka ng'anene Wahome ndalo moko bende security mage nobedo withdrawn on allegation. Peter Makparo no gikanya ng'adi matin nyakorom gajuanga wateri nyaka e county ma Kisumu kama thuolo machuok mokadho ne nitie twak mabende hewi wacho nogo no bende wagoe mbaka no chiw gi Kisumu Judges Welfare Association kata riwruok mar okinde mantie Kisumu. Wawinjie kata jong'ad bura man Kisumu wawinjie kaka ne giwuotho machok mokalo nyakorom gajo. This is a statement by the Kenya Judges Welfare Association on the unlawful withdrawal of security detail for Honorable Justice Lawrence Mugambi. We, the Kenya Judges Association, representing Kenya, the College of Judges in Kenya, is outraged at the brazen and bridled impunity shown to the judiciary and its constitutional given decision independence. The association shares and associates itself with the concerns raised by the Judicial Service Commission earlier yesterday. Following a decision by Judge Lawrence Mugambi in Nairobi High Court Constitutional Petition number 436 of 2024, in the matter of LSK versus Inspector General and 4 others, 1. Inspector Riri, attached to Judiciary Police Unit and stationed at the Supreme Court, called and ordered the judge's driver and bodyguard to immediately surrender their arms and to immediately report back to GSU headquarters. He added that if the two did not comply immediately, he had been assigned a motor vehicle to physically track them down and forcefully disarm them. He assigned his authority in so acting to have come from an undisclosed office above. Judge Mugambi called the inspector in humility and sought to know why the drastic and sudden action was being executed against him and if there would be replacement. The answer was that the officer was acting on instructions from above and he had no instructions on the replacements. As we speak here, the judge has neither driver nor bodyguard. We remind Inspector Riri and the persons whose unlawful authority is executing that the services of a driver and security to a judge are not privileges accorded to a judge at the whim of the Inspector General, but consider benefits one cannot take away without being seen to affront the Constitution. We take this, and this morning I have seen a statement by the IG. It is misapprehension of the law to allege that the security to the judge is a privilege. It is equally a misapprehension of the law and the fact, as we know it, that the two officers were called
for training because they are not in training as we speak now. We take this as an acceptable direct onslaught on the judge's office, an undisguised threat and intimidation to the judge as a consequence of his discharge of judicial duty. We see it as an onslaught on both the Constitution and the rule of law. It is an assault on the office of all judges in Kenya and the institution they serve. We see Inspector Riri as the face and instrument of this violation and the only disclosed offender, and now issue a notice that we shall take all legal measures, including moving the court to declare him unfit to hold a public office. We remind Inspector Riri that he, the officers he has withdrawn, and all his superiors, including the Inspector General, like all public and state officers, work for Kenyans and merely execute a delegated mandate from the people. No police officer works at the beacon and pleasure of the superiors. None is expected to effect unlawful or illegal orders or directives. We therefore demand of the National Police Service Commission, pursuant to provisions of Article 146(3) of the Constitution, the immediate reinstatement of the judges, driver, and security. We demand of the Inspector General, as the ultimate duty bearer, the immediate and unequivocal apology, together with an assurance that such will not be repeated under his watch and tenure. We have copied this statement to the Independent Police Oversight Authority as a complaint against Inspector Riri. On behalf of the judges of the Superior Courts of Kenya, we reaffirm that our duty and obligation to the nation and its citizens to impartially do justice in accordance with the Constitution without favor, fear, bias, affection, ill will, prejudice, or any political influence remain even more resolute and unwavered. That is our statement, signed by me, Justice Patrick Otieno, the President, Judges Welfare Association. Thank you, members of the press, for coming. Ramugajuang mano kanyo en riwruok mar jong'ad bura ma tire Kisumu, motesene Kisumu Judges Welfare Association. Bende mano en jakom margi Justice Patrick Otieno gi kwedo mokalo wach mar golo jarit kachiel gi jariem nyamburko mar jong'ad bura Lawrence Mugambi mano otimo odiochieng'no manyoro. Ka bende mana e twak mwagoyo sani nyakwar Mugajuang rakruok mantiere kind obila kod doho mosa hinya Peter Simba nang'adi tie kanena kaka ne dhi cha mondo wadonje e wach ni kendo. Erokamano. Amor gi gima jajo wacho, to bende en gima nadhi wacho mbele ka. Ni ngeni security mimiyo judges, it's not a privilege. King'iyo the Judiciary Code of Conduct and Ethics, judges oningo imiyo security mar ng'iyo ni ka ging'ado bura gionge kod luoro mora mora. Nikech ing'eni deal gi joketho, idil gi jok ma dwa mecho, to nyaka ing'i ni evidence gi chopo nade. Koro in gi madui mang'eny. Mane gimomiyo the Constitution no chiwo that responsibility. To bende king'iyo section 57 of the National Police Service Act, one of the responsibility momi IG en ni ong'i kaka judges to gi other public officers bedo kod arita maber kaluwore kod tich magitimo. Koro iyudo ni sani reason mane IG ogolo, deputy acting IG, no wacho ni jogi no bedo recalled at the headquarters for other VVIP assignments. King'iyo katiba maber, chaka ng'iyo article 47 machiwo gimiluongo ni Fair Administrative Actions Act. Matene kapok kichopo wach mora mora, kapok ing'ado pachi wach mora mora, kato bed ni dwa timo gimoro matenore kuom ng'ata ng'ata, nyaka ilu ratiro maber. Beno mi judge notice ni security ne idhi gol, bende no mi reason momiyo security ne idhi gol, mano nokotim. Manyiso ni gima ne Masengeli otimo gi Lange okotenore gi chik, manyalo miyo wateko kaka okinde, kaka activist, kaka ng'ata matero petition a court for an order for judicial review ma quash that decision. Number 2, chaki penjiriane ni arita mag Mugambi kende mani recall. Wan gi judges adie Kenya ka, wan gi judges mang'eny.
Kichak ing'iye from that point a constitution one gi aspect of discrimination. Then chak ing'iye ne number 3. Wang'i ni gino timore sadi. Otimore at a point mane judge ni ogolo ng'eto. Dakne mae police gi chon. Dakne mae driver ni chon. Number 4. Kapok ne security ne me obedo withdrawn. Ineno ka ne ogochnegi. Jatendgi mae judiciary police mabedo attached to judiciary ma jatendgi no gochonegi. Ma bende no luonge court mo apologize. Koro gimonego wang'i ni seche miketho ratiro, seche miketho chik, ok ikethe mana nikech jok mantiere ka, tikethe nyaka ne jok mabiro mbele. Nikech kawuono nyoro Uhuru Kenyatta ne en president mar Kenya. To 2022 karomo ni ne ing'ado nyaka yiende ne ilonade kare ka kuma ng'ade yiende ne gi jopiny. Koro politics to gi siasa en transient. Kawuono in kuma ber, kiny in kuma rach. Masengeli no kiny nyalo dwaro ni judge ni mondo o protect ratiro ne moro. To ka koro ene mosebedo gi contempt ni, it means niya ka kiny odwaro mondo the law mondo bed jakore, to equity no odhi ka lwete otimore nade, lwete olil. To Peter Ligangla no benano ka ng'ado kon gi koni. Aseno ka oganda jo Kenya moko osebedo ka ywak ni kinde mokalo doho no ng'eto e yo moro mano ok odhi kare. Iwinjo ka sani nitie jok ma nyalo nyiero matin giwacho ni sani koro Martha Koome koro mokerot. Odugo koro ywak to ndalo moko ne wacho ne gin e otanda gi sirikal. No ka gidonjo nyaka State House kacha gibedo gi chiemo. Kendo ne gichalo ka gima gitiyo makare. Diponi kodok korko bila kocha to koro yiene dhi kamano to kodok koin to koro wacho ni waket chike bende nyalo dewo kiny. Erokamano maduong' kuom penjo no. Ing'eni ng'eto king'ado bura. Wacha gi kuma kwongo. Ng'eto king'ado bura kaka nawacho wanyalo nene. Lakini gima duong' ming'ado ne bura en evidence. Ntiere say moro in law ni ng'at madonjo nyaka prove. He who alleges must prove. Koro seche moko wan wanyalo neno e wang'wa ka ni omawa kata otimna kama, lakini king'iyo evidence mane nie court to no ka gin evidence manyalo miyi a judgment in your favor. Awacho for example, but number 2, kopo ni ne in gi evidence maber mi tere court, they are very coherent, to judge ochiwo gimoro kata ng'eto moro ma ok ber kodi kata mineno ni there was a corruption in it kata mani no exchange hands, in gi 2 things. Ka in lower court inyalo appeal to a higher court. To kopo ni en Supreme Court, for example, is an individual judge, binyalo tere Judicial Service Commission. Koro kane Masengeli, for example, ne nigi shida kod Mugambi about his conduct, not about the decision man of mekcha, to no tere Judicial Service Commission, okaw the law into his hands. Koro number 3 bende kaduko penjo mi penja, any separation of power okoulo ni there is non-cooperation. Nikech ing'eni ng'ama loso chike gin ng'agini. Jok ma loso chike gin the legislature. Jok ma implement chike gin jok mage, gin executive. To jok ma interpret chike gin the judiciary. Finances ma the judiciary bedo approved gi National Assembly. Koro separation of power does not mean you do not cooperate in matters administration. Gimo temo wacho niya kochopo korka timotiji titime maonge tendruok mora mora, itime independently. Ka en ng'ado bura ing'ado bura ma independently. Ka en loso chik iloso chik ma oko odhiri kaka nodhir joka Finance Act cha. Ka en implementation implement gimoro ma nie chik maber kata implementation rules bende ohangore maber. To gima duong' chutho ni sheria makawuono en sheria makiny. Ki kethe kawuono nikech ine power, kiny mane kethono ine makiny ibede receiving end, to ine makori ng'adi to sheria no ema ng'adi. Judge mine ni gorigo ni
in ema kinyalo dhi gi petition moro ni oriembi e tich to en ema nyako ningo ng'ad bura. Koro wang'iya ne gino, we ng'iye from our point ni wan e power, koro wan gi teko moro be maonge to gigo kiny luowa to hinyowa. To monjo ka Patrick owacho kacha, mano Justice Patrick Otieno ma Kisumu, jakom mar Kisumu Judges Welfare Association, owacho kacha ni kane Lawrence openjo to oduoke ni nitie powers from above. Nyalo bedo ni nitie ng'ato mantiere tok Masengeli. Mano mwinjo ka wacho ni okado wacho mang'eny nikech joge nyocha opportunity owuok ni koro wakonygi. Emo mwinjo ka wacho ni pod adwaro mondo abi awinja ne jakom mondo wabende wamiye paro mondo wa approach go jo sirkandni nikech gima nwang'o nitie disconnect, and that's why winjo ka wacho ni nyaka mi office AG luor, Solicitor General Kacha, State Council in the OPN kanyo, the minister himself and a lawyer. Koko nyalo tiyo gu mind momiyo yere momiyo bedo kanyo, then they have no basis serving this country. The truth of the matter is, there is an error here, an error of practice. Iwinja. Ingeni nyaka sani, from where I stand kaganga muso monondo, we do not know the truth behind this allegation. You understand? Nikech jomanote rugini, poko biro ga concept. Gin demand ga jogi court. To poko imiwa concept ni ngamano mako jogi ngano gini. Is there an OB report? Was an investigator appointed to deal with this matter? He's a lawyer, he knows. And if they were supposed to take a proper case in court, apart from jumping, no nego beni IU man no be assigned. OCS man that station man the report will be remain. Where are they in the part of the Nini? You understand? Emo winjo ka wacho ni kaji odok in the back room to reason. IG nego namakosa ni karo o lead a force moko control. Nikeche IG should be informed of all things that are happening. To kabe the digital tech, to kabe department, kich karo kosav. I've just told you, no, keep the CID headquarters. There are people who are claiming to have graduated to be lawyers, who are employed. Keep it in Inspector General. There are people who are making allegations to be lawyers, and they are employed. What are they doing in those offices? If they cannot interpret just a mere order, Mondogi advise their boss. Nikeka order be directed to the boss to indict two opinions. Your immediate boss, the head of the division, to call the Tero, the CC, to the person who is affected with the order. No idea order Mroka, Temie to the State Council. Mondo advise. What is the issue? What is the ideal purpose of police spokesperson? Kama gigi matemore. I'm sure the jogi nyocha co-exhaust machinery maserikal properly. And that's why they're exposed. Niti arrogance mori is irkal kai. There is no coordination. Not a fail nika and go feast. No. Inijo kaya tenpimbe no wacho ni samoro ni nitie weche manoko wache umakare mutende kod chike mag finance bill ni jino onge ngama ne nyanyiso imane advise properly, and that's why nitie gimiluongo no coordination maserikal, and that's why jatend piny bendo yier a chief of staff ma understand ni wabedo gi kaka Nyachaika, wabedo gi Jeremia Kreini. Those are people who served ko yieri office non gatie gik miluongo no historical order. Read on how these people were managing these offices. For you to lead a concept, Moroma will leave a testimony of time. That's why people like Nyachai, Negi Rice, Bugi Bedo, Bugi Chopo Nyaka ministers. You don't need an office making ego lika katakataka. You understand? So my position in this thing, they must know where their power reaches. They can do an opinion. They must leave AG to do his work. AG is the legal advisor of the government. AG brief was this matter reported? Investigator no been appointed. Bengani kan nenti report mumiu out of this allegation. Beniti gimunge mupogore, probably doesn't need to go to the public. No, to konyalo na wen kich ingeno donjo kaja a lot of belabored job.
I believe that law society ki poko the bonne ne bo winjire ko de boy ne wa congratulate to magi problems when you go office ni in bendi ne nango as the head of the department. You understand? DPP bendi ni kan odonjo to withdraw a lot of cases without telling Kenyans why. Karakanegin poorly investigated. There is an investigation which is done. Karakido awe ngato. Don't just we ngato blatantly. That thing will go down with you. Set a committee. From my point of view. And this is why criminals mangenya are escaping. AG in DPP are not advising police properly. And if you compare the two, and he's going to court, he will tell you, if you compare the police prosecutors and the current prosecutors, prosecutors are machonka, they win cases as opposed to today. And that's why people are becoming lousy. Security, life, security. When you read too much arrogance, the next thing you see, lady, judges you cannot time ready court. Because that is the next thing they are going to do. Kenya cannot now. They will refuse. They can't go to court without a bodyguard. Keiko nege kawanyush magistrate. Which is a right. Okobidi ko ngene unge police murite dot. They are going to refuse. Where will Kenya be? Sanukoraka president do mujdo way. Before we reach those ends. And that's why when you cover Chenigimoro. Jacom is not around, but I needed time on the what go echo them back on the Nise. Ni puonjuru jogi. Totom Jacom sani ni serikali wacho ni ene serikali nikech sani poko njo duonde ahinya ko okwedo serikali kako ero kwedo gama pile. Nyiswa ni to sani kete kumanade. Dibed ni embe lwete koro tuwe makata weche makama wako nyalu. Dibedo nade. Inyo jimatimore, advice podo nyalu golo, to depend ni jogo bibinja advice. You understand? Ingeni ndigima bedo misconstrued ka. There are two things. Nitienga te Bible ka iluongo ni nenja lweny mar Saul. Iluongo ni Benaya. Kanene osogo Saul bunegi. No dhi dwaro Daudi. No goyo no nego owete jo lweny mag Saul mag Daudi madongo kabisa. Ke jo kangacha ne lawe to koro temo wacho ni ango mila manyaka ninde koro no negi. Koro dhi to wacho ni jogi na wasogore moromo to onge peace. To waneno ne ni wakel kwe. Koro dhir Daudi moromo go. Wacho Daudi na neno no lweny ni ok nyal dhi nyime kama ito wan jo Israel waduto. Koro Daudi no yiene ni wacho go jogo to tin ngane ma wod Saul wacho ni na dwaro jaoda manini omiya kaloyo Goliath. To un bende abiro miu peace mowinjre. Joma nonego wete ni iluongo ni Job. Job ni nolawo Benaya bodhi onego. Daudi nowacho nan remo nonge ewi remo nodong ewi. Kanyo chalwenyo biro marach. President Ruto nodhir jakom. Chik wacho ni kata ng'ato ber ng'ama rach machal nadi koringo bochopi dhoodi to dhote miloro. Mondo kik wasigu donj mondo joma lawe go kik negi. That is the law. Cardinal law manyasai. Ni ng'ato kitabe nan rach machal nadi to ringo bochopi tiendi to nyakimie ngima. That is what Jakom did. Koro nikech eno dwaro Kenya mondo Kenya obed gi kwe. Taso wacho ni kae Lydia. Kenya ne wawe budhi kama dhi echa donyo Kenya onge. Jimoko to wen Kenya donyo ntie. Kenya donyo onge. Kata jomine no wuwe kama wacho ni serikali omigi chiemo gi donyo onge. So the best thing is ni Jakom nyala advice. Kisamni koro wedwa nwa ger serikali makinyi. Serikali migera sani ok en matiyo ni. Wagero serikali for the future. And I knew very well kama beti. The leaders they will not be there in the next election. The world is studying them. Nyasai nenogi. Your time for sacrifice rumo. Nike the next thing are two arms manyaka kon Kenya. And parliament mar Kenya. Gin makawuono gidhi bunge. Kapoko judges gi kinyo tamre di court. Kech mande gima neno gichopoka. Giwacho na Pasingeli koro wadwari committee maro mabunge. Nyiswa gimomiyo udhi to this extent with the judge. Koro from there you can make a decision.
mondo either we space or rang gimotimo. Because Ginibe now calls us back to the training. Kich Masengeli or from another order. My police ka. Nyen marube nyakungega. Ngani aga from another order my police. Nitinga moa JSU. Nitinga moa inomo police regular. Nitinga moa CID. Nitinga moa NSIS. Jogi training are different. That's why Sechemoka Yega Moi. During Moi's time, current year riot, and I believe all of us in skirmishes with police. People don't know if you katagin pirangwen to attend it in police. Ma police no, ke police ne ma opuonji kaka dil gra iya. Ma en kutingo bade ni tino ka jokole. So jogi bende nyaka dwok back. Ing'e gima ranji Kenya ni samwa fomo gimoro lawyers gi. Ema winjo kada okorgi. Gin keto ga in the position of the moment. They don't look at the future. Samani fomo gicha. No ni gorang to nature ma training ma jogi en mani. And who should succeed? Ngama nyaka be in top leadership. Come on. Ibinja mani nene momi no ka jolweny are well managed. Jolweny okine kar well managed. Nikech gima ne yen nyalo kelo problem waduto wan trained, warie kwa duto. Wabro bedo go problem. Gini karwa interchange. Rokamano nyanya Tom Duka eno ka ntire oganda mabende neno chendo ni mar mbakoromo ang naduogo asom ote mago kama otingo engineer Lazaro Kanyambo, Millicent AO, Faith Mzoma, Monica Kumo gigolo paro kanyo maleo ang naduogo asom kwa ya yuyo ni Martin Nyakwa Ngajo kikidi mabosha. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Akina mama wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka the home of discounts inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye ko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk.
Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sigiun cheptangung nemingin asimakiker. Mama chininye, mama charusin, ako mama chakai ngwangine. Kaiker, aibun kakokachi weringung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *381 hash. Usisahau, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ma echendro makeloni danji maliet. Ma echendro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Mae chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyerere machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Machiegni kendo nyakoro mga juang chenro en mbaka oro mwadhi mbele gi twak marwa kama wan pod wantiere kod wendo wa Tom Nduku ma en janon siasa kaachiel gi Peter Simba Wasaga ma bende en okil. Nyakoro mga juang twak en rakruok man sebede kind obila kaachiel gi doho. Ayano kwa Buda ka Yesu wacho ni chieng' mane weche mag order from above girume Kenya ka to ema chieng' muboro yie ni wan gi democratic country kendo independent country. Sani to mana drama gi rumors ema pod dhi mbele pacho kae. Aduogo iri ne okitieko we tiek mondo kwa dhir Peter ne wacho kacha wach mar pogo ng'ato kaka nyalo tiyo tije independently kata yore owuon ma ok odonjro ka ng'ama chielo. Ng'ato nyalo wacho ni IG ni ene police, AG ni ene sirikal, koro ng'ama wuogo ko makwer gi marach bedo matek. Bedo nade ka? I think ne discipline ma onge. Discipline mo bedo okaw ket malo mondo koso ket luor makende to ng'ato ng'eka mogiki gi ng'ama consult. Ing'e ni jatich sirikal mora nyaka consult na AG's office. Tich mage jo mage legal advisors mag sirikal. Gimora to nyalo biro to nyaka consult with the office. Action mora motimo. Iwinja.
Mana kaki winyanyisi ni kin judges not am ready court. What are they going to do? Or give the goal or give bondegi go. Kaki terugi. And I don't expect Mr. Anima President to away. And I don't expect Mr. Anima Chief of Staff Makenya can do away. Chief of Public Service. Nikeche magi any ngatma any one president. To nego copy any Jeremiah Kireini Gineti on that. Those are people who run this government. And when we joka our choka gimoroni, people must learn to build the office from Jomaneni Kunocho. The truth of the matter is that this government is not coordinating. And that is where the problem is. This government is not consulting one another. That is where the problem is. Issue ni, and the court is very good. Ingen unune no mana nikejo law society nyote matek butirugi doga. Jomita go pin kangen saidi. May no my lopi, koto golo order, police ne gaji to ketho gik moko. To bedi poni nyalo tudo wach madhi sani gi tungni mag siasa mwane kinde tan piny Kenya gi jalup. Ne Engineer Lazaro Kanyambuku wacho kanyo ni contempt of court order mar police chief okel kod Ruto Gachagua field. Nyalo bedo ni gimobe nyalo bedo gimitem chop go message moro ne ngato. Inye ni wan ka jotim nonro kwa act ga guruma. And adwa nawachi problem maga Gachagua go President Ruto is political. Iwinja 10 political nikech one of them is not mature enough. Who? Iwinja either DP poko grow up bungi no circumstances mage momi o president chop kamucho peni. Kata ino wondu nyuken ga DP. Ne ne president ko move in the manner when a president will move here. Pin kandi leader ko so yeri and you are a leader nyaki expect ga ninya sai bin the time mare nigati. To nyasai nyalo set circumstances mopogore at different times. Managi ma DP go president unge. President has already accepted the problem in the DP. To DP bendo wa iwak. Podi jo ko perform so chimo kwa brugolo gite. Kata jo manyo biro gi may go against principles manyocha jo Kenya o may give trust. We can still send them home, all of them. So any team enuti ne jo Kenya. O eneno ni jo moko go record. Maga normal do gini politics. Maga normal. And where is his confidence? Kakoro doga kiloko. Komio kanyoda dona goli engineer. The truth of the matter is we are dealing with a different issue. This is character of an individual who should show leadership more kotimo. That is the problem where it is. And that's why we are saying we are commending what law society has done. We are commending civil societies. They are the only voice mudo. MPs were makuru cheer. Because MPs are our immediate leaders. Gibe kurwa whether we just stand in Kekawuni or Udubura. Are they going to start discussing issues? To one guy acting IG ma kono kenyal respect court orders. Or get the request parliament mondo constitute a committee oluonge mondo penyen why have you acted this way. We need to understand as Kenyans. Emo mijo ka wueta mi room ke podi nyaka beno bende ntigi elapse manyo weyo. The only thing here and either if he has caught so much or knowing too much buduro the ogoe o winja advice mag jomoko to kilo bro nyisi chopo kama jelo chopo magaden ka ko kilo go nyakonyi nitie sama ode chopo mai ni manyaki ni court bi wachi dogi onyalo na wiro baka but kiso wacho ne jaji. That is what the law is. Nitie sama jaji duari as a person iwinja jaji wacho ne ni defy ni nango kodi mingi so jaji na ando gimi wacho ni ne komea no chopo kama to process mondo chopo ga ira en mag kora ko donjo wacho ni mane momiyo nyicha ngisi ni ngata ni innocent kora gimone gitim chi order mondo tene that order directly, then they can be given room. So excess ne moae. That is what I can say. Rokamana nyatom kupita kadugo iri. Jo Kenya ng'eny jo Kenya podonge kodi kata mnasama doho itimo ne gi jaka gima gin ngongone doho. Faith Mzomo kaya Malindi en japuonjo wacho kanyo gima late ne ni mae do ndalo moko no bukre ni hotea mae ndalo moko do be no bukore ni wild goose chase.
ne wacho kacha ni nitie sami ikelo neno maneno ne emunjo bedni ni wacho kare kabisa ni nene emunjo bedni itiyogo king'ado bura. Ere gimunjo doho tim madoko yie ma jo Kenya ne godo kuom doho nikech nyaka kuma gikene chaka gima sani ji ng'ong'one mana doho nyali gima koro ywago ang'o ndalo moko ne ok ng'ado bura makare. Doho winjo chung kama nade to otim ang'o mar duo geno ne oganda jo Kenya. Erokamano sana. Gima doho ningo tim and being transparent mabedo osebedoga nikech judicial decisions te bedoga published. Ing'iyo reasoning mar judge, ing'iyo evidence. In fact, kisomo judgment mora kidhi Kenya law, idhiro judgment ibiro mi facts mag case, obiro mi evidence manochiw, obiro mi reasoning to gi case law ma support decision magi make no. Koro ing'e gima timore ni mostly dhano mang'eny wang'iyo ga ng'iya things at the surface. Ni otimo. Koro modong kaka ilmanyo evidence kaka for example in criminal matter. A criminal matter na nyisi ni the evidentiary threshold ni malo kabisa. Iwacho ni mondo mi prove any allegation nyaka bed beyond reasonable doubt. Matiende ni degree mar proof mondo mi wach ni gino notimore nyaka bed mamalo ahinya. To magi gik ming'iyo godo gi evidence. Koro gima court bende nyalo timo en ni giwe kotiyo gi weche moko manyalo chwanyo oganda. Nikech ing'e ni saa ma ng'ato dhi e court ma ng'at mochwanyore, ma ng'at ma ratiro mare ng'ato dhi ataro kuome. Seche moko noko ng'eyo kaka itero case e gino bagni kode, but ma en ng'at ma hinyore. Koro kodhi e court to court otiyo gi weche matek kaka machalo kaka hot air gineno iwachogo nyalo miyo dhano ok ong'i deeply mondo ng'i ni mae gima nowachi, en ong'iyo mana ni yanyogi. Ndalo moko neno ka onagi moro ywak malich ni dong nwan gi evidence e kalatas keche oneno ni kaka iting'ech maduong' cha e lori cha mano iwacho weche mang'eny ahinya gigi nyaka ng'i matut. Adwa duoki ane chien ka nitiere gima ni penjo ni debed nitiere rakruok kata nitiere political interference e wach mar Masengeli ni. Gimomiyo Masengeli nobedo summoned stem koya e katiba. Katiba wacho ni ng'ata momaki gi ketho mora mora. Namba achiel en kod ratiche. Ratiro mokwongo en ni nyaka tere e do kapok seche 24 orumo. Mondo dhi somne ketho ne, mondo okaw pli, kata koyie, kata kotamore. Koro magi katiba wacho. Kaso bende gin kod ratiro mondo mi giwuo kod okil margi. Gin gi ratiro mondo mi onyisgi ni mae gimo mi imako u. Gin kod ratiro mondo mi omigi kata evidence mo mi imako gi. Koro ang'o miyo wan ka? Wan ka nikech nyochacha ndalo maandamano ne nitiere obila moko mane wuotho maonge uniform. Ne giwuotho gi geche moko ma bende onge kata registration numbers. To ne gimako ji. Ka gimako ji, ing'e ni manie umbrella mar National Police Service. So National Police Service ma obedo formed under the National Police Service Act otelne kod IG. Koro IG en responsible kata gimoro tom timbre mana e police station wa Gingo Sindo kacha. I expect ni IG ong'eyo nikech the chain of command. Mane gimo miluongo IG mondo bi shed light. Nikech ng'ani noko bedo produced in court within 24 hours. Koko teri do within 24 hours, katiba kata chik oyie mondo application moro tim miluongo ni habeas corpus. Habeas corpus ni en application mana jo LSK otimo cha. Mawacho ni jok mano maka okel gi do mondo somne gi ketho gi. Koro habeas corpus ni kane Lawrence Mugambi ong'iye owacho ni jogo mondo tere do mondo kawo pli. To ndalo mang'eny okadho kok tergi e do matiendo ni ratiro margi odhi okethi. Koro Lawrence Mugambi judge oluongo IG inspector deputy inspector general mondo bi shed a light. What was expected of him and noningo dhi e court pursuant to the court order. Owacho niya watimo nonro pok wang'eyo kata jogi nomak gi askari kata noko mag gi jok piny machielo, lakini onge station moro amora magintie, but my progress ma wan godo. Ting'e ni otimo gini with impunity, kora kelo di kar siasa mane wacho cha.
Ang'o miyo otimo gini with a lot of impunity? Nikech e Kenya ka seche moko positions mwayudogi ok wayudgi kuom merit. Wayudogi kaka gik mobedo negotiated. Ni koro ma kiyudo tich, wan kaka joluya idhi miyo wang'o. Wan kaka josuba idhi miyo wang'o. Wan kaka joluo idhi miyo wang'o. Koro en kaka dhiang' otho iyake. Migawo mathieth odong' Western. Migawo mathieth odong' Western. Koro Masengeli ya Western. Masengeli outrightly king'iyo, he has been continuous. Osebedo kotenore gi okoluwo ratiro mar court mar luonge. He is right now a convict nikech sentence osechiw. Tineno ka political class neno gima Misigi nino wacho ni ma en nyathiwa okunyal guro nyathiwa. Okunyal guro nyathiwa. Koro weche ailagi kata utterance ailagi miyo impunity nyayore. Nikech ng'e ni an jaluya, Mudavadi, Amisi, Wetangula, kata jok siasa mamoko maya Western biro sira lwedo kata ka adhi kata ka atimo gimoro marach. Ka ning'iyo kata gazeti makawuono, ineno ka jo Meru kocha, think is it Meru or Mbere, giwacho ni gidwaro yawuot gi manoriembe sirikal mondo duogi. Yawuot gi manoriembe sirikal mondo duogi. Ok ging'iyo ni ang'o miyo noriembe yawuot gi sirikal. Moko wa did not perform, moko wa at a gross violation of the constitution. To pod ginana ni joge wagi mondo bed ko oduoge sirikal. Koro leader gi madwa nyisi ni problem ma wan godo kaka a nation marwa ka, kaka Kenya waka, en ni appointment mora ma ng'ato iyiero mondo tim gimoro iyiere with a political negotiation. Emido ka ng'ato tima marach, o yenya, o tima gige majendeke, lakini podo moka kanyo. Ere gima nyalo timo kaka jopiny. Mane gima nanyiso jaduong' Nduku mosiepna. Ni it's not the responsibility mar Dorcas AG and advisor mar government ok marwa. Koro one kaka Law Society of Kenya, one kaka individual petitioners, we can move the court under Article 245 to remove an inspector general ma has grossly violated the constitution. Nikech mane gima katiba wacho. Wamiyo keto piny those grounds maber ni mae gima miyo ni ng'ani ogol kata kiko bed confirmed based on this and this and this mabende katiba ohango. Kasto a commission tribunal ichuogo, ka tribunal sechuogi odhi to neno ka gigi bende gi make sense, bende gi bedo substantiated. To gima Masengeli otimo kata gik ma jo sirikal mang'eny timo and acting with impunity nikech ging'e ni gin kod political backing. Ne ipenjo penjo moro kendo mana omora ni ang'o miyo Raila nyalo timo nang'o e wach ailani. Raila sani nowuok e weche mag siasa mag Kenya ka nikech sani o nyagore mondo yud AUC chairmanship, but gin kod osiepe. Gino siepe makata kineno German ne gidhi kod Ruto. Kuonde moko ka be ne gidhi kuom Ruto. Koro inyalo nong'oneza ni osiepni. Jakom nyalo nong'oneza ni ka the platform mane ODM obedo formed godo, the platform ma Raila ose dhaw godo e Kenya ka en number 1 rule of law. So I mean upholding the rule of law. Number 2 and issues of devolution. Gi weche mag democracy. Koro and is expected in just a friendly manner mondo nyis daktari nika toningo ikaw action against the IG because the IG is answerable to the National Police Service Commission kachiel kod the president mondo they reign over such acts. No to wabiro beda kwagoya mbaka to kiny ka wachako yuda ji machal kamano to weche dhi adhiya to ibro po mana ka one emwa inyorewa wegi. Tom Duka dugo yiri Jamil Longton, Hashim Maslam Longton kachiel gi activist kata ng'ano mabende kirate mar oganda Brian Njagi taika pago chiko nokawgi kendo nyaka sani mane makelo fuere e kind obila gi doho. Yudo ka doho nogolo ng'eto mondo mikelgi kata court kata kamano ne jatend obila kar mondo mi holuwach mar doho bukore koro en Homayo jang'ad bura Homayo jorit mage maketo familia ni kama nade. Ere
muwinjo bene ikawo ere ndamo winjo bene ikawo kaka familia ere kama gidhi ratiro joge gi boydo nango gidong kama nade nduku apan mane mo minja gidhi kendo gi dwaro service malo Society of Kenya to go other activists mondo the court mondo media finding the only thing the police now are guilty ginyalo bedo guilty in an excess assumption ne gi paro nikech ing'en ka timini richo ing'en nyathi matimini richo ka gimoro kethre ni mikwongo mi boka kata gima kotimo eka nosiem ng'ane motimo gino kan iwinja so jogi the confusion is how they have acted and problem also betie Kenya kae madwa nanyisi en ni jowo osebedo ka nigi chuny moro ma idwa ni defend giru kata rach mana gimineno ma owadwa wacho mtu wetu ne ng'atwa kata rach ji ok nega society iwinja to ji wigi wil ni unyalo we ng'ato bulu walwa chik to udhi kwayo president for presidential pardon mbele kucha gimaraji Kenya kani ji chike nitie to jo Kenya kia luwogi so gimanya lo duoki wachno mana ng'eyo kama beti and ang'en president ngi report mani gima ng'eyo very well men ngi report maber kata maraj engo jo NSIS osomiye mago mani is a team mok hang they will tell you the way it is tango meoling koro ling no Emma minister mare nyine no again this judge is very intelligent by the way let me tell you if there is a judge who is intelligent as this judge ineno kanyo so wajo no masengeli be koro kodwa minister mu bin ke manenga mu diketich manenga mu brief go kinyi to the brief president to brief the security council Emma koro judge nyulungi kod no come here mo digisa gimata the judge is very intelligent so gimajo wagi emo miwinjo ka chako ngisi gimoro ingen wan jomo to my intelligence we are told ni you must be confident with your action iwinja gimaraja Kenya kae ni ji oluor kada ko nego jakuo to kod wacho ni nego jakuo nikech oluor ni bro twe no nitie some actions which are provocative they know it donc nitie jo meweyo kada kae mani ndo nego ng'ato to wacho ne ana nego ng'ano in self defense it is legal to bende mane ng'ama Nyasaye wacho no jachieno ok chak duogi mbele samidhi through court to kopo ni pando to jachieno nyakirom ga useche duto kidhi nindo idhi kulo oywakni koro kidwa ga bedo ng'ama ber kitimo action kata rach to chomori acho magino to the face the law ti wan an gimo miyo gini nobiro I acted in this angle so gimang'eyo ni the police no act in excess to mane mano akwero president kai I think ne wan go wadwa ni ndisho no don't pay back pimoso walo bukwe weri go eno ko wang odlu kato chwake bugik o condense science wacho no okoro duona suri malokre rate eno ko wang ot ki ole kati odlum to ko wang that is the confidence this president need Macha was a message. Whether it came in a wrong way, a good way, it was a message. So you act from that angle. Koro police mondo ogchien. Mondo gingen step makot ka ogani. Gine magibiro hinyere. And the next thing bende gino bengizo a lady ni recruitment mar police Kenya karaj. Ingen lady ano kanya belo police moro ananda dia ne ngani banege anege nata ngene galo je chien tek I will not do it dai ne ngani wamaka makwate record ko to deal go to kai nanga manondi kitich nikech gine to ode miwinjo so people benya kange kama joae nitio ganda jaluo kapanje luo nyalo nego ngato nikech ongeo consequences mag nego ngato ongeo very well consequences mag nego ngato ongeo ni chien ogal gabru minyalo tieko kata dalo oro joluo nge maske itie lakini wacha ni ginege iwinjo ongeo consequences nikech nitie gik ma you cannot accept as a human person so an gima ng'eyo ni kama familia no nitie to giwinjo mapek kendo pek gi no koto so winjo oganda kalo society osokonyogi
The only person now money go listen, money go come bravely, and the police force and the leadership of the country. Katakagi ni nyoto more in excess. Let them admit and say, Nigi nyoto more. Niki gimangisi ya lady and I see from this show. It will come to pass. Ninga mano kapo ni jogo notho to ngamano nego gibro yod. Onge ngamano ngeyo nini wito gabodis ribayala. And it came to be known. Kware. Ibinja. Koro jo manotimo gi stupid. Nike koro negi dwa ondo ani jogi negi Nairobi ka to witi pi. To wabino wangeni pi okinya transport ngato from kana na Eldoret nyaka yala kapok nganu wuok oko. Kwani velocity mapi onge. To ndio onge kama namo go ekona mangato bro go. Jogo ni wito na machiegni kanyo. Mane omiyo ngacha ne ose to kwanyogi. That is what investigation and science tells you. Ingeni jiweka ni pini. Kin down here is another life. And there's a lot of forces. Manka initi kineji manya lomi, a lot of things happen mangato woka if you don't know. And that's why you do in their own mind. Karaki neno jodaro mi wenya wenuko this school. Uruwa chuni bang the ledik. Ngani nyaka wogoko. Kijusomo do pi koro pek, koro pikele malo. That is the confidence majawa nikago. Unless nikamoto inu piter rema mabor, iki isunu guru rangi a kilometer from here. Kajo wake mungeyo to santo jisomo. So the best thing is, ene serikali kapo kuchopo kama jo pinjiburu winje jini wrongly, beduru bold, who come out correctly, mondo watch gima note mare. Mondo kutaki uwe familiano, to work origina juni in way. Serikali benye kangeni, gibene jo pinjiburu nyalo winjo gini, sache maogi ndiko joma, mabende ginyalo control. Nitinga tmuido teach, to timbere manini manginjori akapodo chwego. So they will investigate and make a finding, but give very good confidence. Nyakolonga jong mano kanyo kaka chal matwak en mbakoro mukae bende wadwaro mondo wakawe twak jopiny mondo pat jopiny owinje ni gin to giwacho kwa nyalo yudo moko kuom dwoko go kawa ya yo matin nyakolonga jong miyo kidi aboro dugo kaw moko kuom pachi bende sebedo kichwalo kata kamano pod wantiere kod thuolo mar go mbaka ni pod dhi mbele kitimana kero mo TV odugo mandaka machokende. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikia tu colleagues wale ucheza. Pale jobe? So pia mamode wengine ni mapilot huko? 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka skiza tune mari dis star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Akina mama, tulisema tunawaletea discounts za ajabu na ya kishua. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package kutoka Quickmart. 100 pack soft leaf serviette ilikuwa 125 down to 89. 1 kg Jamaa cream bar soap ilikuwa 250 down to 159. 1 kg Ariel fresh spring detergent ilikuwa 479 down to 279. 10 pack unwrapped rosy white ilikuwa
ilikuwa 395 down to 259. 800-gram Pride Lemon Fresh Paste ilikuwa 399 down to 279. Hii yote itakucost 1648, lakini ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1145, meaning utakuwa umesave 503 shillings. All you need to do is piga *487*5# na ulipe saizi. Ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kwa umelipa, and you can go and collect your products from any Citizen Duka counter katika Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Lipa saizi ndio ufurahie discount yako ya kishua. Ka bado stock iko. Citizen Duka, the home of discount. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu, au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki, na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki, na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Iniduocho ni ino kibigombo neno mama ni mameher. Sarab, anang'eyo ni gimora mora ma in nitimo nikech era ma in go. To nyathina, kuom bedo gi paro marach kuom meher, initimo richo maduong' ahinya. An nafwenyo gimoro achiel ni kata ka ang'o matimre, wan kaka wan nyithindo adek kae ni, ok wanyal bet mabor kode. Machiegni kendo nyakoro mgajuang chendo en mbaka oromo wadhi mbele gi goyo mbaka kae kama pod wantie kod wendwa Tom Nduku manjanon siasa kaachiel gi Peter Simba Wasaga ma bende en okil. Wago mbaka rakruok mosebede kind obila kaachiel kod doho. Wang'iyo mag motenre ahinya gi wachno motimore odiochieng' manyoro golo harita mar jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi. Tim mano tim kanyo gi ogai mar obila ma Kojolo Gilbert Masengeli. En wacha bende sebedo kikwedo kendo sane wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ya Mombasa kama tudde gi jafwambo marwa George Aoko ma bende ni kanyo gi jokendo ratiro ma oganda gikweda ahinya okang' mamalo gin bende wechego motenre kod mayo jang'ad bura Lawrence Mugambi harita mage kotenre kod ng'eto manogolo ne obila no jatendo obila kata ogai ma Kojolo Masengeli. Oyawore George Aoko uchiona de Mombasa nyiswane to weche mane madhi mbele e kaunti ya Mombasa machiegni. Erokamano ahinya Lydia, hawinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Gie sani wantiere Loktich kata kar jogo makelo ratich oganda mar Haki Africa kuma enyer machuok mosekalo ne giloso gi jofwamb weche kotenore gi wach okang' makoro gikoni ne piny owacho kao mar mayo ogai mar doho
obila mage kata jang'ad bura Mugambi jorit mage gikoni maendi en tim magiparo ni ok ber to nego bene ikawo okang' mar neno ni weche makamagi ok timre. Adwa mana wuoyi ka gi director mar Haki Africa ma bende en okil, onyiswa ni to okang' makamagi paro ni onego bene rakuod nade. Karibu sana, tunazungumza na Ramogi TV. Labda tuelezee tu masuala yanayofanyika humu nchini hasa kwa sasa na hasa kulingana na kupokonya kwa yule hakimu maafisa wake wa polisi, pengine hatua hii mmechukulia vipi? Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunalaani vikali kitendo kilichofanywa Justice Mugambi kupokonywa walinzi wake. Hicho kinalenga kutishia utendaji kazi wa mahakama, wawe na uoga, wasitoe amri dhidi ya serikali ama maofisa wakuu katika serikali. Na hiyo ni kinyume na maadili ambayo tumeweka katika katiba, katika kifungu cha 10 cha katiba, maadili yani zile national values na principles of governance. Kwa hivyo National Police Service wanavunja maadili yale, na sisi tunakemea na tunalani vikali kitendo kama hicho, na tunachukua fursa hii kuwauliza waweze kuregesha haraka iwezekanavyo ule ulinzi wa ule jaji na waache kutishia majaji na mahakama ili waweze kutenda kazi zao, haki ifanyike kwa kila mtu. Ni swala ambalo pia tunaona ni kana kwamba linaleta mvutano baina ya idara ya mahakama na vitengo vya usalama. Je, hatua kama hii pengine inaweka taifa letu katika hali gani? Inaweka taifa letu katika uwezekano wa descend to anarchy. Ukiona kukiwa kuna mvutano baina ya vitengo vya serikali, itakuwa hakuna ile tunaita rule of law, na watu watachukua amri mikononi mwao, na hiyo ndo tunaenda katika anarchy, yani kutokuwa na utiifu wa sheria. Watu watapigana, watafanya kwa sababu itakuwa hawana heshima tena na mahakama, na hiyo ndio inavunja haki za msingi za kila mtu, na hatutaki kwenda katika kitendo kama hicho. Na hii pia inaashiria ile kitu inaitwa impunity, yani maofisa wa serikali, state officers, public officers wanaweza kujifanyia watakavyo bila kuwajibishwa kufanya kazi zao vile inavyostahiki, na sisi hatuwezi kukubali hilo lifanyike katika nchi yetu ya Kenya. Na pengine kama wakili, je, kuna hatua ambayo huenda inaweza chukuliwa ili kuhakikisha kwamba yule jaji anaregeshewa maafisa wake? Hatua kwanza tunauliza kwamba National Police Service warudishe wale maafisa wake. Kama hawatarudisha, Masengeli aweze kukamatwa na kupelekwa gerezani. Kama hatapelekwa, tunamuuliza waziri mhusika hakikisha hilo linafanyika. Kama hatofanya, basi sisi tutachukua ile tunaita citizen arrest chini ya article 1 ya katiba, na pia section 35 ya Criminal Procedure Code inampa mwananchi uwezo wa kumkamata mhalifu wote na kumpeleka kotini. Kwa hivyo hiyo tutaifanya kuhakikisha kwamba tunaheshimu katiba yetu na tunaheshimu sheria zetu. Asante sana. Acha nizungumze na mwingine hapa. Pengine utaanza tu kwa jina na utueleze, je, unaona hatua ya kaimu inspector general wa polisi kukosa kuhudhuria vikao vya mahakama jinsi alivyoagizwa na hadi kupelekea hukumu yake, pengine unahisi kwamba hatua ni ipi? Je, anastahili kutumikia kifungo chake? Na kwa majina ni Mathias Shipeta kutoka shirika la Haki Afrika. Hatua za Masengeli kutoenda kotini ni picha mbaya sana ambayo anajaribu kuleta katika nchi yetu, tukizingatia kwamba Kenya ni nchi ambayo inafuata katiba na sheria ambazo zimepitishwa katika nchi yetu. Kwa hivyo yeye kutoenda kotini na kutofuata yale ambayo amepelekwa na koti ni impunity. Na tumesema leo kwamba tumeona polisi wale ambao wako katika kuwalinda majudges wanatolewa. Hii tunaona ni hujuma, ni jambo ambalo wanajaribu kutia uoga judicial officers wasifanye kazi yao. Judiciary is an independent institution na wanafaa kufanya kazi yao without intimidation or coercion. Kwa hivyo hili tutaliangalia kwa undani sana, na tunangoja siku 7 ziishe. Ikiwa siku 7 zimeisha na Masengeli hajapelekwa prison ama haja comply na ile order ambayo aliambiwa comply within 7 days, ile last chance alipewa,
then kama tulivyosema tuta invoke citizen arrest. Kama vile tunavyoona mtu yote akiiba kuku ama jambo lolote, wananchi wanachukua huyo mtu wanampeleka police station. So we will also invoke the same. We will arrest Masengeli wherever he is, ili aweze kuserve sentence yake ikiwa hataweza kucomply na ile order ambayo ilitolewa. Na kusema tu ya kwamba tutarudia, no one is above the law. Tuliona ule Deputy Chief Justice wakati ule baraza alipofinya mtu mapua, aliondolewa katika nyadhifa yake. Why would it be so special with the acting IG? Kwani yeye atakuwa yuko katika nchi nyingine? Hii ni ile nchi ambayo ilimtoa Nancy Baraza, na pia yeye ataondolewa katika hali hiyo. Kwa hivyo wachukue mifano kwa yale ambayo yanatendeka zamani yalitendeka, na hii hatutalichukulia kwa urahisi. Pengine pita mtahani vijana wanauliza, je, hata tunasikia watu kizungumza kwamba huyu ndio ni kama mkubwa sasa katika kitengo cha polisi, ingawa bado ni kaimu. Je, ni nani anastahili kutekeleza hatua hii ya kwenda kumshika? Hakuna mkubwa zaidi ya katiba. Hata serikali rais amechukua kiapo kulinda katiba. So ikiwa hakuna kumshika, rais ana jukumu la kulinda katiba, na ile ndio alichukua kiapo. Kwa hivyo lazima rais achukue hatua. Ikiwa si rais, Inspector General, Cabinet Secretary achukue hatua. Ikiwa watachukua hatua wote, we the people tutachukua hatua za kisheria against Masengeli. Asante. Tutazungumza zaidi. Asante. Manaka kiwinjo janeno Maramogi magomana makukom jogo makedoni raticho ganda kakoni okimor gi okang' masani vinyime pacho kato chutho bang' kane oma judge obila mag Judge Mugambi, obila kata jorit mage gikoni gidwa luwo wachni nyaka gineni okaw okang' mowinjore, to chutho kelo winjruok bende kind doho to kod obila mapacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jojao kwa kachiel kwa kaunti ya Mombasa nyakoro Mgajuang winjo ka jogo mabende kedna tero ma Uganda koro wacho ni kogika ndala biriyo kapoko tim kaka doho dwaro to gidhi keto Uganda mako Masengeli. En weche bende koro chalo drama, waboneno kaka bedo mbele kanyo. Kapok wadhi mbele gi twak wa gika makoro wachigni tiyo kata kamano ntiere amoko paro mosegol go Uganda wadware mondo wawinje to joneno mag Ramogi TV bakoro moto wacho nango ang' nasom gi mana kako ket gi nyakwaro Mgajuang kanyo mano mara Engineer Raj Otoyonga. Engineer Nikod wacho ni we are not happy with what we are seeing in Kenya. Wacho ni Judge Mugambi's securities were withdrawn simply because he made that ruling on Gilbert Masengeli. Wacho ni all people are the same when it comes to laws. The judiciary should do their work without fear or favor. In Kenya, those in high ranks are above the law. The laws only apply to junior officers, not the high rank ones. Mano pache. Nano bede David Odan tire kod paro kacho ni pejone chikare pogore gani ke jomoko ko bedo convicted to en jela direct to jotelo temi your time mar appeal. Anano bende Honorable Byron Akiru wacho ni watching live from Mombasa, and greetings to the studio. Kaito wacho kanyo ni welo kaumos. Wacho ni a country just full of technocrat leaders, and this makes me say this: all people are equal and we should obey the laws, regulations and the court orders. So taking away the security of Judge Mugambi is just a threat to the judiciary, and these people are doing their job because they fight for the rights of their fellow Kenyans. So people should stop this kind of incompetency and nitwit actions which now makes them to intimidated the judiciary, and this is not gorgeous. Mano Byron Akiru. Eno bede ote machielo Engineer Lazaro Kanyambuk wacho ni contempt of court order mar police chief okel kod Ruto Gachagua field inside Ruto kitchen cabinet ntie belief ni ntie rivals magitemo kedo kodgi through judiciary. Mane momiyo police chief defy court orders without impunity. Ano bende janeno moro wacho ni Lydia Anta Engineer sani ka CS Kithure Kindiki ogoya monega jogo modong be nyalo yudo ratiro to kopone gi nyalo yudo ratiro to kara ento police mane manyalo make ni mar doho nyocha igolo chik mondo mi Masengeli otwe kuom dweche 6 to mano poko onyago lemo. Wuoro Kenya mwadakie ni kara ng'ama ni e pawa nyalo timo gimoro amora modwaro.
kwatie konya kwa mwajwang ni tiere Bahati Africana mende wacho kacha ni watching Bakoromo live from Juja Road opinion Lydia Pena jolony goni jatend piny Kenya Dr. William Ruto onge giteko mar thicho oke piche tendo bila ipacho ka koso ento ling nango marariyo gin kaka jolony weche magarita kod malingling begin kod teko madhi donjo ne jotelo mora mora mabuono luwo chike matao piny Kenya to Human Rights Commission dak wuogo ko mondo mi huwe wach makamano. Kono mo jang ma okano gin mana pach jo Uganda kendo na wacho ni Bakoromo kae wayudo bende pach Uganda mondo mi wawinje to Uganda wachango ka wachiko to kadong daka madhi abich kacha kata uchie lang na biru mondo wachi uwinjo gikma wajang ni yer moro mi winjo ko mako chunyi ainya to mago motendre kod weche mag lony weche go mag siasa winjo ka penjo ni kanwoya maybe duoko mari hewi mora mi winjo ka. Well, ngene maduonge ni nendre demonstrations duogo nikech gimina na majowacho no tingene mass ma demonstration do kono nitie nikech ducha nitie population moro mancho be affected ikore kai ginyalo duogo marema kabisa ma gima ber management mapping between now and kapok ndala birio mag judges ko elapse one benigi giso act mondo spenyo duogo bedo kwe ngi gima neno kato ne demonstration duogo ke the affected population ne ma gujok ma lead gi ga mi jo koso wacho ne bang ndala birio something is going to come up and ginya duogo marema makoro ku bibedo control. So the next thing ma owacho taparo mane momi wachopo kama wachopo ni mami nyaka jaji Mugambi go ruling nikech Law Society of Kenya gather lobby groups nicho tiyo matek botero gi court to gimanya lo kwae mana wacho ngato ka ngato dio dwe tich mong'eyo we didwaro tich ni dwaro sara kiki didwaro tich ni dwaro sara you lack knowledge on how to comprehend on how you can act. To kididwaro tich ming'eyo you would have confidence. Gima chando jogi and the confidence is not there. Yeah. So there is an excess but they can now not face out. So this is one thing ma odog chien mondo rang. Aneno ka chief of the civil service usiku we TV pile. Tani gima achae gonu odhioranga ne nyachae ginuri to piny nano. Odhioranga ne Jeremiah Crane nigiri to piny nano. There are books, there are problems with those offices no deal with. Gimaracho jo Kenya ni mi teach nikech idwa yudo favor koro kinyal advice jogi malongo. To kati eko Lydia. Mane momiyo kibedo jatelo tibedo jatelo mawise. Saul kada Daudi osolor bo mae pala. To bwok. To fwenyo nga manyalo mae pala en mana Daudi. To wacho Daudi nyaka be nana ka. To jolwene ko wacho na ngano ka nya donjo kata wanino. What did Daudi do? Daudi wuoyo kai got. Ni siki ni ndo tan ka wuoni Nyasaye oketa mondo negi to kanegi to kahango to ero pandiero. What did he do? No wacho nchakre joka koro dwa okdhi monje to no, the king has spoken. Weru ko Daudi. In ka wuoni in wodo kana chak na negi. Iwe ngima na mokinega. Mbone no wok bodhe. Mane rieko maruto tigo. Jo mani tiende nyalo wuondi for too long. Kagidwa na wacho ni gik miwinjo. And that is what happened with this budget. Omiyo bed pinye momiyo ka wacho nti weche moko mangado kecha would have expect ninja komu go kode mondo ngise. There is a way on how system work. To Ruto ngama sani so both the sirkal. Obedo gumoi, oti Kibaki obedo nyaka deputy president. I'm seeing the copy on how those things used to work. I technology besaniango. So oranka ko sol gigi kata gima excess ntie kitulo ikwebe. Koran gima nyalo kwae anyalo kwayo do it has done well. To gima ng'eyo Lydia now we are facing two problems here. Judges prowe makdi court demonstrations they do. Kopo ni jogi ko handle gini maber. And it may now come badly. Nikijingene mae na case achiel kende. But jimang'eny mayuak. Nyuchi ndo kaka jo mochari wacho ni wan go bodies kama ko ng'eyo.
onge ngama ne konyo le peni gomenige minyalo wacho nitie ng'at moro mokwany ma en gi jikiae en ani jogi ma pogni uko chupo bo identify gichen there are a lot of things will not happen you moko winjre omi an gima nyalo kwayo ji oyud tich mowinjre kodgi tim gimi somo mingen action mari nyalo teri problem kata nyalo kiti ber. That's why people have offices to offer solution mane manyalo wacho rokamana ahinya Peter watieko wacho erokamano abro wacho ni onge ng'at ma pek moingo sheria. No one is above the law, and already there is a conviction, there is a sentence mose ichiune Masengeli. The court notimo maber because of that cooperation. Mikech court bende no understand ngama Masengeli en. Masengeli okena ena ng'at matin and in acting inspector general, though ose bedo contemnous kum kinde gote. Court no suspend sentence ne for 7 days. Mondo ka 7 days ni konyalo redeem himself. Aparo kendo pacha nyisa ni Masengeli nyalo loso gimose kethore mondo wane ni gimora mora dhi maber. Nikech maduong' kabisa jopiny ng'icho, jopiny neno, to gima gineno en ni kin ng'at ma jatelo to ine mitamori luwo chik, gibiro bedo ka gionge kod hope gi judiciary. To ka ng'ato nowacho kacha ka gionge hope kod judiciary, wabiro doke gima noyae chon miluongo ni state of nature. Gima miyo sheria nobiro ne nikech choncha ne ji gin brutish, mane onge sheria, ji ne gore agora, kane ng'ato ochwanyi ing'ado ng'ute, kane ng'ato igoye chwe e pala itimo ne gimora mora mondo ichul kuoro. But law noneno ni there was a lot of disorder, mane gomiyo sheria nokel. Sheria nokel mondo konywa. Koro ka sheria okel mondo konywa, wan bende nyaka wabed matek mar ng'iyo ni sheria no oluwe mogik. Mogik, Lydia, adwa nyisi gimoro achiel ni wawuoyo kuom Masengeli kendo wawuoyo kuom Judge Lawrence Mugambi, but nitiere jok moko adek mwakia ni gin kanye. Jogi nokaw gi jok michechgo ni askeche to do ong'ado mondo kelgi e kot, to sani ndalo dhi buora ka onge kata onge ng'ama ong'e ni gin kure. Ma nyisowa ni wadok e Banana Republic, kumora mora ma sirikal kata piny mane Ruto wacho ni ok wachak wadoge kendo. En gima ber mondo wan jok mawakili, activist, we come out strongly with petitions, with application, with petitions for removal of the IG kata police mora mora mobedo implicated, mondo mi wabed gi Kenya moro maber makiny wanyalo bedo proud for, mwawene nyaka nyithindwa. Erokamano maduong' atieko kawacho ni siasa sani koro ber. Ober nikech ang'o? Nikech sani koro onge tungni. Piny beto kwe. To sama piny okwe ma onge tungni kamano, corruption nyayorega. Nikech ng'ama ng'iyo wadgi onge, kanyo be wiwa kik wil godo. Erokamano. Tom, wachimo gik. Andro, anyalo na eko gima wadwa wacho. Wan wadwaro Kenya ma nigi future. To kama gini chope, the president will be you'd briefing maber kuom minister mare, giluong attorney general, omegi advice ma proper, kata ka giwegi gi solicitor general gikaw Masengeli gidhigo e court, let them do it. Mondo wach ni room kik wachak wabed gi problem moro tulo moro kendo dwa wuok. To ng'is ji ni chik be nyaka luor. To kopo ni nitie gima notimore mafani, let them just be men enough. Koro gidil gi action mag jok mane otimo gik mafani go. Mondo the family ni be obed go kwe. To gima bed marach en ni gima ng'eyo ni nitie families ma pod ywak bende. Other cases are going to come up. Ka koro ma wadwa deal go bilani. To moko ko biro ipanjo piny ni dhi bedo go kwe. Kara kwe manyoso ere ndi lal. Omiyo gima nyalo kwayo en ni won piny ka koro winjo. To na kwaye ka an mani TV ka. Ni kiki bed go mrima e action motimore ni. Ruoth ok ber ga ng'ama go mrima. Kech mago be gik magara test ma Nyasaye miyi. Omiyo mane manyalo kwaye. Mang'eny pod obro neno, but let him have peace with himself.
Ay, Peter Simba wasaga okil wacho kanyo sasa ne bero tiko de makare Tom Duku bende wacho ni manoja non siasa wacho ni kingi ok ber jamiri manyakwaro Mkajwang mano kanyo en Bakoro watieke kata kamano pod en wacho pod chando chunyo ganda jo Kenya Jamil Longton Hashim Hasmal Longton ge jate kenata ma ganda Brian Jag duto poko yudgi pod en wacho bende koronomi ogol ng'eto mar twecha ne ogaye no mara obila Masengeli bende obono weche makamago karmano no kao rita mano ma jang'ad bura Lawrence Mugambi wacho bende koro medo kelo mbaka mopogoro poe kae kacha kendo kaka Ramogi TV waketo ang'wa mar nyisi mago mabende ditucho e kapacho ka counties duto ma wechego bro tuche kachiel gi chamoko wabiro kelnegi sa 7 kachiel godhiambo weche manyien mago oyimore kachiel gi mago mag duol riti masani nyinga Lydia okay oni an Kailo Sharon Ong'ao dishek makare. Tukafunge, yeah. Make it happen right now, not yeah. Zilianza small scale door to door likuwa na kinda opens hadi so depending on vile tutabonga if you know you know side delivery nafanya kwote juu busily grow yeah big up yourself kama lini safit na zikinda kwa shelf sherehe after kazi nyama kima kitesa ini ki handle the cash check immediate cash wiki over kila mtu anauliza form iko wapi ni safi yo ukipiga hiyo mboka get that money alafu sema yeah better save that money alafu yeah lazima tutafute tukafunge yeah life ijipe na sio kesho yeah lazima tutafute tukafunge yeah make it happen right now not yeah Imagine exploring the heart of Europe where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now.
My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking